from Ammi Tiruvata. And head it is Nasnai Marmula captain Harrison won the toss, and you are going to? As Nasnai Marmula captain Harris Enam won the toss and he decided to bowl first. Any specific reason behind that your choice? Okay, all the best for the game, and we have Ammi Tiruvata, the legend cricketer from Kasaragod district, the captain of Friends Forever. You're going to bat first for this opening match, and what's your thought about this tournament? Of course, I'm going to bowl first, but I don't mind to bat first in a fresh wicket. Very fresh wicket, and team is very balanced, but I want to bowl first, but it's okay. Going to enjoy this above 40. And how's your preparations about this tournament? Outstanding, and all the credits go to all the committees. They made outstanding. They worked hard to make this kind of we're going to rock to win tonight. Thank you very much, Ammi Tiruvata, and all the best for the game. And ladies and gentlemen, that is the news from the center. Nasnai Marmula won the toss and decided to bowl first.
അല്ലടാ ഇത് സ്കോർ ബോർഡ് വേണ്ടേ? Check. Check. Hello. Yes, good evening everyone and warm welcome to Above 40 Overarm Kasaragod District Committee presents Kasaragod Premier League Season 2 and the teams are ready on the ground to start the action. Najaf Mola, Captain Harris straight away won the toss and elected to bowl first. On the other side, the opening combo. They are ready on the crease for the team. Friends for our putting into bat first for the first innings of Above 40 Overarm. Full toss delivery to start the proceedings by the strike bowler. That is nicely bowled and good comeback by the man Nilar. That is another one right in the channel. Beauty of a delivery that gone past the bat. Brilliant bowling display straight away to start this tournament. A wonderful cricket tournament in the history of Kasaragod. This first time floodlight cricket tournament for above 40 cricketers, and played it nicely towards the onside. And that is a first run from the bat. Naju opened the scorecard for the team. Friends forever, that brings Amit, the captain, on strike. There will be Faizi on strike. Five balls in an excellent way. Just one run given so far. Brilliant start for the bowler Nilar. Here comes the last ball of the over number 1. Gets a little bit outside edge. And gone for single between the wicket. That will be the end of the over number 1. A special over to start the proceedings by the team. Najaf Mola for this above 40 Overarm Kasaragod Premier League. Just 2 from the first over. And it's 2 without loss by the team. Friends forever.
7-over match per side. And Aslam, the new bowler, introduced right now on the middle to start the second over. Comes it over the wicket, nicely changes the pace of the delivery. Straight away it works in front of Icy. Trying to execute the full length one. A nice bowling performance. With start the over number 2 by Aslam. All legends cricketers from Kasaragod. They're battling in different 12 sides for this 2 day and night of cricket. Getting a little bit connection that goes straight to the fielder, just only a single. And not getting the right connection on this occasion, but they were crossed between the wickets. Slow and steady way the innings is ticking on 4 runs. Now another brilliant delivery, excellent variation. Cleverly changes the pace of the delivery by Aslam and also bowls away from the right-hander batter. Good plan and execution by Aslam, and turning out to be another good over for the bowling side. Just 4 from first 10 bowls. Will finds a fielder in third man. Up in the sky, catches a call, and that gone past the infield and rises away towards the fence. That is the first boundary for 4. Danny Iqbal, the umpire, signals that one in style. And that is the end of the over number 2. 9 runs on card after 2 overs. Very good start for the bowling side. Just a boundary from first 2 overs. 9 without loss by the team. Friends 4 over after 2 overs. Two excellent overs by the team. Nask Naimar Mool, and here is Sham Prakash coming into the attack with the over number 3. After the end of power play, fielders are spread into different parts of the ground, and we are in the over number 3. Just 10 runs on card. That is wide call, gone just away from the leg stump, and also the bat is crossed between the wicket. Couple of runs. That brings a 12 on card for team Friends Forever. You are watching the very first match of above 40 Overarm Kasaragod presents Kasaragod Premier League for Legends Season 2 here in Municipal Stadium, Kasaragod. Full toss one. It's a chance, half a chance, and ball lands safely. And the batters are again crossed between the wicket. They were ready to
use all the chance. And also the brilliant performance by the bowlers. Now gets a ball in his slot but not getting the right connection. There will be a fielder in deep square. And it will be only a single. Moving to 14. Good sound from the bat, and that beats the fielder. One bounce in front of the fielder, and that crossed the fielder and ropes as well. That gone for a boundary for 4. Much needed one for the team, friends forever. And Faisi strikes it. That brings 18 on card for team, and 2 more balls to go from the over number 3. 7 overs match per side. Lawful toss one, goes straight to the fielder. There will be a chance, and throw goes to the wrong end. Would have been out towards the striker end, and there will be the batter escape. One more to go, sir. One more. Played that one into the onset region, and straight away 2 calls, but blocked it that one nicely by the fielder inside the ring. There will be the over comes to an end. 3 gone, 19. Friends forever. ആദ്യ 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 19 റൺസുമായി ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ അവറിന്റെ ഓപ്പണേഴ്സ് ക്രീസിൽ തുടരുകയാണ്. കൃത്യമായ ബോളിംഗുകളിലൂടെ ടൂർണമെന്റ് തുടക്കഘട്ടം ഗംഭീരമാക്കാൻ നാസ്ക് നായ്മാർമൂല ടോസ് വിജയിച്ച ടീം നേരിട്ട് ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യ 3 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 19 റൺസുകൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ അവറിന്. കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അബോവ് 40 കളിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാസർഗോഡ് പ്രീമിയർ ലീഗ്. ഇത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഫെഡ് ലൈറ്റ് വെളിച്ചത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന അബോവ് 40 ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. 12 ടീമുകൾ 2 ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അണിനിരക്കുന്ന 2 ദിനരാത്രങ്ങളെ ആഘോഷമാക്കുന്ന മനോഹരമായ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് അബോവ് 40 ഓവറാം കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ മൈതാനത്ത് നടക്കുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ അവർ നാസ്ക് നായ്മാർമൂലയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. That is a juicy type of a delivery, and crunches that one all the way towards the fine leg, and half a dozen. No ball is the call from the center as well. And here is the signal in style by Danny Iqbal. The umpires all the way from Karnataka. Danny Iqbal, the dancing umpire, standing on the center, and Fayaz Ulal is standing on the square leg. Good delivery, much better length, but this time that gone towards the fine leg once again, and fielder covered a little bit yards and comfortably gets that one. Just a single on this occasion. That brings 28. Beautifully bowled.
trying to cut that one. And gone for single. It's 29. And the over number 4 is progressing. Ali once again comes it over the wicket in front of the right-hander batters. Now then a chance, and that gone past the wicket keeper. A little bit difficult to catch. That lunges in front of the wicket keeper and passed him just for another single. It's 30 on card and moving to the last ball of the over number 4. A little bit expensive over this. You have seen a no ball 6 and some singles. The batting team gets some runs from this over. Waited for that slow delivery and played that one into the straight region, and in the safest region that goes and all the way covered the distance. How well the man played. 2 sixes in this over. That brings up the end of the over number 4. 36 on card without losing any wicket by the team friends forever. Such a great way they were composing the innings. The openers are doing the hard work, and they are bringing some exclusive way the scores for the team. 36 without loss after 4. ആൾട്ടോ 800-ൽ കളി കാണാൻ വന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് KL 60 Q 9340. ഈ വണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. KL 60 Q 9340. And now the captain in the business. And straight away start with a dot ball. Haris Enam, the captain of Nask Naimamula. That is a full toss delivery and play that one in an easy way. What a cracker of a shot that is, using some power behind that stroke. And he deposited that one way back over the backward of the deep square. Half a dozen resulted. Third maximum of the innings. And now the runs are coming for the team friends forever. They are moving on 42. The partnership is building by the opening batters of friends forever. Bowler searching the wickets. And Khalil Saudi, the team coach, is giving some instructions. And the success comes, and bowls little bit away from the right-hander batter and gets a thick edge and easily taken by the wicket keeper. First wicket down, 42 for the loss of 1. Friends forever. Excellent top order innings comes to an end and brings a brilliant partnership by these two batters. And now the captain coming into the center. Amit Thiruvatha, the captain, joins in at number 3 for the team friends forever. And on the other side, captain gets the first wicket of this tournament for the team, Nask Naimamula. And now it's captain versus captain. Haris Enam coming with over the wickets. Play that one into the straight region, and it's easy for Ami. He just played that one superbly towards the straight region and gone for a 4, and what a way the man announcing his arrival. Charging down the ground and play that one into the wideish long off, and one more boundary, consecutive boundaries here for the captain, and 50 up for the team friends forever. Brilliant batting display.
And in no time, Ammi moves on 8 with 2 boundaries in a row. This is above 40 Kasaragod Overarm Cricket Premier League 2025 by above 40 Overarm District Cricket Association. That's another one and played back to the bowler. And that will be the end of the over. 5 overs gone, 50 runs for the loss of 1. Friends forever. .50 on card after 5 overs and 2 more overs to go to complete the first innings of this above 40 over Kasaragod Premier League. You are watching the match number 1 here in Municipal Stadium, Vidyanagar, Kasaragod. And now Nilar Kiur, the strike bowler, back into the attack. With his second over, he was absolutely phenomenal in the previous time. Beats at 1, beautifully bowled. And good start for the man Nilar again. And that right in the hands of the wicket keeper. And number 2 down from the side of Friends forever. .50 runs for the loss of 2 by Friends forever. Another settled batter is going back to the pavilion. 2 down, 50 runs for the loss of 2 by Friends forever. And good bowling display from Nilar Kiur, such a frontline bowler. He's just showcasing his experience and class straight away in front of the top orders of Friends forever. An outstanding first over to start the proceedings by Nilar. And in the second time, he gets a big wicket. It's 50 runs for the loss of 2 and new man joins. It's Yusuf joins along with Ami. Swing and a miss. Nicely start that one. Excellent first half of the over by Nilar Kiur. He's a troublemaker. Controlling everything perfectly right on the middle. Another one. Trying for a York length and full length one by Nilar once again. This time played that one. And brings a strike rotation. Back to the strikers. And it's 51 on card and 2 more balls to go to complete the over number 6. 2 to go from the over, 51 on card. Not getting the right connection and gone between the wicket for single. Turning out to be another excellent over from Nilar, the strike bowler. And doing the penultimate over of the innings while just giving 2 runs so far from the first 5 balls of this over. Beautifully bowled to complete the exceptional spell. No, it's a wide. There will be a call from the square leg. Well. Need to load again for the bowler. Height was the problem. That's called by the square leg.
Oh, Bowling! That extra delivery got the praise for the team. And what a way the man completed outstanding spell. This is Nilar Kiro for you. You beauty to complete the over. Second wicket for Nilar. This man is shining so bright. End of 6. It's 53 for 3. That's up in the sky. And there will be one bounce and over the row for a boundary for 4. Up in the sky for a long time. And there was no chance for the fielders. Another boundary from the blade of Amin Abdulaziz is on 15 from just 6 balls. 59 on card. We are in the final over of the innings number 1. Charging down the ground and looks to break the infield. And protection there and looking for 2 between the wickets and throw coming to the strikers and looks to be a danger, but that is very well complete. A couple of runs by the batters of Friends Forever. They need Ammi back to the strike. And on the other side we have seen a good support from Nawaz Abubakar. Gone past the wicket keeper. And slowly the bat is moving between the wicket on this occasion just for another single. 62 on card. Trying for a fancy by Nacho, and this time the batter is safely completes a single between the wickets. And last ball of the innings number 1. Powerfully played, and there will be no chance for the field. That gone for a boundary to complete innings number 1. 67 runs on card after the first innings. Friends Forever scored 67 and 68 to chase for the team Nasna Mamula. പ്രീമിയർ ലീഗിലെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ ടോസിംഗിന് വേണ്ടി ടീം ക്യാപ്റ്റൻസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ചീറ്റ തിരുവത്ത് ആൻഡ് ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസ്.
Terivata Cheetah and Jima, team captains tossing him and report ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ചീറ്റ തെരുവത്ത് ജീമ ക്ലോത്തിങ്സുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ടോസ് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ചീറ്റ തെരുവത്ത് ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു മാച്ച് നമ്പർ 2 വേണ്ടി. ഇത് ആദ്യ മത്സരം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് നാസ്ക് നായ്മാർമുല ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന എബോവ് 40 ഓവറാം കാസർഗോഡ് അഭിമാന പുരസ്സരം ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡേ നൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് 2 days ഓഫ് ഡേ നൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് പുരോഗമിക്കുന്നു. 68 is a chasing target for the team Nask Naimamula. ജീമ ക്ലോത്തിങ്ങിന്റെ അലിബായ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിന് പിറകിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അലിബായ് ഫ്രം ജീമ ക്ലോത്തിങ്, പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട്. As well, everything set to start the second innings. 68 to chase for the team. And here is the first ball, a little bit connection there.
Nilar, the strike bowler, now comes as a strike batter for the team, the complete all-rounder cricketer for Nask Naimamula. And he just opened the scorecard while chasing the target. One on card. And that is a brilliant shot. Easy pick up that one. And there is no protection over there. It will be a boundary for 4. Good start by Rapi. Played straight away a boundary over to the onside. A lofted shot works with a boundary. And that brings 5 on cards. Hammer that one, and there will be a fielder coming, and what a catch! No! He put it down. Almost comes under the ball and dives in front. And unfortunately that put it down, but brilliant effort by the fielder. It was electric kick on that occasion. And just for a single batter gets a lifeline, 6 on card. That is high in the air. And that will be gone. Wonderfully played, and one more boundary. A lofted shot. It was in the air for a while, and there is no protection there. Batter very well aware of the field placement. And well clear the infield and gone for another boundary. Second boundary of the innings, and this time from the bat of Nilar. 10 on card. Up in the sky. It should be the wicket keeper's call, and takes it comfortably by Nawaz Abubakar. He made no mistakes, and first success for the bowling department. Here in the second innings, 10 for the loss of 1. And Nilar gone. The top order batter, the all-rounder from the side is walks back. End of the over number 1. And 10 for the loss of 1. Brilliant first over for friends for our Tiruvata. They gets a good start with the ball. 10 runs conceded, but he gets a wicket in style to complete the over. Nask Naimamula versus friends for our Tiruvata. The opening match of above 40 Kasaragod going on here in Municipal Stadium Kasaragod. And now Yusuf coming with the over number 2 and bowls of full length 1 in front of the batter Rapi. Just played it for a single. That brings Harris, the captain, on strike for the team. Nask Naimamula.
Taps it that one onto the onside in an easy way. That was a full toss delivery. The diving effort by the fielder over there. That not saved the things inside the ground and gone for a boundary. The team is not happy. Would have been stopped. 15 on card. That is bang bang down the ground. Half a dozen. Wonderful connection by Harris. Such a powerful shot. Played over the top of long off, and 6 number 1 from the captain of Nasnai Marmola. 21 on card. Stepping down the crease, and there is Kabir Kallangai. But it will be a free hit ball. And easily the bat is moving between the wicket for single. And good start for the captain Harris. In at number 3, he just caught straight away a maximum and a single. In the air, there will be a catch, is a call, and fielder covering the area. Brilliant effort by the field, but that gone. Stand and deliver on this occasion. 35. This man is showcasing his batting brilliance straight away. The captain leading from front for the team Nasnai Marmola. Drives it that one straight to the fielder. Good call and response by the batters. They were very good between the wicket and good understanding. We can see that from the middle for the team Nasnai Marmola. Managing everything perfectly. These duo working superbly. Played it that one. One bounce, and after it's finds a fielder, there will be another single to complete the over number 3. One more good over for the batting side. It's 37 for the loss of 2 after 3 overs. And just 31 required from next 4 overs. There we can see in the screen Nachu Sports Line, the owner of Trophy Mall Kasaragod, is along with some other guys, and we can see that in big screen. And we can see that the Cricket for Excellence, the Shadab Scans Coaching Academy in the background, and we can see a lot of crowds, a lot of senior players and cricket enthusiasts. They were coming in the early session of this tournament, and they were enjoying in the pavilion to watch these actions of this cricket tournament. This is Day-Night Cricket League powered by Above 40 Kasaragod District Committee. .38 for the loss of 2, and just 30 required from 23 balls. Looks like an easy target for the team Nasnai Marmola. Play that one brilliantly, and that was just outside of the off-stump line, and full length one, a wide yorker. Nicely cracks it that one onto the offside by Harris and gets a couple of runs. Beautiful way the innings is going. Clicks it that one onto the onside, and no chance for the fielder. He's watching like a spectator.
And sailing over the mid wicket for half a dozen by Harrison. The captain dealing some sixes in all sail rate for the team. Naima Mola, they were on the hot favourites. They were sitting on the driving seat of the match. 46 on card. Up in the sky, wicket keeper score and takes it very comfortably by Nachu behind the stumps for the team. Friends for Tiruvats. And what an outstanding innings of Harrison comes to an end with that wicket. 3 down, 46 for the loss of 3. But still the match is comfortably in the hands of the batting team. Harrison sets a platform. It's 46 for the loss of 3 and 22 required from 20 balls of cricket. Cuts it that one onto the offside and fielder blocks it there. Straight away a single by the new batter. Aslam nice. Gets a single straight away and that brings Ali back to the strikers in. Beautifully bowled. And nicely that received by the wicket keeper. That will be the end of the over number 4. 4-10, 47 for 3. And 21 required from 3 overs. There's a target for the team. Naimar Mula. പതിനെട്ട് പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു 21 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം മത്സര വിജയത്തിന് നാസ്ക് നായ്മാർ മൂലയ്ക്ക് മുൻപിൽ. And Amit Thiruvat, the captain, continues. Drives it that one straight to the field. A little bit hurry-burry, but nothing there. Very well complete, a single by the batters. Good call and response by the batters of Nask. Going for everything and working like a gold in this situation. And what an outstanding innings by Harrison, the captain. He was played some big shot that set the tune really in their own flavor. Play that one. There will be some space over there. Settle with a single. Kabir Kalangai is a little bit quick outfielder. Sprinting to coming inside the ring to grab the ball. Just allowing a single, 2 single to start the over. Nicely ball, a little bit quicker through the air. And there will be some appeal and finally, there is a wicket. Wicket at the right junction of the match. That is a beauty of a delivery by Amit Thiruvat.
Such a brilliant way the man delivered, and that was too easy for a wicket keeper. Energy reloaded by the camp of friends for our Thiruvat with that wicket. Wonderful way the things are going right now on the middle of the ground. What a wicket that was. And now Shyam Prasad gets an easy connection over there. That was a lawful toss one. Taps it on to the onside and he gets off the mark with that single. 50 up for the team with that single. Nasnai Mamola. And they need 18 from 14. Up in the sky. Wicket keeper calls once again, and now Abubakar takes his third catch of this match. And the wicket keeper is too busy. And the successful way. The team is coming back into the attack. There is a Mexican wave for the team, and the man strike twice in this over. Amin, the captain. Oh, this is catch number 4 for the man. Nawaz Abubakar. 50 for the loss of 5 by the team. Nasnai Mamola. Now they were on a little bit trouble for the first time in this match. Above 40 Overarm Kasaragod അഭിമാനത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡേ നൈറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ തത്സമയമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യൂട്യൂബിലൂടെ സി മാക്സ് ലൈവ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൂർണമെന്റ് തത്സമയമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. Well, moving to the last ball of the over, number 5. This is exceptional over. Another brilliant delivery. Played straight back to the bowler. Oh, you missed. And there will be the bat cross between the wickets. But what an over by Ami. Just 4 runs from that over. He gets 2 wickets. An outstanding spell of Ami comes to an end. 5 overs done, 51 for the loss of 5. And what then required 17 from 2 overs. 17 വടം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് അവസാന 2 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് നാസ്നായ് മാർമൂലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ അവർ തെരുവത്തിനെതിരെ. What a fight back by the team. Friends forever Terivata. Once they were not in the picture of a frame, but that over of Amit Therivat that brings back the rhythm for team. And strongly the wind is waving in there on side, and Kabir Kalangai, the new bowler introduced.
Up in the sky, chance created. And it's land safely. They were looking for two, and there will be a trouble and ball coming close to the wicket keeper, but the batters have looks very safe. There is no signal from the umpiring, and that's why the batters completed a couple of runs in an easy way. Little late reaction by the fielder. Needs some attacking throw to the strikers in. Nasir Churi on strikers in and Kabir Kalangai with the over. Edge and past the wicket keeper, and good way the man react. Excellent 2 overs, nothing wrong with the bowler. Looks to tightening the screws by Kabir Kalangai. Cuts it that one. There will be a fielder. Mujib stops it that one nicely. And just one more single. 4 came from the first 3 of this over. 13 required from 9 bowls of cricket. It's all 5 on card. 55 for the loss of 5 by Najaf Mamula. Steps it down the crease and play that one into the very safe end. Straight down the ground. 1 bounce and over the row. Boundary for 4. Much needed one for the team Najaf Mamula. And they were moving on 59. And 9 required from 8 bowls. Not gets the right connection, a little bit miss it looks to be, but safely the bat is moving between the wickets. And runs are coming now in a nice way for the team Najaf Mamula. And moving to the last ball of the over. 7 balls of cricket, 8 runs records. Played over the top of Mujib, and no chance for the fielder. Rises away towards the fence, and ball won the race. And that is an excellent way the man completes the over. 13 runs came from the over of Kabir Kalangai. It's the end of 6. It's 64 for the loss of 5. And what they required. 4 required from the final over. 6 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 4 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് നാസ്നായ് മാർമോലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ തെരുവത്തിനെതിരെ. ആദ്യ മത്സരം ആവേശഭരിതമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക്. അവസാന 6 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 4 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. Najaf start the over in style. Dot ball to start. Not giving any kind of room for the batter to freeze the arm. Good start for the over by the bowler. 5 balls and 4 required. Tightening the screws. Absolutely a fantastic delivery. Just in from the thumb line. Beauty of execution by Najaf.
2-dot ball. Oh dear. 4 required from 4. Game on. What a start for the final over by the team. And Najaf the bowler. Starting style with 2-dot balls. Only 4 runs to defend. And now 4 from 4. The target for Najaf Mamula. Nazir Churi on strike is in and Shyam Prakash on the non-strike is in. Up in the sky. Who wants? There will be a field. And ball and safely. First run between the wickets. And they will settle with a single. It was an opportunity. But finally they get single. Shyam Prakash on strike. 3 balls to go. 3 runs to get. Full toss and bye-bye ball. And that's a victory for the team. Najaf Mamula in style. Shyam Prakash hits all the way out of the ground through the long on. And what a victory by the team Najaf Mamula. It was a nail biter of a belter. And finally the team Najaf Mamula won the match. The beach friends forever Thiruvat. ആദ്യ മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു നാസ്ക് മാർമോലയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനവുമായി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരിസ് എനം മത്സരത്തിലെ താരമാകുന്നു. 27 റൺസുകളും 1 വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കിയ ഹാരിസ് മത്സരത്തിലെ താരമാവുകയാണ്. മത്സരത്തിലെ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Najaf Sports Line, please welcome to the presentation podium to give away the player of the match award to the winner. And I welcome Haris Enam, the captain of Najaf Mamula. Please come and receive the man of the match award from the center. We have the first guest of this evening, Najaf Sports Line, the honor of Trophy Mall, Kasaragod, and former cricketer. And a warm welcome, Najaf Sports Line, onto the presentation podium to give away the Player of the Match award. And the award goes to the captain of Najaf Mamula, Haris Enam. Outstanding cricket tournaments. Day-night cricket tournament. First time in the history of Municipal Stadium Kasaragod for legend players of Kasaragod above 40. Overarm District Committee proudly presents Day-night Cricket Premier League Season 2. And the match number 1 successfully completes by the team Najaf Mamula. The beats friends forever Tiruvata by a margin. And the player of the match award now receiving by Haris Enam, and it will be
given away by Nacho Sportsline. And thank you, Nacho Sportsline. And congratulations, Harrison. That's it from the match number 1. And we are heading to the match number 2. And here is the teams are ready on the ground. Jima Clothing and Cheetah Thiruvat. Cheetah Thiruvat won the toss and elected to bowl first. And Jima Clothing, they are going to bat first. First ball, maximum. Sadiq straight away announcing his arrival. Sends it out of the park over to the cow corner. Wonderful hit by Sadiq. And there is Maji Pachambala, the man standing on the non-striker's end. And the first ball of Salim Kombanadikam dispatched out of the ground in style by Sadiq. Much better length and there will be some misfield, and that gone past the fielder and gone for a boundary for 4. A golden start for Sadiq. Two players from Bandiod region, Sadiq Olayam and Majid Pachambala, the striker and non-striker for the team Jima Clothings. Drives it that one into the safer region, and the fielder have a long chase, and Khalid coming but no chance over there. Ball won the race, and what a start this is for the team Jima Clothing. 14 runs came from the first 4 balls of Salim Kombanadikam, and this is exquisite start for the team Jima Clothing. An outstanding way the man Sadiq starts the things in style. And is way back over the tower. This is towering 6. This man is hitting some biggies out of the park. 20 on card by the team. And what a good start. And what an outstanding start by Sadiq. Straight away, it just showcasing some attacking shot. Stepping down the crease, but this time beats a batter. That will be the end of the over number 1. First over done, 20 runs. Another familiar name, Shabir Mutaji, coming into the attack with the over number 2. Now it's time for Maji Pachambala. He just timed it really well, and what a shot that is. A quality shot. And he played that one
exclusively towards a cover. And there was two fielders, and how well the man breaks the field placement. Absolutely an exquisite timing perfection behind that stroke. 24 on card. Wow, this is Maji Pachambala, always loud to hit some sixes at the top of the order. Such a strong player and such an outstanding player in tennis ball cricket, Maji Pachambala. And he is also starred in style along with Sadiq Olayam. And there will be a lot of work for the ball boys out of the ground. Play that one truly offside, and one more time he just clears the infield first and clears the outfield as well. There is nobody in that region. Excellent cricket, fantastic batting. All the way the innings so far belongs to the batting side. Clicks it again. There will be no chance for the fielder, and timed it with the perfection. Umpire having a big exercise in this evening. 38 on card. Sixes and boundaries are coming in an ease with such a brilliant batting. This time leading edge, and that lands safely in front of the fielder, gone between the wickets for a single. First single between the wickets. After 38 runs, they got first single. Now 39 on card. Will be a single, and that is the end of the over number 2. 2 gone, 40 without loss. It is all the way the umpiring panel from Karnataka for this tournament. Danny Iqbal and crew controlling this tournament for 2 nights and day. And we have Apu Nillikata, the scorer, and the online scorer, Saib Nullipadi. And we are expecting Khalil Master in the comp box for the next match. He will be on the way. Easy one. Another boundary. Boundaries are coming in an easy way for the batting side. Looks like unstoppable by the batters of Jima Clothing. Jima Clothing stitching a partnership. Well, that is another wide. Lot of runs leaking from the bowler. Wide number 4 of this over. Already 48 on card in no time by the team. Jima Clothing. This is brilliant execution. Full length delivery just outside from the off stump.
and played it towards the offside and gets a single between the wicket by the batters. Easily played, and eventually it's a boundary for 4, and that brings up the 50 for the team. Jima Clothing. And the 50 runs coming from just 15 balls. "26 runs from 9 balls by Sadiq, and 23 runs from just 6 balls by Maji Pachambala. Watchfully left, gone outside the guideline for sure, and wide the signal received from the centre. It's turning out to be a lengthy process for this over. Appeal straight away and nothing allowed. Neatly connected, but there is a field that goes straight to the fielder, and first success for the bowling department. Cheetah Tiruvata gets a first wicket, and the big man Maji Pachambala is walking back slowly to the dugout after sets a target, sets the stage in high and handsome way. The man is gone back. Drives it that one perfectly, and there will be a fielder. Single taken, and that will be the end of the over as well. Third over comes to an end. 55 for the loss of 1. Khalideji, another fast bowler coming into the attack. Luckily they gets a boundary. 4 runs to start the proceedings. Gone away from the channel, and there will be another wide call. Moving on 60. 67 was the previous first innings score, and now they were in the halfway stage of the first innings, already 60 on card. Play that one, trying for an uppercut, and it works it really well, and gone for a boundary for 4.
Imran Uppala, another top class batter. Straight to the fielder, and Vinod made no mistakes on this occasion. And that is a wicket number 2 from the side of Jima Clothing. It's 64 for the loss of 2. And this is turning out to be a better over for the bowling side. Just 9 runs came from the first 5 balls of Khalid Aj's over. And moving to the last ball of the over. Now gone past the infield. Not from the middle of the bat, but there gets a boundary for 4. And what a way to finish the over by the batting side. 13 from it, and it's the end of the over number 4. 68 for the loss of 2. ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 68 റൺസുകളുമായി ജിമ ക്ലോത്തിങ് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ശക്തമായ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ചീറ്റ തെരുവത്തിനെതിരെ. Straight away creates an opportunity by Abdul Rahman in the air and taken by the fielder. Another wicket. And this is a comeback stage for the team. Cheetah Tiruvata, they get some wickets in a row. .68 for the loss of 3. And what a good start by Abdur Rahman with the over number 5. Played it that one, and there is a tall man, Khalid Aj is standing, and he just takes that one superbly. Two wickets in a row. Abdur Rahman start in style. And now the new man, Rafiq, joins in the middle. Rafiq a mask. The man who controlling this tournament. Right on the center. Hat-trick ball. Clicks it that one onto the onside. A full length delivery from Abdur Rahman. Nicely taps it onto the onside by Rafi. And looking for 2 between the wicket. A little bit fumbles over there.
And that allowed another travel between the wicket. They were safely going between the wicket for 3 runs. And how well they gets a run between the wickets. Sprint on it and grabs 3 runs between the wickets. 71 on card. Catches a call, and that was a gain land safely. And Rappi back to the strikers end. Drives it that one, and such a different type of footwork. And all the way the man drives towards a cover. A cracking drive from Rappi. And he gets a boundary for 4. Rafiq Amask, a great organizer behind this day and night Premier League. Stand and deliver. There is all the way. How easily the man deposit maximum result into their account. This is fantabulous batting performance. End of 5, 82 for 4. What a cracking batting show by Rappi Amask. Straight away comes and provides some boundaries and sixes. A very popular figure in tennis ball cricket Kerala. Rafiq Amask is a state committee member of Kerala Tennis Ball Cricket Association. Nicely bowled by Salim. And Rafiq looking for a run between the wicket, but there is no chance at all. He desperately needs a strike at this moment. He gets some good start and he's enjoying the time in the middle. That gone a little bit away from the guideline and costing a wide. Need to load again by Salim. Miss it from Rappi for the first time. But safely the bat is going between the wicket for single and 85 runs on count. Huge runs on board by the team. Jima Clothing. And we are in the over number 6. Beautifully bowled and beats a batter. And one more dot delivery. That is a full toss delivery. What a shot that is. A low full toss, but never easy to taps it on to the on. And he clears the mid-wicket fence in an easy way. Quality stroke. Amza Olayam, the big man. Aids it that one, and there will be a field of 1 bounce. And then straight to the fielder. Excellent way he complete the over. 10 came from the over. It's 92 after 6. 6 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 92 റൺസുമായി ജിമ ക്ലോത്തിങ് അത് ഇന്നിംഗ്സിലെ ബാറ്റിംഗ് തുടരുകയാണ്. അത് ഇന്നിംഗ്സ് അവസാന ഓവറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 92 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിൽ ജിമ ക്ലോത്തിങ്.
Khalid back into the attack with the final over of the innings number 1. Good shot by Amza Olayam. And gone for a boundary to start the over number 7. 96 on card, and they were very near to the 3-digit mark. And always a strong onside hitter, Amza Olayam, is on 17 from just 9 balls. And on the other side, Rappi Amask standing on 14 from just 4 balls. Swing and a miss. Little bit changes in the length of the delivery that works it really well. And also the man cut at the pace of the delivery. Nicely bowled. 2 dot balls in a row after conceding the first ball boundary. The man back with 2 dot balls in front of Amza Olayam. Above 40 Overarm Kasaragod District Committee അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ലെജൻഡ്സ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 2 ഡേ നൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ദിന മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിജയം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നാസ്ക് നായമാർമൂല രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് ആണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 98 റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുന്നു. Jima Clothing, they scored 98 and moving to the last ball of the innings number 1. Beautifully bowled by Khalid AJ, and the bat is gone between the wickets. The former bye, and that brings 99 on card. 99 after the first innings and 100 to chase. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 99 റൺസുകളുമായി Jima Clothing
അതുപോലെ എബോ 40 ഓവറാം കാസർഗോഡിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഡേ നൈറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിനെ ആവേശഭരിതമാക്കിക്കൊണ്ട് പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടോപ്പ് ഗിയർ ഫാസ്ക് കോപ്പയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ടീം ടോപ്പ് ഗിയർ ആൻഡ് ഫാസ്ക് കോപ്പ. ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ടോപ്പ് ഗിയർ ആൻഡ് ഫാസ്ക് കോപ്പ. മാച്ച് നമ്പർ 3 കളിക്കേണ്ടത് ടോപ്പ് ഗിയർ ആൻഡ് ഫാസ്ക് കോപ്പ. ഐ വെൽക്കം ദ ടീം ക്യാപ്റ്റൻസ് ഫോർ ടോസ്. ഇറ്റാലിയൻ യൂറോ വെള്ളി വെളിച്ചങ്ങൾ മൈതാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രകാശം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഡേ നൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് എബോ 40 ഓവറാം കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മൈതാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങൾ കാണുവാൻ എത്തി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കായിക പ്രേമികളെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഡേ നൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിലേക്ക് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം കാസർഗോഡിലേക്ക്. Hundred to chase for the team. Cheetah Thiruvat. Left arm bowler comes into the attack and played into the onside, and there will be a fielder. Works it superbly. And Salim Kombanadikam taps it onto the onside and gets off the mark with a single. First ball run for team Cheetah Thiruvat, looking for a huge task.
And now clicks it that one onto the onside. Salim and Abdullah, both openers from the team. Cheetah Tiruvata looking for a big score straight away from their first match. And there will be that gone. Three runs on card after 5 balls. Good start for the bowler. A slow delivery, nicely played. That one straight to the field. Excellent over comes to an end from Mansoor. First over done, just 3 runs on card. The over അവസാനിക്കുമ്പോൾ over complete. First over done, 3 on card. അമ്പയർ വൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഓക്കെ ദെൻ Okay, 4 runs and 5 balls. 1 more to go. Beg your pardon for the mistake. It's up in the air and the last ball brings a wicket. Manchu takes it comfortably and there will be the wicket number 1 down from the side of Cheetah Tiruvata. They lost the opening batter and it's 4 for the loss of 1 after 1. Catches the call and there will be a boundary to start the proceedings. Need some boundaries. They need some back-to-back boundary. And now Salim Kombanadikam, a big striker straight away. The over start with the boundary. And Manchu Udma doing the over. Above 40 Overarm Kasaragod District Committee. കാസർഗോഡിന്റെ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പകൽ രാത്രി മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ
തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ അതിനിടെ സലീം കൊമ്പനടുക്കം ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു ബൗണ്ടറി കൂടി. തുടരെ 2 ബൗണ്ടറികളുമായി സലീം കൊമ്പനടുക്കം മത്സരത്തിന്റെ ഗതി തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള പ്രയത്നം നടത്തുമ്പോൾ 12 റൺസിലേക്ക് ചീറ്റ തെരുവത്ത് കുതിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഓവറിൽ 4 റൺസ് മാത്രം പിറന്നൊരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട ചീറ്റ സലീം കൊമ്പനടുക്കത്തിന്റെ ആക്രമണ ബാറ്റിംഗിന്റെ രൗദ്രഭാവം വീണ്ടും കാണുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ എബോവ് 40 ഓവറാം കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിക്കും ഈ ടൂർണമെന്റിനും ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് അലി പാങ്കോട്. മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ പകൽ രാത്രി മത്സരങ്ങൾക്ക് എബോവ് 40 ഓവറാം ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി ആതിഥ്യമരുളുമ്പോൾ ആശംസകളുമായി അലി പാങ്കോട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് മത്സരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ടൂർണമെന്റിനും കമ്മിറ്റിക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. That is lovely shot and played that one all the way out of the ground for 6 runs. 4.6 and runs are coming in this over. Salim Kombanadikam is just dealing with boundaries at this moment. 18 on card. Beautifully ball, and every dot ball is a big matter for the batting side. They need some big strikes in every ball. 82 required from 31. That's a target from now. Watchfully left, and that one just way outside from the gate line. Need to load again. 19 on card by Cheetah Thiruvath. And left again, wide again, just outside from the tram line. And looks to execute the plan just away from the batter. But in consecutive time that goes away from the guideline and costing 2 runs in the form of extra 20 on card by the team, Cheetah Thiruvath. That is huge. Humongous out of the park by Salim Kombanadikam. Such a standard of a shot to complete the over. And 22 runs came from the second over. It's 26 on card after 2. Game on, and Salim Kombanadikam is speaking loudly. And his wooden piece is speaking with boundaries and sixes.
Good start for the over by Maji Pachambala. First two balls in an outstanding way, and now drives the ball looking for a gap shot, but there will be a protection. And Khalid AJ wants two between the wicket, but there will be no chance. Just another single. 2 runs came from the first 3 balls of this over. Lawful toss one. Go straight to the field. A good placement there. And a perfect field placement we can see from the team Jima Clothing. And also the man Maji Pachambala doing everything in right line. And not giving much opportunity to freeze the arm for the batters of Cheetah Thiruvat. Such a big name in tennis ball cricket in recent times, Cheetah Thiruvat. They've won a lot of major tournaments, but this time the bowler won the battle. And Majid Pachambala celebrate in style. And that is a big wicket at this scenario. And Salim Kombanadikam is going back to the dugouts. And what a wicket, a priceless wicket at this time, 29 for 2. Shabir, the new batter, comes. And nicely played that one onto the track with a defensive stroke. That will be the end of the over number 2. End of the over number 3, it's 29 for 2. And 71 required from 24 balls. That's the target for the team. Cheetah Thiruvat. They need 71 from 24. Beautifully bowled to start the proceedings by Abbas. Good start for the over by Mansoor. He was outstanding with his first over. Just 4 and wicket in that over, and this time start the over in style with 2 dot balls. Pressure straight away in the camp of the batting department, Cheetah Thiruvat. That is up in the sky, catches the call, and fielder coming from the deep. And good spin by the fielder, but ball lands safely, just a single on this occasion. One mind by the fielding team, singles. They're easily allowing by the fielding side. They're trying to stop the boundaries and sixes. And already they were on the driving seat of the match with first innings of 99. Left arm fast bowler bowls another beauty of a delivery. That cleverly changes the pace of the ball. That works really well and looks so cool as a wicket keeper. Rapia masks behind the stumps for the team. Jima Clothing. Lawful toss and plays it the field there in short fine. Just for another single, turning out to be another excellent over from Mansoor. Such a quality bowler. Balls right in the channel. There will be the end of the over number 4
4 done. 31 for 2. 31-2 ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ വേണമിനി 69. 3 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ ചീറ്റ തെരുവത്തിന്. Maji comes again and there will be an opportunity. Oh, put it down. That was straight to the fielder. But anyway, this team Jima clothing, they were moving in a safe way. Nothing to worry about the camp of Jima. Everywhere we can see the happy faces in the ground. Cleaned him up. And what a way to get the wicket of Khalid AJ by Majid Pachambala. Such a big striker. The all-rounder gets another wicket. Number 3 down, 32 for the loss of 3. Another opportunity. There will be a boss. And the ball lands safely. And Maji Pachambala is always ready to create opportunity in back-to-back time. And already grabs 2 wickets. And he creates a lot of opportunities. Kicks it on to the onside. It will be a single. And looks like a one-way traffic in the match number 2. We can see all the way a successful stories that continues by the team Jima. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടോപ്പ് ഗിയറും ഫാസ്റ്റ് കോപ്പയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ടോസ് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് കോപ്പ elected to bowl first for the match number 3. And finally, a big shot way back over the field, over the cow corner, half a dozen. But they need some sixes in a row. 61 required from 13 balls. A big ask in front of the team Cheetah Tiruvat. A strong team, but they concede some runs at the starting session of the first innings, and especially Maji Pachambala, the man, lead from the front, and along with Sadiq, they scored a brilliant 50 partnership, the opening combo of Jima. That set the tune really well in their onside. And now the bowlers also doing a disciplined job over there. There will be the end of the over. Over number 5 comes to an end. 40 runs for the loss of 3. And required 60 runs from 12 balls of cricket. Missed it by the batter.
Sadiq, another all-round cricketer. He will start the innings in a phenomenal way. Scored some valuable runs at the top of the order along with Maji Pachambala. Two outstanding all-rounders, and there will be another opportunity, and the fielder coming from the deep. Little hard run and no ball is the call as well. .43 for the loss of 3. Played it that one into the gap, and there will be a fielder. Comes and covered a little bit area and gets that one nicely. There will be an appeal for an out and allowed from the non-strikers, and good work by the fielder. And that brings another success for the team. Jima Clothing, number 4 down from the side of Cheetah Tiruvats. It's 44 for the loss of 4. Play that one straight down the ground, and 6 to start the batter. It's Shabir and non-striker Vinod, the new batter, joins on the non-striker's end. And 50 up for the team Cheetah while chasing the target of 100. Now 3 balls to go. Played it onto the onside. And looking for 2 between the wickets. Good call. And a good response, and throw was a little bit wide from the wicket keeper's on. And batters easily and comfortably complete a couple of runs. There will be more runs. No ball and a boundary. And runs are coming now in an easy way for the team. They were looking little better, but still 43 required from 8 balls. 8 പന്തിൽ 43 റൺസ് ഇനിയും മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് ചീറ്റ തിരുവത്തിന് ആവശ്യമാണ്. Played really well, and fielder watching the action, not moving any inch from the standing position. That's sailing overhead of the fielder. One more biggie. 63 on call and 37 required from 7 balls. Need another maximum here for the batting side, Cheetah Tiruvats. Brilliant delivery, but gone past infield, and fielder looking for a chase, and ball won the race, and that gone for a boundary for 4. Such an amazing way the batting team finished the over in style. 6 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 67 റൺസുകളുമായി ചീറ്റ തിരുവത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിൽ ബാറ്റിംഗ് തുടരുകയാണ്. അവസാന 6 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 33 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ചീറ്റ തിരുവത്തിന് മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 100 എന്ന ടാർഗറ്റിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 6 ഓവറുകളിൽ 67, അവസാന ഓവറിൽ 33 ടാർഗറ്റ്.
No chance for the batter. Just only a single. The bat is crossed between the wickets. That means the match is completely tightening by the team Jima Clothing. 32 required from 5. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുക. ടോപ്പ് ഗിയറും ഫാസ്റ്റ് കോപ്പയും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. ടൂർണമെന്റിലെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ടോപ്പ് ഗിയർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് കോപ്പ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ഫാസ്റ്റ് കോപ്പ ടോസ് വിജയിച്ച് ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Catches a goal, easy for Rapi, and takes it comfortably by the wicket keeper, and that is another wicket. New batter comes in. Another opportunity and a little bit tougher one. Quickly that comes into the hands of the wicket keeper. That gone past him. Just will be a single. And new batter off the mark with that single. 3 balls to go to conclude the match number 2. Play that one over the top of the fielder and all the way deposit a maximum result. This man is working to close the run rate. 75 on card, and what a counter-attack in the tail end of the innings by Cheetah Thiruvats. And brilliantly bowled, cleverly changes the pace of the delivery by Hamza Olayam. I have seen so many all-round performance by the team Jima Clothing. Scored 99 in first 7 overs. The bowlers performed in a disciplined way. They restrict the batters really well, and this is looking a gorgeous hit towards the long on. Half a dozen to complete the match number 2. Congratulations Jima Clothing. They won by a margin. Jima Clothing won by 18 runs. A comfortable victory for the team Jima Clothings. Rafiq Amask, please report.
ഓക്കെ, അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറെടുക്കുക. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു മജി പച്ചമ്പള. 8 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 23 റൺസുകളും 2 വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കിയ ഓൾറൗണ്ട് പെർഫോമർ മജി പച്ചമ്പള മത്സരത്തിലെ താരമാവുകയാണ് ജിമ ക്ലോത്തിങ്സിന് വേണ്ടി. വെൽക്കം മജി പച്ചമ്പള ടു റിസീവ് ദി അവാർഡ്. മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ Top Gear and Fast Copa teams are ready, and Fast Copa won the toss and elected to bowl first for the match number 3 of above 40 Overarm Kasaragod Legends Premier League Season 2. And here is a change in the voice, and welcome Khalil Master onto the come box. Hello. കാസർഗോഡിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് രംഗത്ത് പ്രഗത്ഭരായ താരങ്ങൾ 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഓവറാം ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കാസർഗോഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എബോവ് 40 ടൂർണമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിരിക്കാം. ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. So men in yellow on the fielding side, on bowling side, while men in violet on strike end. That is beautiful delivery just out on the blade and going towards the fence. That is the first boundary from the first ball. So good start for men in violet. Top Gear Kasaragod. Design beautiful delivery, ball on the air. There is a fielder chasing the ball, but he is not succeeded to jet the ball. Meanwhile, slipping from his arms, that goes maximum of that ball. That 6 more added in the second delivery. 10 on the scorecard. So just 2 delivery completed. That good start for Top Gear. They start just like as their name, Top Gear. Paiju is the man. Once again push the ball towards the final leg region. There is a... We are waiting once again. That is another 6. Another 6. Here 2 main officials are here. One is Mr. Fayaz, the Karnataka state cricket player. Tennis ball, one of the well-known name in Karnataka state cricket. Another one, dancing umpire, Mr. Iqbal. So bowler, Ram is the bowler.
Ram Tupac. That is a beautiful strike driven, but there is a fielder who collected very well. Meanwhile, the first dot in the tally. So after completion of ball number 4, I think 16 on the tally. 16. So once again, Ram to Paiju. This time he go for a cheeky single, and that with pad. So Iqbal, it declared as a little bit a funny one. So another single, 17 on the scorecard. So 52, Jesse number 5-2, Mr. Chandrasekhar, former Renchi, Kerala. What a shot, what a beautiful pick, and that goes beyond the fence, and that is maximum. First delivery, Chandrasekhar crosses the maximum and 6 added to scorecard. Once again, ശ്രദ്ധിക്കുക, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ മികച്ച കളിക്കാരനുള്ള അവാർഡ് നൽകുന്നതിനായിട്ട് അമീദ് കോപ്പയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മജീദ് പച്ചമ്പള. മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിലെ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ 23 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ടോപ്പ് ഗിയർ കാസർഗോഡ്. So here the match, Top Gear Kasaragod versus Fast Copa. So Top Gear started very well, both players played very well. A new bowler, Samir Punjeri. This time just that a good delivery, good length and safe hands of the wicket keeper. Meanwhile, no result. Here Harris crossing our mic point, and this time ball on the pad. Meanwhile, we are waiting from the decision from the umpire, Mr. Fayaz. And the Fayaz declared it is an extra as a leg by. That means one more added. Now Chandrasekhar is on strike end. What a delivery, what a beautiful delivery from Samir. And Chandrasekhar defensively played that one. Meanwhile, a dot in the tally. This time outside the leg stump, so the umpire declared it is an extra. Lifting his arms, and he says that it is an extra as wide, on more added to scorecard. Well judgment from Chandrasekhar, and his team scored an extra. What a beautiful delivery, slowed on. Meanwhile, Chandra played it very well. Meanwhile, generally pushed and goes for a single. That single crossed the score 26. Now Samir delivered very good delivery in his first over and second over of the first innings. What a delivery! What a beautiful delivery that one. What a beautiful delivery. Meanwhile, appealing for Kotbiand and Fayaz denied that one. Meanwhile, no result in that delivery. Another dot. What a beautiful delivery. Just up on the stumps. Meanwhile, safe answer the wicket keeper. And another dot. That is a good over from Samir Punjeri for Fast Copa.
There are two teams, fast Copa in last 30 or 25 years, one of the leading team in Kasaragod. Meanwhile, Top Gear, they are teams representing for cricket, volleyball. They are presenting their teams. Top Gear, I think Kabir and Top Gear and Fast Copa, two teams are well-known teams in Kasaragod region. മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് മുത്തലി ആണ് പന്തുമായി വരുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് കോപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓവർ എറിയുന്നതിനായിട്ട് എത്തിച്ചേരുകയാണ് മുത്തലിയെ നേരിടുന്നു. മുത്തലിയുടെ ആദ്യ പന്തിനെ നേരിടുന്നത് കാസർഗോഡിന്റെ അഭിമാനമായ ചന്ദ്രശേഖര. വളരെ നന്നായിട്ട് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പന്ത് പായിക്കുന്നു. പക്ഷേ അമ്പയർ തന്റെ കൈകൾ ഉയർത്തി നോ ബോൾ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ഫീൽഡിംഗ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, കളിക്കളത്തിനകത്തുള്ള ഫീൽഡിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റിലെ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് അമ്പയർ നോ ബോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു റൺസ് കൂടി നേടിയിരിക്കുകയാണ്, അധികമായിട്ട് നേടിയിരിക്കുകയാണ്, 2 റൺസോടുകൂടി. അതേസമയം അമ്പയർ തൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൈ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിക്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറത്താം, ഏതു വഴിയിൽ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെയും അടിച്ച് പന്തിന്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ പൈസ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ വലിയ സ്കോറൊന്നും നേടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും 2 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഫൈസി തൻ്റെ ടീമിനായിട്ട്. ഇത്തവണ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്സ് ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, ജഡ്ജ്മെന്റിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്സ്, ത്രോയിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്സ്, ഫീൽഡിംഗ് സൈഡിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്സ്. പക്ഷെ അതൊരു റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇരു ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ നല്ല ഉത്തരവാദിത്തോടു കൂടി ആ റൺസ് ഓടി നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇരു ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും 3 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് അവസാന പന്തിൽ. മുത്തലി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പന്തെറിഞ്ഞു. പക്ഷെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പന്തിനെ നേരിട്ട് പന്തിനെ ബൗണ്ടറി ഫെൻസിലേക്ക് കയറ്റി അകറ്റുന്നു. പക്ഷെ ബോളർ തൻ്റെ ബോൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലും, അങ്ങനെ ഫീൽഡറെ അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 1 റൺസ് മാത്രമാണ് നൽകിയത്. അതാണ് ഷോട്ട്. ബോളറുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ പറത്തിയിട്ട് ഒരു ഫീൽഡറും ഇല്ലാത്ത ഏരിയയിലേക്ക് പന്ത് പറത്തിയിട്ട് ഇക്ബാൽ തൻ്റെ കൈകൾ വീശിയടിക്കുമ്പോൾ സ്കോറർ തൻ്റെ സ്കോർ ബോർഡിൽ 4 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ റൺ സംഖ്യ ഉയർന്ന് 36 എന്ന നിലയിലേക്ക് വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ ഓവർ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് ഗിയർ കാസർഗോഡ് ഇത്തവണ പന്ത് വെളിയിൽ. ഇക്ബാൽ തന്റെ 2 കൈകൾ ഉയർത്തുന്നു, വൈഡ് വിളിക്കുന്നു. ആ വൈഡ് ഒരു അധിക റൺസ് ആയിട്ട് സ്കോർ കാർഡിലേക്ക് ചേരുന്നു. 37 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഫാസ്ക്. ഇത്തവണ പന്ത് ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ഓവർ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 39 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ടോപ്പ് ഗിയർ. ടോപ്പ് ഗിയറിനെ നേരിടുന്നത് മഞ്ഞ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് കോപ്പ. കാസർഗോഡൻ ക്രിക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ 3 പതിറ്റാണ്ട് കാലം തങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിത്വം പുലർത്തിയ ഒരു ടീമാണ് ഫാസ്റ്റ് കോപ്പ. എത്തവണ എന്താണത് മനോഹരമായി തൻ്റെ ബാറ്റ് തൻ്റെ കൃത്യമായ സ്ഥലത്തിൽ തൻ്റെ ബാറ്റിൻ്റെ മധ്യഭാഗം ബോളിൽ തട്ടിയപ്പോൾ ഇക്ബാൽ തൻ്റെ 2 കൈകൾ ഉയർത്തി
ഒരു ഫ്ലവർ ഷോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇക്ബാൽ കാണികളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. 45 എന്ന നിലയിലേക്ക് റൺ സംഖ്യ ഉയരുകയാണ്. ഇത് കാസർഗോഡ് ചരിത്രത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായൊരു ഏടാണ് ഇവിടെ എബോവ് 14 ഓവറാം കാസർഗോഡ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഒരു സംഘാടന മികവിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്കിവിടെ കാണുകയാണ്. തൻ്റെ ഓവറിൻ്റെ അവസാന പന്തും എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തലി തൻ്റെ ഓവർ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 46 റൺസ്, 46 after the completion of third over. Yeah, both teams are men in yellow Faska Copa and men in violet, that is top gear. So after the completion of third over, yeah, top gear 46 on the scorecard without loss. That is the great thing. Without loss, third over complete. It is 7 over limited match. സെമീർ തൻ്റെ ആദ്യ ഓവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പന്തെറിഞ്ഞ് തൻ്റെ ടീമിന് മികച്ച ഒരു അവസരം നൽകിയ സെമീർ അതാ വീണ്ടും തൻ്റെ പന്തുമായി ഒരു വളരെ പതുക്കെയുള്ള പന്ത്. തൻ്റെ ആക്ഷൻ വളരെ വേഗതയിലായിരുന്നു. ബാറ്റ്സ്മാൻ അതിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് പോയി വേഗതയായിരിക്കും, ആ വേഗതയ്ക്കനുസരിച്ച് ബോൾ എടുത്തുയർത്താമെന്ന്. പക്ഷേ സെമീർ തൻ്റെ ബോളിംഗ് ആക്ഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഒരു വളരെ പതുക്കെയുള്ളൊരു പന്ത് സെമീർ എറിയുന്നു, ബാറ്റ്സ്മാനെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്നു. റൺസ് ഒന്നും നൽകിയില്ല. ഇത്തവണ ഫുൾ ടോസ്, പക്ഷേ ഇടതോ അല്ലെ തൻ്റെ കാൽപാദത്തിന് പിറകിലാണ് ഫയാസ്. ഇതേ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ടൂർണമെൻറ്റുകൾ ചാമ്പ്യൻ പട്ടമണിഞ്ഞ ആ ടൂർണമെൻറ്റിലെ മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസുകൾ അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു താരമാണ് ഇന്നിവിടെ കളി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഫയാസ് ഉള്ളാൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫൈസി തൻ്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സമീർ പുഞ്ചേരി അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് പന്തെറിയുകയാണ്. ഓരോ പന്തും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സമീർ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാറ്റ്സ്മാനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് പന്തെറിയുന്നു സമീർ. തൻ്റെ ആദ്യ ഓവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സമീർ ഉപയോഗിച്ചു. തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലും സമീർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മുന്നേറുകയാണ്. ആകെ ഒരു റൺസ് മാത്രമാണ് സമീർ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൽ വിട്ടു നൽകിയത്. അതും ഒരു അധിക റൺസാണ് നൽകിയത്. ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടി നേടിയിരിക്കുകയാണ്. So new man, I think Kebir, owner of the top gear. കെബീറിന് നല്ല ഒരു ഓർമ്മ. കെബീർ മികച്ച സംഘാടകനാണ്. ഇതേ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് 50,000 രൂപ പ്രൈസ് മണി വെച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപ പ്രൈസ് മണി വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ മികച്ച സംഘാടകരിലൊരായിരുന്നു കെബീർ. വീണ്ടും ഇത്തവണ 2 മികച്ച താരങ്ങൾ നേരിട്ട് സെമീറും ചന്ദ്രശേഖരും. പക്ഷെ ഇത്തവണ വിക്കറ്റ് പന്ത് ലെഗ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്താണ്. അമ്പയർ തൻ്റെ കൈകൾ ഉയർത്തി അത് വൈഡായി അധിക റൺസായി നൽകുകയാണ്. മികച്ച ഒരു റൺസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ബോളിനെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്, ബോളിങ്ങിനെ കൃത്യമായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റൺസ് ചന്ദ്രശേഖര നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ചന്ദ്രശേഖര കാസർഗോഡിൻ്റെ അഭിമാനമാണ്. സമീർ ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 ഓവറുകളും മികച്ചതായിട്ട് എറിഞ്ഞു സമീർ പുഞ്ചേരി. ഇത്തവണ കെബീർ പന്ത് ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. അവിടെ ബോൾ ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ മിസ്റ്റേക്സ്.
2 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മധ്യത്തിലായി ഇരു ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും. ഓവർ, ദാറ്റ് ഇസ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഓവർ നമ്പർ 4. സമീർ പുഞ്ചേരി നല്ല 2 ഓവറാണ് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചത്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് 7 റൺസ് മാത്രമാണ് സമീർ നൽകിയത്. ഇവിടെ 51 റൺസ് 4 ഓവറിൽ 51 റൺസ് തങ്ങളുടെ എതിർ ടീം നേടിയപ്പോൾ സമീർ വിട്ട് നൽകിയത് 7 റൺസ് മാത്രമാണ്. നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് സമീറിന് എല്ലാവരും നൽകുക. നല്ലൊരു ഓവറാണ് സമീർ. 2 ഓവർ ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചത്. വളരെ കൃത്യമാണത്. 4 ഓവർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 51 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ 7 റൺസ് മാത്രമാണ് സമീർ പുഞ്ചേരി വിട്ട് നൽകിയത്. സോ ന്യൂ ബോളർ Sunish is the new bowler. Left arm around, I think. Oh, sorry, right arm around. ഇത്തവണ ചന്ദ്രശേഖര എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തിൽ 10 ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ സെഞ്ചുറികൾ നേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മികച്ച താരമാണ് ചന്ദ്രശേഖര. അതേപോലെ തന്നെ കേരള രഞ്ജി ടീമിലേക്ക്, അതേപോലെ SBTയിലേക്ക് ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ, ഇന്നും കാസർഗോഡ് ലീഗിലെ മികച്ചൊരു മുഖമാണ് ചന്ദ്രശേഖര. അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റും ഓവറാം ക്രിക്കറ്റും ഒരേപോലെ കൊണ്ടു നടന്ന വളരെ പ്രഗത്ഭനായ താരം സുനീഷ് ടു ചന്ദ്രശേഖര. കെബീറിന് പകരമാണ് ആ താരം കളിക്കുന്നത്. കെബീർ എന്നുള്ള പേരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതുവരെ കാണുമ്പോൾ കെബീറിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത്തവണ ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. അത് ബൗണ്ടറിയും കടന്ന് അമ്പയർ തന്റെ കൈകൾ ഉയർത്തി. ഇക്ബാൽ ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ജോലി ഇക്ബാലിന് കിട്ടുകയാണ്. ഇക്ബാൽ മെയിൻ റഫറി അമ്പയറിംഗിൽ വരുമ്പോൾ സിക്സറുകൾ പറക്കുകയാണ്. ഇക്ബാൽ തൻ്റെ കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും 6 റൺസ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ വ്യത്യാസം. നമ്മുടെ ബാറ്റ്സ്മാൻ മുത്തലിയാണ് മികച്ച ബാറ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുനീഷ് അവിടെ ഫീൽഡിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്, പക്ഷെ അത് വലിയൊരു വില നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ഫീൽഡിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒരു 4 റൺസ് വിട്ട് നൽകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ 4 റൺസ് കൂടി റൺ സംഖ്യ ഉയർന്ന് 68 എന്ന നിലയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇത്തവണ മുത്തലി ഒരിക്കൽ കൂടി പന്ത് ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. മുത്തലിയും സിക്സുകൾ പറത്തുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ എതിർ ടീമുകൾ വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നൊരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ 6 കൂടി പറത്തിയപ്പോൾ റൺ സംഖ്യ ഉയർന്ന് 74 എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സോ ഓവർ നമ്പർ 5 in progress. So here Sunish is the bowler and Muttali on streak and playing with huge strike rate. Muttali now on streak. It's beautiful deliver just outside the off stump. There is no hesitation to call it is an extra as wide on more added to scorecard. So Iqbal and Fayaz, I think both from South Canara. And yes, Sunish once again to huge man that Muttali.
ഇത്തവണ മികച്ച പന്ത് അപ്പീൽ ചെയ്യുകയാണ്. കോട്ട് ബിഹൈൻഡ്. രണ്ട്. So there is a discussion in between both referees. Eight over. So, over number 5 completed here. Over number 5 completed here. Meanwhile, top gear scored 75 for the loss of 1 wicket. So, once again, yeah, Chandrasekhara on strike end. Chandrasekhara. Beautiful delivery. Meanwhile, Chandrasekhara not succeeded to his plan. Meanwhile, dot in the tally. Ram is the bowler. He delivered, I think, second over of Ram. So Ram to Chandrasekhara. GC number 52, 5 to Chandrasekhara. Go, come, blast. Chandrasekhara is safe. So meanwhile, another dot. Ram delivering good delivery, good length and line. And there is a dot. The dots are coming in the last. That is necessary for the fielding team because 75 still in the scorecard. Ram to Chandrasekhara. What a delivery that's on. What a beautiful delivery that's on. And meanwhile, completely beaten by the player like Chandrasekhara. Meanwhile, safe hands of the wicket keeper. And another dot in the tally. Still, our scorer says that score is 75 for the loss of 1 wicket. Once again, Ram. There is a mistake, bubble in the fielders. Meanwhile, delay in the throw. Meanwhile, batsman completed a single. With that single, tally just up. That is 76 in the beginning of the over or starting of the over. There is a 75 after completion of 4 delivery things. 4 delivery, 1 more added. Once again, Ram. That is beautiful bowling action and good line and length. What a delivery is delivering here. Ram completely beaten the both batsmen. Just only a single given, I think so. Only a single given. So one more to do in this over. The last delivery of the Rams. What a beautiful delivery. That's the end of the good over. That is the end of the good over of Ram. And 6th over completed here. And still 76 on scorecard. 76 on scorecard. So the final over comes here.
The two teams, Ram bowled very well, only a single given, and Shamir Punchiri and Ram bowled very well. What a beautiful delivery. It is just like a 45-yard ground, and hard ball is here we are using. This time outside the leg stump, there is once again our official Iqbal single added 77. This time Chandra ready to push the ball on the air, but rolling and missed the ball. There is another fielder chasing that fielder. Meanwhile, he cut the 2 runs and 2 more added to scorecard. 79 on the scorecard. Final over in progress. Final over in progress. So once again, your bowler Faisal. Faisal is the bowler to Chandrasekhar. This time low delivery, slowed on. Meanwhile, there is a little bit delay in the judgment. Meanwhile, dot in the tally. Faisal doing very well. Chandra missed the ball. Meanwhile, last 10 delivery, there is a not much scored. Wide delivery. Hello. Full toss. He punished the ball. Full toss 1 and he punished the ball. That is 6. Arms are up and Iqbal says it is maximum. Ball. Alright. Review. So appealing for review, I think so for no ball upon the high.
Hello, hello. Hello, hello. Hello. Above 40 Overarm Kasaragod. League matches. The first day. മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ നാസ്ക് നൈമാറമുല ടോപ്പ് ഗിയർ ഫാസ്റ്റ് കോപ്പ. Ball. 2 more to do. Hello. Hello, check. Hello. This time uprooted the wicket, and meanwhile Chandrasekhara back into the pavilion. Faisal got a good wicket. So other teams, friends forever, Nask Naimaramula and Top Gear, First Copa, Sports Line, Mangalore, Tiki Taka. These are the teams. And Tiruvathu Cheetahs, one of the leading, Jima Clothing, Najaf, all these gold, Ben Strikers, Appas. There are other 6 teams in another group. Tiruvathu Cheetahs, Jima Clothing, Najaf, all these gold, Ben Strikers and Appas. So last delivery. New man, Nawaz. Halachik. One of the great opener of the Kasaragod region cricket. This time, what a beautiful delivery, Nawaz. So, end of the first innings. അടുത്ത മത്സരത്തിനുള്ള ടീമുകൾ ഓൾഡീസ് ഗോൾഡും നജാഫിൻ്റെയും ടീം ക്യാപ്റ്റന്മാർ ടോസിനായിട്ട് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട നജാഫ് ആൻഡ് ഓൾഡീസ് ഗോൾഡ് ഈ ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. നിങ്ങളുടെ ടോസിങ്ങിനായിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിപ്പോൾ 87 റൺസ്. 87 ഈസ് ദ ടാർഗറ്റ്. ടോസ് വൺ ബൈ ഓൾ ദീസ് ഗോൾഡ്. ഇബ്രോ അല്ലേ വന്നിട്ടില്ല, എത്തിയിട്ടില്ല, ആളെത്തിയിട്ടില്ല. ഓൾ ദീസ് ഗോൾഡ്. അങ്ങനെ അടുത്ത മത്സരത്തിലെ ക്യാപ്റ്റന്മാരും തയ്യാറാണ്. കളിക്കളങ്ങളിലെ പുലിക്കുട്ടികളാണ് ഇരു ക്യാപ്റ്റന്മാരും. മമ്മു നജാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് നായിക പട്ടണിയുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത മനസ്സുമായിട്ട് ഇബ്രാഹിം വരികയാണ് ഓൾഡീസ് ഗോൾഡിനായി. ടോസിംഗ്. സോ 87 റൺസാണ് ലക്ഷ്യം. 87 ഈസ് ദ ടാർഗറ്റ്. 87 ഈസ് ദ ടാർഗറ്റ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എബോവ് 40 ഓവറാം കാസർഗോഡ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ്.
മത്സരത്തിലെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് ടോപ്പ് ഗിയറും ഫാസ്റ്റ് കോപ്പയും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. മത്സരത്തിലെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് ഗിയർ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് 86 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 87 റൺസാണ് വിജയലക്ഷ്യം. ഫാസ്റ്റ് കോപ്പ തങ്ങളുടെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ തയ്യാറാവുകയാണ്. ഫാസ്റ്റ് കോപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പണേഴ്സിനെ നമ്മളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ടോപ്പ് ഗിയർ വളരെ മികച്ചതായിട്ട് ആദ്യത്തെ 5 ഓവർ ബാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവസാന ആദ്യത്തെ 4 ഓവറിൽ 51 റൺസ് നേടിയ ടോപ്പ് ഗിയർ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെ ഓവറിൽ വളരെ ചുരുക്കം റൺസ് മാത്രമേ നേടിയിട്ടുള്ളൂ. അവസാന ഓവറിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയും 86 റൺസ് നേടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടോപ്പ് ഗിയേഴ്സ് കാസർഗോഡ്. മറുഭാഗത്ത് ഫാസ്റ്റ് കോപ്പ മികച്ച അടുത്ത മത്സരത്തിൽ നജാഫ് ഓൾഡീസ് ഗോൾഡും തമ്മിൽ മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ ടോസ് നേടി നജാഫ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. മുത്തലി സമീർ പുഞ്ചേരി മികച്ച ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. മുത്തലി ആദ്യ ഓവർ ചന്ദ്രശേഖര is the bowler to സമീർ പുഞ്ചേരി. ചന്ദ്ര to സമീർ. മികച്ച ഒരു പന്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ. സമീർ അതിനൊരു പ്രതിരോധത്തിൽ നേരിടുകയാണ്. മത്സരത്തിലെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിലെ 2 പന്തുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 1 റൺസ് മാത്രം. ഇത്തവണയും മികച്ച പന്ത് തന്നെയാണ്. ചെറിയൊരു ടേൺ ആ പന്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. സമീർ പുഞ്ചേരി അതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നു. വീണ്ടും ഒരു ഡോട്ട് ഡെലിവറി ചന്ദ്രശേഖര ഇവിടെ തൻ്റെ ടീമിനായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ പന്ത് ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു ഗ്രൗണ്ടിന് വെളിയിലേക്ക്. തന്റെ 2 കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അമ്പയർ 6 വിധിക്കുകയാണ്. 6 ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺ അമ്പയർ വിധിക്കുന്നു. സമീർ പുഞ്ചേരി തന്റെ 2 പന്തുകൾക്ക് മറുപടിയുമായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പന്തിൽ നിന്ന് താൻ നേരിട്ട മൂന്നാമത്തെ പന്തിൽ നിന്ന് 6 നേടിക്കൊണ്ട് സമീർ പുഞ്ചേരി റൺ സംഖ്യ തന്റെ ടീമിന്റെ റൺ സംഖ്യ സ്കോർ കാർഡിൽ ഉയർത്തുകയാണ്. 7 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. സമീർ പുഞ്ചേരി ആണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മറുഭാഗത്ത് ചന്ദ്രശേഖര. ഇത്തവണ സമീർ ലോങ് ഓൺ റീജിയനിലേക്ക് പന്ത് കയറ്റിവിടുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഫീൽഡർ മികച്ചതായിട്ട് തൻ്റെ പന്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. 1 റൺസ് മാത്രം വിട്ടു നൽകിക്കൊണ്ട് റൺസ് സംഖ്യ ഉയർന്ന് 8 എത്തുന്നു. ചന്ദ്രശേഖര beautiful, what a beautiful delivery and safe hands of the wicket keeper. Meanwhile delay in judgment and corner of the blade that touch the ball and that goes to the safe hands of the wicket keeper. Meanwhile first wicket lose in the side of fast Copa. കാസർഗോഡിൻ്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് ഇത്രയും മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക, വലിയൊരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൽ ഒരു 200ഓളം ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാസർഗോഡ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മികച്ച ഒരു സംഘാടനമാണ് ഇതൊക്കെ.
ഈ 200ഓളം ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. ഞാനൊക്കെ മംഗലാപുരത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ ടൂർണമെൻറ്റുകളിൽ കാണാറുണ്ട്. 300 350 ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു 45 യാർഡൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും നമുക്കത് മതിയാവില്ല എന്നാണ് ഞാനൊക്കെ കരുതുന്നത്. ഏതായാലും നല്ലൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ടീമിന് എല്ലാവിധ എന്താ പറയുക അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. എത്തവണ സമീർ പന്ത് കൊണ്ടും ബാറ്റ് കൊണ്ടും സമീർ അരങ്ങ് അടക്കി വാഴുകയാണ്. ഒരു 6 റണ്ണ് കൂടി സമീർ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 14. ഫൈസൽ തെക്കിലാണ് ബോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫൈസൽ തെക്കിൽ, ടെക്സിക്കോ തെക്കിലിൻ്റെ ഒക്കെ താരമാണ് ഫൈസൽ. ഫൈസൽ ടു ഫൈറൂസ് ആണ്. പൈജു തെക്കിൽ. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇല്ല ഒരു പരസ്യം കാണുന്നത് പോലെ ആ പ്ലെയർ പിന്നിലേക്ക് ഓടുന്നു. അവസാനം പന്ത് ബൗണ്ടറി ലൈന് കടന്ന് കയറുകയാണ്. ഇക്ബാൽ തൻ്റെ 2 കൈകൾ ഉയർത്തി പറയുകയാണ് അത് പുറത്തുപോയി, അത് 6 അങ്ങനെ 6 റൺസ് സ്കോറർ ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. 20 റൺസ് സ്കോർ കാർഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സോ 20 ഓൺ ദ സ്കോർ കാർഡ്. ഐ തിങ്ക് 1 വിക്കറ്റ്. വീണ്ടും ഇത്തവണ അത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ tennis ball or a typical cricket shot. That zone that plays is very nice. He delivered that delivery towards the no man region. That is boundary for him. That is the good knock from Samir Poncheri. Okay, Samir Puncheri, one of the best organizer. He conducted a Premier League, a Puncheri Premier League. What a shot, flatted one. Meanwhile, there is a fielder. I think that is Chandrasekhar. And meanwhile, single runs added to scorecard. Last time on his bowling mark, Paiju Tikil. What a beautiful knock from the semis. Chinley push for the single. That is, single is very necessary on chasing the target. So scorecard after completion of 2 overs. 27. 87 is the target. 5 overs to go. 60 to get. That means 12 from a over is required target. So Samir Puncheri doing very well. He delivered good over in the last his bowling innings. Meanwhile, in batting innings, he doing very well for his team. I heard that he conducted a beautiful Premier League in Olayathdeka. At Olayathdeka, it's Puncheri Premier League. Now here he doing very well with a bat and ball. So Samir Puncheri on strike at new bowler. Thank you, Mr. Khalil. थोड़ी सी फील्डिंग का बदलाव लाया है टॉप गियर ने. समीर पुंजरी को दबाव में लाने का कोशिश.
कप्तान पूरी जिम्मेदारी के साथ उठा के हमारा सीधा हवा में, टाटा बाय बाय, छक्के के साथ स्वागत किया है चंद्रशेखर को समीर पुंजरी। बहुत अच्छे बैटिंग की नजारा। ऑल ओवर केरला में हर ग्राउंड में खेलकर एक्सपीरियंस बल्लेबाज दोनों ही, जो बॉल करता है, जो बैटिंग में समीर पुंजरी। थोड़ी सी दबाव में आ चुका है टीम टॉप गियर। बहुत अच्छी, थोड़ी सी बाहर की तरफ से आया है मगर कोई इशारा नहीं अंपायर का। अच्छी बॉलिंग की कमबैक चंद्रशेखर, अपनी फील्डिंग का थोड़ी सी बदलाव लाया है समीर पुंजरी को। बहुत अच्छा उठा के मारने का कोशिश, कोई मौका नहीं, थोड़ी सी हवा में था जरूर। कीपर नवाज ने अच्छी सी कीपिंग करते हुए अच्छी कमबैक। चंद्रशेखर ने पहला बॉल में छक्का जरूर लगाया, लगातार 2 बॉल डॉट लगाया, दबाव में ला चुका है समीर को। बहुत अच्छी, थोड़ी सी हटबटाहट में, क्योंकि लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है इस मैच जीतने को। ओवर का अगला बॉल बहुत अच्छे उठा के मारा दूर वाली छोर से, लगातार छक्का लगाते हुए इस ओवर का दूसरा छक्का समीर पुंजरी सी बल्ले से निकालता हुआ धीरे धीरे से 13 बॉल में 37 ऑन द बोर्ड नाउ समीर पुंजरी, जस्ट 13 बॉल। ओवर का अगला बॉल बहुत अच्छे, ओहो हो व्हाट अ कमबैक। थोड़ी हटबटाहट आया, अच्छी फील्डिंग भी, कोई रन नहीं, एक छक्का जरूर लगाया उसका पहला। बहुत अच्छी बैटिंग की नजारा समीर बल्लेबाज समीर पुंजरी आस्ते मारते हुए, एक टॉल मैन कैरन पोलार्ड की तरह बैटिंग की नजारा, बहुत अच्छे नजारा। ओवर का अगला बॉल यस, ओ हो बहुत अच्छी। इस ओवर में 3 डॉट बॉल 3 छक्का, 18 रन दिया चंद्रशेखर ने। दो छक्का लगाया, अच्छी कमबैक, अच्छी शुरुआत है, दोनों ही बराबर की टक्कर टॉप गियर और टीम कोपे के साथ। अभी देखना है इस मैच को जीतने का। अभी भी टिकट का ऑल प्लेयर्स माइक पॉइंट में आना चाहिए, क्योंकि आपका मैनेजर और ऑनर आपको कॉल करते हुए എല്ലാ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ പ്ലെയേഴ്സും മൈക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. നിങ്ങളെ ഓണർ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. न्यू बॉलर दूर वाली चोर से नवाज, पहला बॉल उठा के मारा, हवा में जरूर फील्डर भागता हुआ। अभी देखना है एक अच्छा कैचिंग का मौका, बहुत अच्छा नजारा था। थोड़ी सी ओहो हो कैच का फील किया जरूर, मगर अंपायर ने मना किया। 1 रन मिलेगा बिटवीन द विकेट। दोनों ही भाग के पूरा किया, एक अच्छा शॉट लगाया मगर हवा में जरूर था। थोड़ी देर फील्डर तब तक भाग कर मुत्तली के बल्ले से नहीं लगा। ओवर का अगला बॉल नवाज, यस सीधा बाउंड्री रेखे के बाहर छक्के के साथ स्वागत करते हुए नवाज को समीर पुंजरी ने अंपायर का दोनों हाथ ऊपर। अच्छी शुरुआत इस ओवर का। पहला बॉल में एक विकेट लेने का मौका जरूर था मगर मिस कैच किया। तब तक 1 रन भाग के पूरा किया। खतरनाक बल्लेबाज समीर पुंजरी का सामने नवाज। इस ओवर का अगला बॉल सामने करने के लिए दूर वाली चोर से, ये खतरनाक बल्लेबाज है। 1 मैन शो, द फास्ट कोपे का कप्तान समीर पुंजरी। बहुत अच्छे, थोड़ी सी बाहर अंपायर का इशारा, यस इज वाइड बॉल। थोड़ी सी बाहर आया, मारने का कोशिश जरूर किया, थोड़ी सी हवा
आते हुए। बहुत अच्छी बैटिंग की नजारा इस ग्राउंड में, कासरगोड म्युनिसिपल स्टेडियम में डे नाइट मैच पहली बार होते हुए कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में। इस ओवर का अगला बॉल, हो थोड़ी सी हुटा के अंपायर का इशारा, नो बॉल। यस, थोड़ी फुल टॉस के आया हुआ। उठा के मारा, हवा में जरूर, फील्डर भी मौजूद, थोड़ी सी नजरअंदाज में तब तक भाग के पूरा किया। 2 रन बिटवीन द विकेट। कैच लेने का मौका था मगर शायद फील्डर उतनी होशियार नहीं था। एक अच्छा मौका था, एक खतरनाक बल्लेबाज को आउट करके भेजने का बड़ा मौका था, गवा दिया। 18 बॉल में 45 रन बनाने में कामयाब समीर पुंजरी, अकेले खेलते हुए अपनी टीम के लिए, अकेले वन मैन शो। इट्स अ मैन ऑफ द पास कोपा कप्तान। Window. Oh, 50. The fast 50 of the above 40. This tournament for fast 50. Congratulations, Samir. It's man like Karen Pollard. Tall and bigger man hitting a big shot. No anybody to cover him them. बहुत अच्छे शॉट, बहुत अच्छे वीड, उठा के मारा, सर के ऊपर से निकाल दो, अंपायर का इशारा, चौका। 55 रन बनाने में कामयाब समीर पुंजरी। इस ओवर का ओवर की समाप्ति शायद 1 more to go, I think so. They have 1 no ball and 1 wide. This over for 1 more to go. Total score go to 60. Loss of 1 wicket. फास्ट कोपा, एक 36 का आंकड़ा है कोपा और टॉप गियर में। सालों साल से दोनों टीम टक्कर के साथ इस नाम में टक्कर लेते हुए। ओवर का आखिरी बॉल, बहुत अच्छा, अच्छी शुरुआत, अच्छी आखिरी बॉल समाप्त किया है कप्तान समीर पुंजरी को। कोई मौका नहीं मिला, नवाज ने अच्छी बॉलिंग किया। 4 ओवर की समाप्त, 60 रन बनाने में कामयाबी, 1 विकेट नुकसान पर। 21 बॉल फॉर 55 पुंजरी एंड शबीर इज 2 for 2. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ അബവ് 40 കാസർഗോഡ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഡേ നൈറ്റ് മത്സരം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ അബവ് 40 സംഘാടകരാണ്. അത് മനോഹരമായി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ കാസർഗോഡ് തന്നെ. സ്കോർ is 60. 4 over completed, loss of 1 wicket. The 5th over now. Need to 18 ball per 27. थोड़ी सी फील्डिंग का बदलाव, अच्छू दूर वाली चोर से सामना करने के लिए उठा के मारने का कोशिश, थोड़ी सी अंदर की तरफ से आते हुए, कोई ऐसा मौका नहीं, सीधा कीपर के हाथों में। अच्छी शुरुआत, कप्तान समीर शबीर से कुछ बातचीत करते हुए, क्योंकि अभी भी लक्ष्य दूर है। हर एक बॉल उतनी कीमती है जितना इस मैच को आगे लेने में। फुल टू बॉल, उठा के मारा, हवा में जरूर, फील्डर भागता हुआ भी देखना है, कैच लेते हुए नहीं। तब तक 2 रन बिटवीन द विकेट पूरा किया है। हवा में जरूर था, फील्डर की सर के ऊपर से निकलता हुआ, कोशिश जरूर किया है शबीर ने, मगर बारी किनारे से लगा बल्ले का, कोई मौका नहीं। बिटवीन द विकेट 2 रन लेने में कामयाब, आसानी के साथ 2 रन पूरा किया शबीर ने। धीरे धीरे से अपनी स्कोर आगे बढ़ाता हुआ 62 रन, 1 विकेट नुकसान पर। 4 ओवर 2 बॉल की समाप्ति के बाद इस ओवर का अगला बॉल दूर वाली चोर से अच्छू, बहुत अच्छे, उठा के मारने का कोशिश, अंपायर ने आखिर किया, जोरदार अपील, शबीर सीधा कीपर के हाथों में, बारी किनारे से लगा बल्ले का। तब तक अंपायर भी आउट का इशारा दिया।
दूसरा विकेट गवाते हुए फास्ट कोपा। अभी भी लक्ष्य टीम की ऑनर अद्दू कोपा अपनी टीम का खिलाड़ी को पानी देते हुए शायद अपनी जीत के लिए अभी भी रन अभी भी बाकी है, अभी क्या करना है उसका पूरा आइडिया देते हुए कोपा, अद्दू कोपा, अबव 40 कासरगोड कमिटी प्रेसिडेंट मिस्टर अद्दू कोपा is the man who is the leader of the above 40 Kasaragod district, the all team captain Addu, and now Samir Punjiri and Munir Churi. He is the danger man. He seems like a hitter. Yes, he's looking for the big shot, but unfortunately straight to the keeper. So lucky man looking for the big shot. बारी किनारे से लगने में थोड़ी सी हड़बड़ाहट में आते हुए पहला बॉल हटाई करने का कोशिश किया है समीर। अच्छी समझदारी के साथ दबाव में ला चुका है कोपे को। इस बार सीधा एक रन आउट का मौका था। अच्छी बॉलिंग की नजर अच्छू लगातार डॉट बॉल देते हुए थोड़ी सी दबाव में ला चुका है फास्ट कोपे को। अभी भी जीतने में रन रेट धीरे धीरे बढ़ता हुआ इस ओवर में 3 बॉल दौड़ता उठा के मारा सीधा कीपर के पीछे से निकलता हुआ स्लिप में एक अच्छा कैप। खतरनाक बल्लेबाज मुनीर बिना कोई रन बनाते हुए आउट होकर पाउलिन पे लौटता हुआ थोड़ी सी दबाव में आ चुका है फास्ट कोपा। अभी भी लक्ष्य दूरी है 12 बॉल में। बचा हुआ 2 ओवर में 25 रन की जरूरत। इस ओवर में 2 विकेट बिना कोई रन देते हुए शायद 1 रन दिया है। अच्छी ओवर अच्छू का। अभी देखना है इस ओवर का अगला ओवर किसको दिया जाएगा। बल्लेबाज खतरनाक समीर पुंजरी कप्तान। It's a man one and only in the playing here. They're making around 55 on bat. Is the danger man on strike now. Just 21 ball for 55 maker. It's a Samir Punjiri. It's the man of the hero. Fast Copa Captain. The hero of the first man of the 50 making here on the Fedlight tournament. Above 40 Kasaragod inde. He varshata adya ardhashatakam purthikirikkunna batsman kudiyana Samir Punjiri. The tall man Rauf. Team top gear honor and the captain also Mr. Rauf पूरी जिम्मेदारी के साथ आ चुका है अपनी टीम के लिए। अभी देखना है रऊफ किस तरह इस टीम को अपनी टीम को ले जाने में कामयाब। दूर वाली चोट से रऊफ टीम ऑनर एंड टीम कैप्टन। बहुत अच्छा उठा के मारा हवा में जरूर एक कैच आउट लेने का मौका था गवा दिया। क्या हो गया समझ में नहीं आ रहे टीम टॉप गियर को। बहुत अच्छा मौका था एक मगरमच्छ को लपेटने का मौका था गवा दिया। अपनी जीत हाथ से फिसलते जाते हुए अगर ये भंजे में बसता तो समीर पुंजरी पूरा दबा में आ चुका था। फास्ट कोपा को एक अच्छा मौका था मुतली गवा दिया। अभी देखना है किस तरह अपनी टीम को वापस लाने में कामयाब रऊफ ने। थोड़ी सी निराश कप्तान और ऑनर। ओवर का अगला बॉल दूर वाली चोट से
उठा के मारा सीधा बाउंड्री रखे के बाहर। देखो ये चक्के के साथ स्वागत किया है, कोई ऐसा मौका नहीं। इसका पहला ऐसा अच्छा मौका था एक विकेट लाने में, दबाव में लाने का। राम की बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का आते ही उठा के मारा, चक्के के साथ स्वागत किया कप्तान रऊफ को। धीरे धीरे से अपनी स्कोर बढ़ाते हुए 69 on the board. Loss of 3 wicket after 5 over 2 ball completed. Still needed more run. Anything will be happen though. This is the cricket match. Next ball to Rauf to Ram. Oh, what a bowling, what a comeback. पहला बॉल में एक विकेट लेने में मौका था, गवा दिया। दूसरा बॉल छक्का जरूर दिया है, अच्छी कमबैक किया है। एक अच्छी बॉलिंग की नजारा रऊफ की बल्ले से। इस ग्राउंड में खेलकर एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, सालों साल से अबव 40 में खेलता हुआ एक अच्छा बॉलर के रूप में रऊफ दूर वाली चोट से। इस ओवर का अगला बॉल बहुत अच्छे घुमा के मारा, जरूर फील्डर भागता हुआ, तब तक 1 रन भाग के पूरा किया। मना किया 2 रन लेने मौका आसानी के साथ। ओहो, अभी देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा। अंपायर ने 3rd अंपायर को दिया है, कोई जरूरत नहीं था इतनी आसानी के साथ 1 रन की जगह 2 रन लेने में कामयाब शायद। अभी देखना पड़ेगा अंपायर किस तरह इस रन आउट का 3rd अंपायर को दे चुका है। एक अच्छी फील्डिंग। यस, आई थिंक सो। You want to revent again? Let me check. Slowly, slowly, slowly. Yes, I think so. Umpire, is it out right? अच्छी शुरुआत रऊफ ने। इसका पहला भी एक मगरमच्छ समीर पुंजरी को आउट करने का मौका था मगर गवा दिया। अभी खतरनाक बल्लेबाज राम को रन आउट करने में कामयाब। कोई जरूरत नहीं था, कोई जरूरत नहीं था, 1 रन का जगह था वो। अभी बचा 69 ऑन द बोर्ड। अभी ശേഷിക്കുന്ന 8 ബോളിൽ നിന്ന് 18 റൺസിന്റെ ആവശ്യകത ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ. സോറി, ഓഹോ, अच्छी फील्डिंग। थोड़ी सी आई एम सॉरी। अभी बचा हुआ कितना? 7 बॉल में 16 रन 22 रन के रूप में। यस, नाउ नीड 7 बॉल रिक्वायर्ड। Just 1 second, hold on. Umpire, please. Okay, continue. आसानी के साथ आखिरी बॉल समझदारी के साथ कप्तान 1 रन लिया क्योंकि उसको स्टेक करने का है। देखो दिमाग से खेलता है, दिस क्रिकेट दिमाग के खेलना चाहिए। और ओवर की समापन अच्छी ओवर रऊफ किया। 1-2 विकेट लेने में कामयाब था मगर गवा दिया। 1 रन आउट जरूर किया है मगर अच्छी ओवर है, सिर्फ 1 ही छक्का दिया। अभी बचा हुआ 6 गेंदों में 15 रन की जरूरत। 15. Who is the bowling now? അവസാന ഓവറിൽ അവസാന 6 പന്തിൽ നിന്ന് 15 റൺസിന്റെ ആവശ്യകത ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഫാസ്കോപ്പേക്ക്. ടീം ടോപ്പ് ഗിയറും ഫാസ്കോപ്പയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ അവസാന ഓവറിലേക്ക് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ്. അതിമനോഹരമായ ഒരു ഓവറാണ് റഹൂഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. അച്ചു is the bowler, I think so, right? खतरनाक बल्लेबाज समीर पुंजरी सामने करते हुए 50 कर अपनी टीम को जीतने के लिए लेके जाने ग्राउंड में थोड़ी सी बदलाव लाया है चंद्रशेखर अपनी टीम को समीर पुंजरी को, क्योंकि एक मगरमच्छ
56 on the board now. Sameer Punjiri just 22 ball for. दूर वाली चोर से पहला बॉल उठा के मारा हवा में, जरूर सीधा बाउंड्री रेखे के बाहर, कोई मौका नहीं, अंपायर का दोनों हाथ ऊपर, इसका मतलब चक्का। अच्छी शुरुआत है पहला बॉल में चक्का लगाते हुए। कप्तान पूरी जिम्मेदारी के साथ, फास्ट कोपा कप्तान समीर पुंजरी अकेले खेलते हुए, वन मैन शो, इज मेकिंग ऑलरेडी 60 ऑन द क्रॉसिंग 60। ओहो, एक अच्छा मौका था, अंपायर ने वाइड का इशारा दिया, थोड़ी सी बाहर की तरफ आया मगर बल्ले पे नहीं लगा, कोशिश जरूर किया है। अच्छी कीपिंग चंद्रशेखर की द्वारा। अच्छू सॉरी इरफान, इस ओवर का अगला बॉल बहुत अच्छा उठा के मारा हवा में, अभी देखना है समीर पुंजरी, आसा एक मगरमच्छ को लपेट दिया, अभी थोड़ी सी हड़बड़ाहट में आ चुका है समीर पुंजरी, आउट होकर पावले में आ चुका है समीर। 25 बॉल में 56। (63) बनाने में कामयाब समीर पुंजरी, अकेले अपनी टीम को दबा पूरा स्कोर बनाने में कामयाब। बहुत अच्छे बैटिंग की नजारा। इट्स अ मैन, इट्स अ हीरो ऑफ द फास्ट कोपा, हीरो ऑफ द टूर्नामेंट, ही मेकिंग more than 60 run in the tournament for first man. बहुत अच्छे शुरुआत है अच्छू, उसका पहला ओवर भी अच्छा किया था अच्छू ने, पहला बॉल में चक्का जरूर दिया, दूसरा वाइड के रूप में, तीसरा एक मगरमच्छ को लपेट लिया। नए बल्लेबाज, द न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। सुनीस एंड अच्छू। अभी देखना है इस दोनों बल्लेबाज 4 गेंदों में क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। ശേഷിക്കുന്ന 4 പന്തിൽ നിന്ന് 8 റൺസിന്റെ ആവശ്യകത. What a wonderful match here going on. बहुत अच्छे, एक रन आउट का मौका, तब तक बाग का पूरा करिया अच्छू ने, 1 रन। अच्छी बॉलिंग, दबाव में ला चुका है अच्छू ने, दबाव में रखा है अच्छू टीम फास्ट कोपा को। एक तरफ पहला जब समीर पुंजरी क्रीज पर था तभी पूरा हवा, पूरा होश, पूरा जीत का पूरा मौका फास्ट कोपा को था, मगर अच्छी कमबैक टीम टॉप गियर का। अच्छी शुरुआत, इस ओवर में सिर्फ 2 ही रन दिया। अच्छू उठा के मारा हवा में, सीधा सर के ऊपर, टाटा बाय बाय। ओ व्हाट अ वंडरफुल शॉट, अच्छू के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, देखने में शांत मगर है आदमी खतरनाक, अपनी बल्ले से निकालता हुआ छक्का। अभी बचा हुआ, आई थिंक स्कोर इज लेवल नाउ। Now 2 ball, need a 1 run. I think so, tie now. It's a man, Achu. Last moment for getting a big shot. The looking very cool and silent man, but the danger man is giving it a big shot. Tempting a second ball for 6. Oh, he's looking for umpire, is the wide, I think so fast. He's the win the match. Quality?
So congratulations फास्ट कोफा टॉप केयर के बीच ही बहुत अच्छे मैच की नजारा. क्रिकेट मैच तो ऐसा होना चाहिए, खेल कभी भी वो तरफ ये तरफ, आखिरी बॉल तक अच्छी शुरुआत, आखिरी बॉल में छक्का मारकर अच्छो अपनी टीम को मजबूत बनाने में कामयाब. इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच नोबडी इज द मैन. समीर पुंजरी इज द मैन ऑफ द मैच. The man of the match is sponsored by Quality Tires. Fielding എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറക്കേണ്ടതാണ്. Please get ready to play. നജാത്ത്, സമയം വളരെ വൈകിയിരിക്കുകയാണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങാനാണ്. പ്ലീസ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫൈനൽ അനൗൺസ്മെന്റ്. ടീം നജാത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫീൽഡിംഗിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. അബവ് 40 കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഡേ നൈറ്റ് മത്സരത്തിന്റെ അതിമനോഹരമായ മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നടന്നത്. ഫാസ്റ്റ് കോപ്പിയും ടീം ടോപ്പ് ഗിയറുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ അവസാന പന്ത് വരെ പിടിച്ചു നിന്ന ടോപ്പ് ഗിയർ അവസാനം തോൽവി സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വിജയം ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് കോപ്പ ടീം കപ്താൻ സമീർ പുഞ്ചിരി ആൻഡ് ടീം ഓണർ അദ്ദു കോപ്പ. The man of the match, the sponsored by Samir Punjiri and sponsor Quality Tire at Kathwell. Please come to the man of the match. ആവേശകരമായ വലിയ സ്കോറിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരി സമീറിന്റെ വൺ മാൻ ഷോ മത്സരത്തിൽ ടീമിന് മേൽക്കോയ്മ നൽകി കൊടുക്കുമ്പോൾ അച്ചുവിന്റെ കൃത്യതയോടുള്ള ഫിനിഷും കൂടി ഒത്തുചേരുമ്പോൾ പുഞ്ചിരി ഒരുക്കിയ ആ മനോഹരമായ കേക്കിന് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് അച്ചു മത്സരത്തിൽ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിലെ താരമായി പുഞ്ചിരി സമീറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ക്വാളിറ്റി ടയേഴ്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഈ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്വാളിറ്റി ടയേഴ്സിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ ഞങ്ങൾ പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അത് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുഞ്ചിരി സമീർ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫെഡ്ലൈറ്റ് 11s ഓവറാം ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. ഇത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എബോവ് 40 ഓവറാം കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി. ഓക്കെ, കളിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഡഗൌട്ടിൽ അതത് മത്സരത്തിൽ കളിക്കുന്ന ടീമുകളുടെ അംഗങ്ങൾ മാത്രം തുടരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. Is everything perfectly set right on the middle to start another match? Why to start the proceedings of the match number 4? Majid and Ansar, both openers, are on the middle. A ball aim, and what a delivery and what a start. This is a magnificent start by the strike bowler. What a beauty of a delivery, and get some inside edge and angling onto the stumps, and that will be the first success. None for one. A magnificent start by MK.
And we are in the match number 4, Najaf versus All This Gold. Najaf won the toss and elected to bowl first, and what a start for the team Najaf, which is brings an absolute super class of start. And here comes a new batter. Adds a juicy type of full toss delivery, played it on to the onside and finds a fielder, and straight away takes a single, and Newman off the mark with that single. Now Abbas on strike is in. Shaukat straight away off the mark with that single that opened the scorecard of the team. All these gold. Oh, that is high in the air, and there will be a fielder in deep. Oh, he just comes under it, but that put it down. ഒരറിയിപ്പ് സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂരിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിന്റെ പിറകിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂരിന്റെ എല്ലാ കളിക്കാരും മൈക്ക് പോയിന്റിന്റെ പിറകിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. And here is the last ball of the over, and straight down the ground with an handsome finish, and what a way conclude the over number 1. Shaukat strikes it that one absolutely perfectly and played it on to the straight region, and that will be the end of the over number 1. First over done. And it changes the decision, and it will be a boundary for 4 to conclude. Anyway, 8 runs on the guard from the very first over. But an outstanding over by Vijit. He gets a wicket in style to start the over. That brings a lot of confidence for the team. And 12 teams, 2 days and nights. It's a fantastic above 40 overarm cricket tournament organized by above 40 overarm Kasaragod district committee. Now the over number 2, Mamu the captain comes in, and straight away a couple of runs. A little bit fumbles in the fields that allowed to travel for the second time for the batters. Easy 2 between the wicket by the team. All this goal. Lovely length, beautifully bowled, a full length delivery, beats a boss. No chance for the left hander. Mamu brings the tricks, and that works straight away. There is another one, this time a full toss delivery, and cut the pace of the delivery really well by Mamu. Good plan to execute. Previous one was a quicker delivery, now cuts the pace of the ball really well, and it's working very well for the bowling team. Beauty of a delivery, another wicket, Nanda clean bowled, and this time Mamu the captain is celebrates. And he's sharing something to the batter. And what a fantastic character, Mamu. And he gets a wicket in style. And what a way the man, the captain, lead from the front for the team. Najaf is absolutely dominating right now on the middle. ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂരിന്റെ കളിക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിന് പിറകിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂർ
എല്ലാ കളിക്കാരും മൈക്ക് പോയിന്റിന്റെ പിറകിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. "13 on card and 2 wickets, and what a good start on the other side by the frontline bowlers of Najaf. They were hitting on the targets. Nice way, a defensive stroke from Abbas. An excellent over from Mammu. Comes to one and just 5 off the over. And 2 done. 13 for the loss of 2. 13-2 ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. ശക്തമായ തുടക്കം നജാഫിന്. ടോസ് വിജയിച്ച ശേഷം ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത നജാഫ് ആദ്യ 2 ഓവറുകളിൽ 2 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് 13 റൺസ് മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു. ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡിന്. And the key bowler looks to continue. Vijit, successful over for him in the last one. Given 8 runs away and picks up 1 wicket to start the proceedings. From the backwood, punches that one onto the covers. And it will be a single. And Ibu gets a single that brings Abbas back into the striker's ends. Now he's coming with another angle in front of the left-hander. Comes it around the wicket and beautiful way, changes the pace. Lovely variation from Vijit, that working. Bowlers are showcasing the talent straight away in front of the frontline batters of all this goal. Magnificent bowling performance. That up in the sky. Straight to the field. Oh, misjudged some time in the air. There is a lot of time. The ball was in the air. But finally the ball lands safely and bat against the lifeline. And they complete a couple of runs that bring 16 on card for Team Old is Gold. That is just past the leg stump. Wide and need to reload that one again. 17 on card by Old is Gold. Trying for a slow yorker, nicely executed that one by Vijit and played it onto the onside by Abbas and gets another single. Slow and steady way the innings is moving for the team. All is gold. They lost 2 wickets inside the power play. That brings a little bit pressure upon the shoulder of the batters, and now they are playing with some careful minds and finding some runs and tapping onto the onside and onside
to find some runs. Good cricket at this time for the team. All these goals settling down the crease. Now play that one to the merit of the ball and straight to the long off. Will be another single. Turning out to be another over on this occasion for the bowling side. We are in the last ball of the over number 3. Just 19 on card by the team. All this goal. Watchfully left, and that is right in the channel. No, just outside the guideline. And need to load again. Good leave by the batter. Oh, that is gone. Finger goes up and a little bit edge and takes it by the wicket keeper comfortably. And Abbas is not happy, but he's walking back towards Pavilion. And one more wicket down. Number 3 down from the side of all this goal. And that is the end of the over number 3 as well. 3 gone, 20 for the loss of 3. മൂന്ന് ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 20-3. All this gold. Start with a wide. Taps it that one on to the onside. Asif Shadud works it really well. And he waited for that delivery. And it will be a boundary for 4. Mr. Zakaria, അത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Zakaria. സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂരിന്റെ കളിക്കാരന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കമന്ററി ബോക്സിന് പിറകിൽ മൈക്ക് പോയിന്റിന് പിറകിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂർ. Charging down the ground and played onto the onside. There will be a protection in deep. And mid-wicket comes and grabs it, that one, just for another single. And we have seen some high-scoring matches in previous 2 matches. Was absolutely top class for the batters. And this time, the batter looking for a big shot and over the head of the field. And that is into the stands for 6 runs. This is much needed one for the team. All this gold. Ibu OP hits it that one out of the park, and 6 runs brings 33 on card. Full length delivery.
Just for single, the bat is crossed between the wicket again. Trying for a scoop shot. Is premeditated for the Dil scoop, but not works it, and finally it works it for a boundary. Directed over the wicket keeper, but goes on to the third man. Anyway, the team gets another boundary, and 18 runs came from that over. End of 4, it's 38 for the loss of 3. All is gold. 38-3 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു ടീം. All is gold, 38 for the loss of 3. KP Meloth comes into the attack and straight away start with a dot ball in front of Ibu. And Yasi, the little master, standing on the non-striker's end. There will be a complete miss. 5 runs in form of wide. Hammer that one on to the onside, and there is no chance for the field. Used lot of power behind that stroke by the man, and cleverly beats the fields and gets a boundary for 4. Ibu is working hard, and back-to-back boundaries for Ibu. Is on 19 from 9 balls. How well the man is managing the things right in the middle after they lost 3 wickets. Just over the head of the wicket keeper and raises away towards the fence. Edge and past the wicket keeper. 1 more boundary. Consecutive 3 in a row. And now the runs are coming for the batting side. All this gold is shining now. $50 up for the team with that boundary. This is good comeback by the team. Once they were on a trouble, they lost 2 wickets inside the power play, and Mamu and Vijit, the top orders. And here is again, Opi did the tricks really well. That is a cracker out of the ground for 6 runs. Wonderful hit out of the ground by OP, and he's setting the standard of the score in a high and handsome way. 3 boundaries and 6 already in this over. Down the leg stump, wide, and 1 more run. Runs are coming, and OP is stealing the show right in the middle for the team. All this gold, everything working in result of goal for the team. All this goal. Wow, wonderful pulsating pull shot by OP. That is way back over the crowd.
64 on card and moving to the last ball of the over, number 5. Once again, pulled that one into the distance and all the way clears again. 2 sixes in a row. After the end of 5, it's 70 on card. 70 for the loss of 3. Seven-0 on card after 5 overs and 2 more overs to go from the innings number 1. What a good partnership. This is 43 runs of partnership from just 12 bowls. Outstanding by OP and Yasi. Oh, Mammo comes back into the attack and just blocked it by the short third. The form of leg by. And there will be the batter's cross between the wicket. That brings important strike rotation for the team. All this goal. And OP, the informed batter, a terrific hitter back into the strikers. And here is Mammo. Slower delivery. That is a trick and knack of Mammo. And he's just bringing some exquisite one right in front of OP. He misses that one. Once again, there will be no chance for the informed batter. Mammo's variation looking so perfect in this match. The right man back into the attack at the right time for the team, Najaf. Slow delivery, no ball is the call from the square leg and more runs, and this is the first time Mammo missing the length. And that all the way punished it by the batter, gone for a 4 in form of no ball and a free hit ball also coming up. $77 on card. Easy, juicy, and Clinches is out of the ground by Yasi. And that is a maximum. Beautifully bowled. And 83 runs on card and moving to the last ball of the over, number 6. Play that one nicely. And there will be the bowler. Oh, he might be feeling for that one. And what a great shot that is. And no chance for the infield. And it will be another boundary. What a way to complete the over. 6 overs done. 87 for the loss of 3. All this goal. They are back. Strongly back into the attack. Sports Lane Mangalore. ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂരിന്റെ കളിക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിന്റെ പിറകിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂരിന്റെ കളിക്കാർ മൈക്ക് പോയിന്റിന്റെ പിറകിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂർ ടിക്കി ടാക്കയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. And Salam, the all-rounder, coming into the attack with the final over of the innings number 1. A very good number on the board by the team. All this gold. Once they were in trouble, but they recovered the things, and rescue manager OP just operate, and what a delivery by Salam. You beauty. A terrific Natrajan special yorker to start the things by Salam.
Fantastic on the block hole. No answer for the well settled batter. He's going back. Bang, bang. But what an innings by Ibu comes to an end. Made a brilliant 35 from just 16 balls. Outstanding cameo comes to an end from Ibu OP. A new man comes in. Haris SP. Haris SP Morning Star. Oh, he's done well. Salam. Oh, salam. Batter is backing to the pavilion once again. Bang, bang. 2 in a time. Salam is just announcing his arrival to above 40 overarm cricket. Oh, you beauty. Brilliant delivery. And perfection of a yorker. A peach of a delivery. Grabs another wicket. Consecutive 2. Rappi Paika. Sports Lane Mangalore in the Avadil players in Udeva on the mic point in the Peragilaticheran Parayamo. As wide. (88) for the loss of 5. Salam comes again. Oh, straight back to the bowlers, and is it the chance of hat-trick? And a little bit tough to react, but he managed to control everything, rise in the track, and bat is close between the wicket. And what a beautiful way the man start. A top-class death over specialist. Salam gets 2 yorkers with a pinpoint accuracy that grabs 2 wickets of all this gold. And now a wide and single. Charging down the ground and straight into the ends of the short fine leg. And the shot is not fine for the batting side, and the bowling is so fine and tasty for the team Najaf. Salam gets another wicket. Comes too late to bowl and making some remarkable things with his impressive variation. Absolutely a star is shining in this night. Under floodlight, Salam is more bright. 89 for the loss of 6. Rashid Periyatadekam, new batter comes into the middle. Already 3 wickets down in this over and 2 more balls to go from the final over. Chipped that one over the top of the bowler. Just for only a 1. Turning out to be an over of the tournament so far. What a brilliance of execution. Clicks it that one onto the onside. There will be a protection. And set the right plan in the fields by the team, and Salam bowling with a plan of fielding, and that is working. Couple of runs to complete the innings number 1. It's 92 runs on card. A brilliant over from Salam comes to an end. 92 റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 93ന്റെ ലക്ഷ്യം നജാഫിന് മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് ഓൾ ഈസ് ഗോൾഡിനെതിരെ. അതുപോലെ അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂർ ഒപ്പം ടിക്കി ടാക്ക ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഐ വെൽക്കം ദ ടീം ക്യാപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടിക്കി ടാക്ക ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂർ. പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ടോസ്.
Welcome to the second innings. 93 is the chasing target for the team. Najaf. Mammu hits it that one straight down the ground, and there is a fielder right in the position, and long on made no mistakes. And what a good start by the bowling side. Reddy strikes straight away, and what a beautiful way the man start the bowling operation. Nothing wrong with the shot selection of Mammo. He just decided to go over the top of the long on and uses a lot of power behind that stroke, but that was gone flat to the hands of long on fielder. First success without giving any run. The similar way the second innings also begins. It's none for one. And the star in the previous innings with ball, Salam, comes in at number 3 as a new batter for the team, Najaf. This is a time to showcase his batting skill as well. Get some edge, and that pass to the fielder there. Oh, there will be a little bit legs works over there and gone for a boundary, and Salam gets a boundary. Drives it that one, perfect shot, and a good way the man directed and gone for a boundary towards the cover. A cracking shot from Salam. 2 back-to-back boundaries. Previous one just an outside edge and gone past the rope, and this time perfectly middled it by Salam and played onto the covers. 8 on card. The counter-attack begins and game is on. Well ball. This is brilliant delivery. A sharp full-length delivery just way outside of the off-stump. Excellent execution from Radish on this occasion, and 8 runs, and moving to the last ball of the over, number 1. Full toss 1, didn't expect by the batter on that time. And that is the end of the over. First over done. Just 8 for the loss of 1. Second over begins with a good delivery by Majid.
Need some back-to-back hits for the batting side. Najaf. Only 8 from the first over. Salam gets 2 boundaries that build a decent way the first over for the team Najaf. Trying for a cut shot, but the perfect plan of Majid that working in consecutive 2 times in front of Vijint. Excellent execution. Now the chance and bowler comes under and takes it comfortably. And wicket number 2 down from the side of Najaf and Majid strikes. രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ടീം നജാഫിന്. A new man, the experienced Krishna Prasad joins on the center along with Salam. Salam is started superbly and need a company on the other side. And already what a first half of this over by Majid. 2 dots and a wicket of Vijint. A top class start by the frontline bowler. Cut shot. It's hit that one into the mid-wicket and there is Chammi standing there and that gone onto the mid-wicket region for a boundary. End of the over number 2. It's 12 for the loss of 2. Two overs gone past in decent way for the bowling department. And on the other side, Salam on strike. Every eyes on Salam. Oh, brilliant delivery. Gone just past the outside edge. No chance there. Rashid is doing his second over. That's high in the air. It will be a trouble. And the ball lands safely.
Another brilliant execution by Rashid. His first over was outstanding. Just 8 runs came from the first over. And he grabs a wicket of Mammoos to start the bowling operation for team. Then Salam plays it 2 boundaries in back-to-back 2 time. After that, everything controlling in a really good way by the bowlers of Oldies Gold. Oh, cracker of a Yorker right on the peach of a Delry. That is missed all the way by the wicket keeper as well, running towards the boundary for 4. In the air, Abbas and the wicket keeper Yassi takes it. And that is another wicket. Successful story that continues by the bowlers. And Rashid gets another wicket. And he just mixing his variations superbly. And see that catch again, standing and grabs it nicely by the cloud man. 3 down, 18 for the loss of 3. The team Najaf is on a little bit trouble in this match. Turning out to be another impressive over. Hits it that one into the straight region and fielder coming, but no chance. And that is gone for a boundary to complete the over number 3. 3 overs done. $23 on card after 3 overs. മൂന്ന് ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 23, 4 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 70 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. Batsings early and ball comes a bit of late. Now connected neatly and just clears the distance.
And on to the mid-wicket, plays it that one nicely. Important one for the team. Trying for a big score and need some back-to-back boundaries and sixes. Beautifully ball, good comeback. And 64 required from 21 balls. You have seen a similar kind of attack in the previous innings as well. In the fourth wicket partnership that brings a decent total. And this time again, and that goes just outside from the guideline. Wide is a call that brings 30 on card. Trying for another big shot, not getting the connection right. Bowler keeping the line and length in an excellent way in front of the batter. It working so far. Every dot ball is a big matter. And now the record run rate is climbing up. It's already over 18. Played it that one into the long on, and there will be a fielder. Jumps at the right time and stops it that one superbly. And saving some runs at this moment is very, very important. And see that shot again. That we can see in the big screen. Excellent work. Right jump. And blocked it that one nicely. And moving to the last ball of the over, number 4. Miss it from the batter. And that lands safely. Salam gets a single. Salam keeps strike. That will be the end of the over, number 4. It's 32 for 3. മുപ്പത്തിരണ്ട് റൺസുകൾ ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇനി 61ന്റെ ലക്ഷ്യം 3 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ മത്സര വിജയത്തിന് ടീം നജാഫിന് മുൻപിൽ 61 3 ഓവറുകളിൽ നിന്ന്. We have seen an incredible innings of Sameer Punjiri in the previous match. And the team Najaf is expecting that kind of innings from Salam in this match for the team. He's a player, he's capable hitter. One of the top class all-rounder. On the other side, Shaukat, the man start with the wide down the leg stump. Miss it there. And almost the match is controlling really well by the bowling side of Aldis Gold. And what an outstanding previous innings for them. OP was set a big platform for the team. And he scored some quick fire innings. And cuts it that one perfectly, but there will be a protection in deep. Fielder plays in the right way. And just allowed a single travel on this occasion for the batters of Najaf. Miss it once again. Very well clear the infield, but only one on this occasion. And there will be a call from the center. No ball is a call. Next one will be a free hit for the batter.
Missed it, that one. That was a free hit delivery. Batter missed it. He sings early. And the man cut off the pace of the ball. That works really well in front of the right-hander batter. And now the things are going in a little bit trouble way for the batting side. Najaf needs some magical innings to reach the target. Played that one powerfully and drives it onto the onside, and fielder have no chance at all. And that gone past the fielder. Miss it once again. That is another perfect execution from the man. One more to go. Once again, miss it from Salam, just only a single. Things are tightening by the bowlers really well. And there will be the end of the over number 5. 5 overs done, 42 for the loss of 3. And what they required. 51 required from 12 balls. 51 12 പന്തുകളിൽ മത്സര വിജയത്തിന് ടീം നജാഫിന് മുൻപിൽ. Juicy type of a full toss delivery. Played it that one easily. And no ball called. No ball plus boundary for 4. And here is a free hit ball coming up for Salam. Already the man is working really well. He's on 20 from just 11 balls. Now the time to shift the gears in a top way to grab some runs. It's hit hard and no ball once again from the square leg. Oh, looking for 2 and throw to the non-strikers, and then finally it's to the striker end, but Salam is well complete. A couple of runs along with his partner Ganesh. There is again some mistakes in the onside fielding. Well, couple of times. Gone away, wide run. And more runs are coming.
And now 42 required from 12 balls. Perfectly ball on this occasion. A man looks to slice the ball but not able to connect it. Good comeback by the bowler after balls. Waited that one and he left. It will be another wide. One more extra. Edge that one onto the onside and just complete a single. And now a misfield that costing another one for sure. And there gets another couple of runs. And slowly the match is giving a little bit hope for the batting side. 10 balls of cricket, 39 required. Salam on strike. Played it that one beautifully and well clear the infield and one bounce and over the road towards the cover. That is a great shot by Salam. Plays it all the way over the infield. And wonderful way the man is working. Brilliant delivery, excellent execution on this occasion and 8 പന്തിൽ 34 ലക്ഷ്യം. ഈ മത്സരം വിജയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ സലാമിന് ടീമിന്റെ ഓണർ 1000 രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡ് ഓഫർ നൽകുകയാണ്. Now Salam is off strike and Ganesh on strike. Beautifully ball, right on the track, beats a batter. One more dot ball that creates a pressure level high for the batting camp. 7 balls of cricket. Here is 34 required. Another cracker of a Yorker. Bang on target by the bowler to complete the over. Excellent over by Ibu comes to an end. 6 overs done. 59 for 3. And here we have 34 required from 6 balls of cricket. അതുപോലെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കളിക്കേണ്ട ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുക. സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂർ ടിക്കി ടാക്കയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ടിക്കി ടാക്ക ടോസ് വൺ ബൈ ടിക്കി ടാക്ക ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ഇലക്ടഡ് ടു ബോൾ ഫസ്റ്റ്. A slow delivery picks it up nicely by Salam. It's high in the air and handsome with the result. ഇരുപത്തിയേഴാണ് ടാർഗറ്റ്. 4 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 66മായി നജാഫ് ബാറ്റിംഗ് തുടരുകയാണ്.
Shot again. This is a cracker of a shot. Cracker jacker out of the ground by Salam. Magnificent cricketing stroke. Oh, the game is looking very close. About 3 balls only remaining. They need 21. Almost a one-man show we can see. As a batter, as a bowler, Salam did all the things perfectly. He gets 3 wickets in single over. And now working really well as a batter. And now beats a bat of Salam that makes sure the match for the bowling side. All this goal is again tightening the screws and bolt of the match. Just 2 balls away to conclude the match. Full toss delivery. And what a way stop that one by the fielder, just using his legs and his brand pair of Adidas shoes that blocks the ball right in front of the boundary rope. Last ball of the match. Full toss delivery, crunches it out of the ground and bye-bye ball. And that's the message from Salam. He's fighted really well. And but finally all this gold won the match by 14 runs and congratulations. അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന 2 ടീമുകളുടെയും കളിക്കാർ മൈതാന മധ്യത്ത് നിന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്പോർട്സ് ലൈൻ ബാംഗ്ലൂരിന്റെയും ടിക്കി ടാക്കയുടെയും എല്ലാ കളിക്കാരും മൈതാന മധ്യത്ത് ഒന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ കളിക്കാരുമായി പരിചയപ്പെട്ട ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. അതുപോലെ ഈ മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇബു ഒപി. 37 റൺസുകൾ 15 പന്തുകളിൽ 4 സിക്സറുകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ഒപ്പം മികച്ച ഒരു ഓവർ ബൗളറായി എറിഞ്ഞു തീർക്കുകയും ചെയ്ത ഇബു ഒപി മത്സരത്തിലെ താരമാകുന്നു. ഈ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കാൻ ഗഫൂർ ചാലയെ പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സ്പോർട്സ് ലൈൻ ബാംഗ്ലൂരിന്റെയും ടിക്കി ടാക്കയുടെയും എല്ലാ കളിക്കാരെയും മൈതാന മധ്യത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കളിക്കാർ ലൈനപ്പായി നിൽക്കുമ്പോൾ കളിക്കാരുമായി പരിചയപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ ദിവസത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അധികായൻ KBM ഷരീഫ് അവറുകളെ ഞങ്ങൾ ആദരവോടുകൂടി മൈതാന മധ്യത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വെൽക്കം സർ ഫോർ ദിസ് ടൂർണമെന്റ്. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് എബോ 40 കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ അനിഷേധ്യനായ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദു കോപ്പ, ഒപ്പം ഹമീദ് കോപ്പ, ഷുക്കൂർ പടുവടുക്ക, ജീമ മജീദ്, നൌഷാദ് ടി കെ ആൻഡ് ചോപ്പാട്ടി, ഈ വ്യക്തികളെയും ഞങ്ങൾ KBM ഷരീഫ് അവറുകളുടെ ഒപ്പം മൈതാന മധ്യത്തേക്ക് കളിക്കാരുമായി പരിചയപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ പകൽ രാത്രി മത്സരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദിവസത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായി നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീ KBM ഷരീഫ് അവർക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം കാസർഗോഡിലേക്ക് എബോ 40 ക്രിക്കറ്റ് ആരവങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ആദരവോടുകൂടി മൈതാന മധ്യത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒപ്പം ഹമീദ് കോപ്പ, ഷുക്കൂർ പടുവടുക്ക, ജീമ മജീദ്, നൌഷാദ് ടി കെ ആൻഡ് ചോപ്പാട്ടി അനങ്കൂർ, അബ്ദു കോപ്പ, ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് എബോ 40 ഓവറാം കാസർഗോഡ്, ഇവരെയും ഞങ്ങൾ മൈതാന മധ്യത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. It's now the time to welcome our chief guest of this evening, KBM Sharif sir, along with the president of Above 40 Overarm Kasaragod, Abdu Kopa, along with the esteemed guest
Amid Kopa, Shukur Padwadaka, Jima Majid, Nausha TK and Chopati Anangur. Upon Munir Salt. അദ്ദേഹത്തെയും ഞങ്ങൾ മൈതാന മധ്യത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മുനീർ സാൾട്ട്, പ്ലീസ് ജോയിൻ വിത്ത് us. ഒപ്പം പരപ്പ അബ്ദുള്ള അവർകളെയും ഞങ്ങൾ മൈതാന മധ്യത്തേക്ക് കളിക്കാരുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. As here we can see നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക ക്ഷേമ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന KBM ഷെരീഫ് അവർക്കൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളും അടുത്ത മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂരിന്റെയും ടിക്കി ടാക്കയുടെയും കളിക്കാരുമായി ഹസ്തദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടവരെ മത്സരത്തിലേക്ക് ടൂർണമെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആവേശം അലതല്ലി അടിക്കുന്ന മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മൈതാനത്ത് പ്രായത്തെ മറികടക്കുന്ന പ്രകടന മികവുമായി 40 കഴിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാർ മൈതാനത്തിനകത്ത് വിസ്മയങ്ങളുടെ പുത്തിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പകലും രാത്രിയുമായി നടക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കാസർഗോഡിന് ക്രിക്കറ്റ് ഉത്സവമാവുകയാണ്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂർ ടിക്കി ടാക്കയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. അതിനു മുൻപ് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇബു OP. അദ്ദേഹം പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗഫൂർ ചാലയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ഗഫൂർ ചാല ഓൺ ടു ദ പോഡിയം ടു ഗിവ് അവേ ദ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ്. ആൻഡ് ടൈം ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോയിസ് ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം വെൽക്കം കലീൽ മാസ്റ്റർ. അതിനിടെ ഒരു അറിയിപ്പ്, ഒരു വാച്ച് കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയെങ്കിലും വാച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്ററി ബോക്സിൽ ഒരു വാച്ച് കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ദയവായി വന്ന് കൈപ്പറ്റുക. Hello. Yebo 40 Overarm Kasaragod. ടൂർണമെൻറ്റിലെ കളിക്കാരുമായി ഈ ടൂർണമെൻറ്റിലെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മത്സരം കരുത്തതാണ്, അതിശക്തരുടേതാണ്, ഇരു ടീമുകളും തയ്യാറാണ്. സ്പോർട്സ് ലൈൻ മംഗളൂർ ടിക്കി ടാക്ക കാസർഗോഡ്. സ്പോർട്സ് ലൈൻ മംഗളൂർ ടിക്കി ടാക്ക കാസർഗോഡ്. Sports line Tiki Taka Kasaragod won the toss and elected to bowl first with a
Tiki-taka. Okay, ready. Tiki-taka, player. Glove. ശ്രദ്ധിക്കുക മത്സരം ആരംഭിക്കുകയാണ്. So the first over. Bowler. Yeah, two open players for Naveen KU and Iris. Bowler name. Sunil. Rahmana Sunila. അത് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ച. That is beautiful delivery. First ball itself. Sunil, I think, bowler. Bowler is Sunil, I think. Okay, Sunil is the bowler. He got the first wicket. The first delivery. Naveen Kumar backing to the pavilion. So new man in Shabir sports line. So beautiful team presented in both sides. Lot of best players of the Kasaragod last decades. They are playing for both teams. Shabir is the new man. Now he is on strike and taking the guard. So Sunil is the bowler. Sunil to Shabir Ali. So fielding arrangement there in the middle. So once again, Sunil, the first delivery, Sunil cracked the wicket. That's the beauty of the game. This time, push the ball towards the fence and Shabir Ali started with his personal style. That is the beautiful pushing towards the ball on the offside region that crossed the fence, and that is the sixes. So first 6 in the match. So 6 on the scorecard for the loss of first wicket. Sunil once again. Shabir is waiting Sunil's delivery. Right arm bowler to right arm batsman. Once again, this time there is a little bit chance. Meanwhile, ball crosses the fence, this time boundary, and 6+4, 10 on the scorecard. Shabir, the man who faced 2 delivery and scored 10 runs, he going to the double figure. So once again, the spectators they are waiting for the Shabir Ali, while Sunil, the man who got the first wicket in his first delivery, but next to little bit expensive. This time beautiful delivery. That is the beautiful delivery. Just smell the blight of the batsman. Meanwhile, wicket keeper save ones and appealing for caught behind. But our official denied that one. Meanwhile, the first dot in the tally. This time ball in the air and taken it very well, and Shabir is the man backing to the pavilion. He scored only 10 runs facing the 4th delivery. So once again, Sunil, he got a beautiful wicket. That is the huge wicket for his team. Shabir Ali backing in form batsman, backing to the pavilion, and Newman in.
Iqbal is the new player. Left arm. Iqbal. Beautiful delivery from Sunil. Sunil delivered a good over, and the first over completed. After the completion of first over, 10 on the scorecard, while the valuable 2 wicket lost. Sunil bowled very well because he got beautiful 2 wickets. That is the huge on and given 10 runs after completion of first over. Okay, Amit Copper. हेलो हेलो सभी दर्शकों को धन्यवाद। पहले ओवर की समाप्त। अब्दुल सलाम दूसरी ओवर लेके आया, सामना करेगा इको। सॉरी हारिस। पहली गेम पर सलाम इस ओवर की अगली गेम, मैच का दूसरी ओवर की दूसरा गेम। पहली ओवर की समाप्त पर 2 विकेट खोते हुए पुश लिया। बढ़िया गेम थी, 1 रन आसान का साथ निकाल दिया। इस 1 रन का साथ रन सिंह बढ़कर 11 पर पहुंच गया, 2 विकेट खोते हुए। बढ़िया गेम, वाइड का इशारा अंपायर ने, कॉल बाय मैन अंपायर। इस अदर के साथ रन बढ़कर 12 पर पहुंच गया। फुल टॉस गेम पूछ लिया, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। सिमाली का बार 4 रन के लिए। इस पहला चौके के साथ रन संख्या बढ़कर 16। 2 विकेट खोने के बाद स्पोर्ट्स लाइन मैंगलोर। इस ओवर की अगली गेम को बढ़िया गेम, बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन। यहां पर कासरगोड म्युनिसिपल स्टेडियम पर पहली बार फेडलाइन की रोशनी पर एबो 40 की तरफ से रखा हुई है। पहली बार कासरगोड के लिए सजा के रखा एबो 40 ने। बढ़िया गेम की नजारा यहां पर पूरी की तरह दबाव में डाल दिया स्पोर्ट्स लाइन कासरगोड को, उनका 2 विकेट खोने के बाद चौथा। बढ़िया गोलिंग, इस साझेदारी काफी निराश नजर आ रही है दोनों। अब तक ओवर की समाप्त, 2 ओवर की समाप्त हो चुकी है। ये 7 ओवर की मैच की 2 ओवर की समाप्त पर 16 रन, 2 विकेट खोते हुए स्पोर्ट्स लाइन कासरगोड। पहली ओवर में 10 रन आया था, इस ओवर में 6 रन जोड़कर 2 ओवर की समाप्त पर पूरी मिलाकर 16 रन। शानदार क्रिकेट मुकाबला। अब तक दर्शक खामोशी का साथ मैच का आनंद लेते हुए म्युनिसिपल शानदार स्टेडियम पर काफी दर्शक अभी भी मैच का आनंद लेते हुए ये एबो फोटो की तरफ से रखा हुआ ये बढ़िया क्रिकेट टूर्नामेंट की आंखों देखा हाल आप लोग सब देख रही है। ये मनोरंजन क्रिकेट टूर्नामेंट मानना पड़ेगा एबो 40 जैसा एक टीम कासरगोड की इस बढ़िया स्टेडियम पर वो भी फेडलाइट के रूप में एक क्रिकेट टूर्नामेंट आप सबके लिए
पेश किया उनके लिए धन्यवाद कहता हूं। अभी मैच का तीसरा ओवर जा रही है, 2 ओवर समाप्त हो चुकी है। इस ओवर की अगली गेम गफूर लाया मैच का तीसरी ओवर, सामना करेगा आरिश। आरिश खेल रही है 1 रन का मौका, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक बैट्समैन आसान का साथ निकलता हुआ 1 रन जोड़कर खाते पर और फुल मिलाकर 17 पर 2। तीसरा ओवर जा रही है मैच का। पूरी तरह फील्डिंग में परिवर्तन। गोफर बॉल मार पर सामना करेगा लेफ्ट हैंड बैट्समैन इक्को। अब तक 4 रन लेकर खेल रही है। 5 गेम का सामना बल्लेबाजी करते हुए 4 रन और फुल मिलाकर 17। मैच का तीसरा ओवर जा रही है। बॉलिंग ऊपर गफूर इस ओवर की अगली गेम डालने के लिए पूरी तैयार। गेम मिड ऑन के ऊपर से, मगर वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक बैट्समैन 1 रन जोड़ने में कामयाब हुआ, इसके साथ इक्को पहुंच गया 5 पर और पुल मिलाकर 18 पर 2 विकेट खोते हुए। बढ़िया गेम, 1 रन का मौका, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक बैट्समैन आसान का साथ निकलता हुआ 1 रन खाते पर जोड़ने के बाद रन संख्या बढ़कर 19। तीसरा ओवर जा रही है मैच का। अब तक का नजारा जो काफी दबाव में लग रही है, ये अपना स्पोर्ट्स लाइन मैंगलोर की टीम। बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन, बढ़िया फील्डिंग यहां पर। इको हवाओं में छक्का, इनिंग्स का पहला छक्का। इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़कर दूसरी छक्का इनिंग्स का। पहला छक्का आया था शब्बीर के बिल्ले से, अभी भी दूसरी छक्का। टोटल 25 टोटल। फिर एक बार लगातार खतरा हो सकता है, वहां पर फील्डर मौजूद, मगर उसका हाथ से छूटने के बाद गेम 1 रन लेने में कामयाब बैट्समैन के लिए। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर 26। बढ़िया जीवनदार मिला बैट्समैन के लिए। गेम उनकी हाथ से निकल गई, कैच छूट गई, यानी कि मैच छूटने का वजह दे रही है बैट्समैन के लिए। एक छक्का लगाया और इक्को खेल रही है अभी भी 12 पर। अंपायर ने थोड़ी सी परिवर्तन हो रही है, वहां बाउंड्री लाइन का चर्चा चल रही है, टच हुआ ही कि नहीं। बढ़िया नजारा यहां पर अभी भी दक्ष खामोशी का साथ मैच का आनंद लेते हुए म्युनिसिपल शानदार स्टेडियम पर। सलाम बॉलिंग मार पर 1 रन का मौका, इसे 1 रन जोड़ते हुए रन संख्या बढ़कर 27 फॉर 2 विकेट लॉस। स्पोर्ट्स लाइन मैंगलोर। इस ओवर की अगली गेम यानी कि मैच का तीसरा ओवर जा रही है मैच का। सामना करेगा आरिस। बढ़िया साझेदारी दोनों बल्लेबाज के बीच। इस साझेदारी को बढ़ाना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 विकेट खो चुकी है स्पोर्ट्स लाइन। इस साझेदारी को एक बड़ा लंबा लक्ष्य खड़ा करना टीम के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है दोनों बैट्समैन के ऊपर, इको और आरिस का बीच जो जोड़ी चल रही है, सिंगल और डबल, इसी के साथ थोड़ी सी मिक्स फील्ड का फायदा उठाकर बैट्समैन 4 रन के लिए, अंपायर का इशारा 4 रन। इस 4 रन की मदद से रन संख्या बढ़कर
31 total. फुल टॉस गेम यहां पर फील्डर मौजूद इसी का ज्यादा और एक कैच छोड़ दिया, बार बार छोड़ रही है कैच, बार बार छोड़ते हुए कैच को बैट्समैन के लिए जीवनदार और एक बार मिला और फुल मिलाकर 38 28 32 32। इस ओवर की अगली गेम अब्दुल सलाम इक्कू के लिए। इक्कू पूरी तरह तैयार है, 13 रन लेकर खेल रही है अभी भी क्रीज पर। सलामी बल्लेबाज बढ़िया साझेदारी दोनों का बीच, एक लंबा लक्ष्य खड़ा करना टीम के लिए बहुत जरूरी है। नो बॉल का इशारा कॉल बाय मैन अंपायर, नो बॉल का इशारा करते हुए वहां पर फील्ड मिक्स 4 रन, इस 4 रन का 7 रन संख्या बढ़कर 36 और नो बॉल फ्रीट 37 ടോട്ടൽ 37 എന്ന ടോട്ടലിൽ 3 ഓവർ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എബോ 40 യുടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂർണമെന്റ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയത് എബോ 40 എന്ന മികവുറ്റ ഒരു സംഘടനയാണ്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതും അധ്വാനിച്ചതും അവരാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു സംഘടന ഒരു കാലത്ത് കളിക്കളം നിറഞ്ഞു വരിച്ചിരുന്നവർ വീണ്ടും 40 കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ വീണ്ടും കളിമൈതാനം വിടാതെ അവർ ഒരു സംഘടനയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് എബോ 40 എന്ന പേര് നൽകിക്കൊണ്ട് 40 കഴിഞ്ഞ യങ് അവർ വീണ്ടും ഓൺമാട്ടുക ഇങ്ങനെയൊരു മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എബോ 40. അവരെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എബോ 40യുടെ എല്ലാ സംഘാടകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ छोटा छोटा बार बार छोड़ रही है कैच, क्या हो रही है फील्डिंग के साथ, तीसरा कैच छोड़ रही है बैट्समैन का, 3 कोड छूटा यानी कि मैच छूटा, बार बार मौका दे रही है बैट्समैन के लिए और फुल मिलाकर 42 पर 2 ओवर की समाप्त हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्त पर 4 ओवर की समाप्त पर 42 रन 2 विकेट खोते हुए 4 ഓവർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ 42 എന്ന ടോട്ടലിൽ സ്പോർട്സ് ലൈൻ മാംഗ്ലൂർ അഞ്ചാം ഓവറുമായി സുനിൽ, മാച്ചിന്റെ ആദ്യ ഓവറുമായി എത്തിയ സുനിൽ വീണ്ടും 5ആം ഓവറിലേക്ക് बैट की अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेम जा रही है थर्ड मैन की तरफ, वहां पर डिक्लेयर एरिया 4 रन के लिए। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़कर 46 46। 7 ओवर की मैच में कहां तक लक्ष्य रखेगा दर्शक खामोशी के साथ मैच का आनंद लेते हुए म्युनिसिपल शानदार स्टेडियम पर काफी दर्शक अभी भी मैच का आनंद लेते हुए एबो 40 की तरफ से रखा हुआ ये शानदार क्रिकेट मुकाबला, काफी दर्शक अभी भी यहां पर मौजूद है। बढ़िया गेम 1 रन मिलेगा वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक बैट्समैन दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर 47 47।
सुनील, एक रन सिंगल जोड़ते हुए आरिस। उन व्यक्ति का स्कोर 13। 8 गेम का सामने बल्लेबाजी करते हुए 13 रन लेकर खेल रही है और इको खेल रही है 23 पर। 15 रन के सामने बल्लेबाजी करते हुए 23 पर और टीम का पूरी स्कोर 48, 2 विकेट खोते हुए। इसका साथ और ये विकेट खोते हुए इको कॉट आउट होकर पवेलियन पर वापस तीसरा विकेट की झटका। 3 विकेट खो चुकी है अब तक। बढ़िया बारी खेला टीम के लिए इको ने। अभी कॉट आउट होकर पवेलियन पर वापस लौटने के बाद नया साझेदारी आ रही है टीम के लिए। साझेदारी बनाने के लिए आरिस का साथ, आरिस और बस में नहीं प्रतीप के याद की बल्लेबाजी। पहली गेम वार्ड का इशारा अदर के रूप में। पहली गेम इस अदर के साथ रन संख्या बढ़ते हुए 50 पूरा, 50 टोटल। टीम का स्कोर 3 विकेट खोते हुए स्पोर्ट्स लाइन मैंगलोर। गेम हवा में खतरा हो सकता है वहां पर नीचे फील्डर जरूर मगर ऊंची सीधी सीमा। छक्के का साथ रन संख्या बढ़कर 56, 56 टोटल। 5 ओवर जा रही है मैच का। 3 विकेट अब तक हो चुकी है। आरिस से बल्ले से निकलता हुआ छक्के की मदद से रन संख्या बढ़कर 56। सुनी बॉलिंग मार पर इस ओवर की अगली गेम। फुल टॉस गेम, छक्का। इन्नीस का इस ओवर की दूसरी छक्का। छक्के के साथ ओवर की समाप्त। 5 ओवर समाप्त हो चुकी है। 62 पूरा, 62। 5 ഓവർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ 62 എന്ന ടോട്ടലിൽ അവരുടെ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവശേഷിച്ച 2 ഓവർ ഈ മത്സരം അവസാനിക്കാൻ കാണികൾ ആവേശത്തോടെ മത്സരം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാസർഗോഡിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂർണമെന്റ്, അതും എബോ 40 എന്ന മികവുറ്റ സംഘടന. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു സംഘടന ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് കാലം അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിലൂടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ മികവുറ്റ കളിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീണ്ടും അവർ എബോ 40 വൈഡ് കോൾ അമ്പയർ അവരുടെ മികവുറ്റ പ്രവർത്തനം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷം ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ട്. वाइड कॉल स्टंप की काफी बार अंपायर ने वाइड की इशारा दिखाते हुए इस वाइड के साथ रन संख्या बढ़कर 64, 64, 64 എന്ന ടോട്ടലിൽ लगातार वाइड फेंकते हुए, वो भी सेम लेफ्ट स्टंप की काफी बाहर। तीनों गेम अदर की रूप में फुल मिलाकर 65। बॉलर
जकरिया इस ओवर की अगली गेम प्रदीप ने मार दिया 1 रन का मौका वहां पर थोड़ी सी मिक्स फील्ड का फायदा उठाकर बैट्समैन और 1 रन का मौका 2 रन लेने में कामयाब हुआ। इस 2 रन के साथ प्रदीप अपना खाता खोला 2 रन पर और पुल मिलाकर 67 67 ആറാമത്തെ ഓവർ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. फील्डर वहां पर मौजूद 1 रन पूरा थोड़ी सी मिक्स फील्ड लगातार मिक्स फील्डिंग खराब फील्डिंग नजारा पूरी तरह खराब फील्डिंग 3 कैच छोड़ चुकी है। अभी एक का जगह दौड़ दे रही है फील्डर और पुल मिलाकर 69 69 रन पूरा। प्रदीप गए हाथ की बल्लेबाजी प्रदीप और सामना जोड़ से जकरिया। चौथा वाइड इस ओवर में 4 वाइड दे चुकी है अब तक जकरिया। खराब बॉलिंग का नजारा सामने वाला छोड़ से जकरिया हल्के से दौड़ते हुए वाइड फिर एक बार 5 वाइड आ चुकी है इस ओवर में 5 एक्स्ट्रा टोटल 71 सिक्स्थ ओवर प्रोग्रेस 71 3 विकेट लॉस। प्रदीप वाइड यस ऑफ स्टंप की काफी बाहर अंपायर ने बिल्कुल सही फैसला वाइड कॉल वाइड का बरसात काफी वाइड दे चुकी है इस ओवर में उन्होंने क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। लाइन लेंथ बिल्कुल उनका हाथ में नहीं आ रही है। जिस तरह वाइड देगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा। सामने वाला टीम अभी भी 72 रन पूरा कर चुकी है और एक ओवर बाकी है मैच का। कहां तक लक्ष्य रखेगा कोई जवाब नहीं है। दर्शक खामोशी के साथ इंतजार कर रही है चौका चक्के का। फिर एक बार लास्टम की काफर और बाई दौड़ते हुए 1 रन भी पूरा किया। इस बाई के साथ रन संख्या बढ़कर 74 74। क्या हो रही है जकरिया बॉलिंग मार पर उसको समझा रही है फिर भी पूरी तरह दबाव में टीम फील्डिंग की तरफ और बॉलिंग बढ़िया शुरुआत हुआ था। शुरुआत में ही 2 विकेट खोना पड़ा था स्पोर्ट्स लाइन को। उसके बाद में जो दोनों साझेदारी के बाद बढ़िया खेल नजारा मिला हमें। अब 6 ओवर जा रही है पुल मिलाकर 74 रन आ चुकी है अब तक। छक्का यस 6 रन इस बढ़िया छक्के के साथ रन संख्या बढ़कर पुल मिलाकर 80। फिर एक बार वहां पर फील्डर मौजूद इसी के साथ और फिर भी छूट गई कैच और गेम गई बाउंड्री लाइन की बाहर। छक्का 86 टोटल। बढ़िया बल्लेबाज का प्रदर्शन प्रदीप और आरिस की बल्ले से निकलता हुआ दूसरी छक्का। 12 गेम का सामना बल्लेबाजी करते हुए 37 रन अब तक खाते में जोड़ दिया। आरिस बढ़िया बल्लेबाज का प्रदर्शन यहां पर 86 टोटल 86 रन।
फिर एक बार यस बिल्कुल सही फैसला लास्ट टाइम के काफी बाहर गेम अंपायर ने अदर की इशारा करते हुए इस चेक वाइड का साथ 87 काफी टाइम से बॉलिंग कर रही है ओ उठा के मार दिया देख बढ़िया लंबा चक्का 90 मीटर का चक्का इस चक्के की मदद से रन संख्या बढ़कर बॉल ओवर की समाप्त हो चुकी है 93 इस ओवर में 31 रन दे चुकी है ഈ ഓവറിൽ 31 റണ്ണാണ് വിട്ടുകളഞ്ഞത് സക്കരിയയുടെ ഓവറിൽ 31 റണ്ണ് നേടുകയുണ്ടായി അവസാന ഓവറിലേക്ക് മത്സരത്തിന്റെ 93 എന്ന ടോട്ടലിൽ ആദ്യ സെഞ്ചുറി കടക്കുമോ ടോട്ടലിൽ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഒരു സമയം സ്പോർട്സ് ലൈൻ വളരെ തുടക്കം മോശമായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള വെടിക്കെട്ടുകൾ 6 ഓവർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ അവർ അവരുടെ നില ഭദ്രമാക്കി കഴിഞ്ഞു 93 എന്ന ടോട്ടലിലേക്ക് അവസാന ഓവറുമായി रहमान एक का जगह 2 दे रही है और कैच छोड़ रही है फील्डिंग में मिक्स क्या हो रही है समझ में नहीं आ रही है 95 टोटल 5 गेम बची है मैच का अंतिम ओवर जा रही है कहां तक लक्ष्य रखा जाएगा इसका नतीजा यहां पर हो रही है दूर वाला छोड़ से रहमान बॉलिंग मार पर और सामना करेगा आरी प्रदीप ടൈം ഔട്ട് ഓവർ ടൈം ആയിരിക്കുന്നു സമയപരിധി കഴിഞ്ഞു റഹ്മാൻ ഒരു റണ്ണ് പൂർത്തീകരിച്ചു ഈ ഒരു റണ്ണും കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ അവരുടെ ടോട്ടൽ 96ലേക്ക് കുതിക്കുന്നു 3 ഓവർ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് Umpire, side umpire, please. The one blaze it doesn't have here. Side umpire, bails wicket. Start. ആരിസ് നേടുന്നു ഒരു റൺ വീണ്ടും ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നോട്ട് प्रदीप अपने जगह पर सुरक्षित 1 रन आरिश खाते पर जोड़ दिया और 1 रन के साथ आरिश पहुंच गया 44-15 गेम की सामने करते हुए आरिश बढ़िया बल्लेबाज का प्रदर्शन यहां पर काफी अच्छी रहमान प्रदीप गेम अभाव में नीचे फील्डर्स बशीर छोड़ दिया एक भी कैच नहीं पकड़ा बार बार छूट रही है क्या हो गया बशीर को मेरे को लग रहा है रोशनी में कुछ दिखाई में कुछ कम लग रही है नहीं तो जिस तरह नहीं होना चाहिए बार बार छूट रही है कैच रहमान बॉलिंग मार पर आरिश के लिए टालिया आरिश यस चक्का इसी का साथ आरिश का 50 रन पूरा ആദ്യത്തെ ടോട്ടലും അണ്ടർ 100
പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു, 100 പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ടോട്ടൽ സ്കോറിലും വ്യക്തി സ്കോറിൽ ആരീസ് 50 അടിച്ചിരിക്കുന്നു. കേവലം 16 പന്ത് നേരിട്ടുകൊണ്ട് खतरा वहां पर फील्डर. इसी के साथ आरिस का इनिंग समाप्त. 50 रन लेकर आरिस बढ़िया जिम्मेदारी से खेलकर अपना टीम का स्कोर को 100 रन की आगे लक्ष्य खड़ा कर आरिस बढ़िया खुशी से जा रही है. इसका साथ मैच का समाप्त हो चुकी है. इस 7 ओवर की मैच की समाप्त होने के बाद Next match will be Ben Strikers and Apas. ഇരു ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ടോസിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിമനോഹരമായ ഒരു മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികവേറിയ സ്കോർ 100 റൺ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് സ്പോർട്സ് ലൈൻ. അവരുടെ തുടക്കം വളരെ മോശമായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ അവസാനം വെടിക്കെട്ടോടുകൂടി നല്ലൊരു സ്കോറാണ് പടുകൂട്ടൻ സ്ക്വയർ ഉയർത്താൻ പറ്റി. അതേപോലെ ആദ്യ 50 അടിച്ച സമീർ പൊഞ്ചിരിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 50 അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹാരിസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്പോർട്സ് ലൈനിലേക്ക്. സോ വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ബാറ്റിംഗ് ഹിയർ. നല്ലൊരു വെടിക്കെട്ട് മത്സരമാണ് ഇവിടെ കാണാനിടയാവുന്നത്. തിരിച്ചടിക്കാൻ എത്രത്തോളം പറ്റുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. വെറും 7 ഓവറിൽ 105 എന്ന വിജയലക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. बहुत अच्छे स्कोर बनाने में कामयाब स्पोर्ट्स लाइन मंगलूर. Please Apas captain Mr. Salim and Ben Staker team captain come to the tossing ceremony. We don't have time to waste here. We want to play a lot of match here. Please come. Apas and Ben Staker, both team captain, to come for the tossing ceremony. ഒരു ഓവറിൽ 31 റൺസും ഇതേ കളിയിലാണ്. അതേപോലെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ 105. സെക്കൻഡ് മാച്ചിൽ 99 എന്ന സ്കോറിനെ മറികടന്ന് ഈ മത്സരത്തിൽ 105 റണ്ണാണ് സ്പോർട്സ് ലൈൻ മംഗളൂർ പടുകൂട്ടൻ സ്കോർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറികടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. Abbas, please come. And Ben Straker, yes, here. So both team is captain here to tossing ceremony. പഴയകാല ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ശ്രീലങ്കയുടെ കാലു വിതരണവും ജയസൂര്യയുടെ കൂട്ടുകെട്ട് പോലെ സലാം ബെണ്ടിച്ചാലും Sunil and Salam. Toss win for Apas and elect to field first. So congratulations. So next match will be. So ജയസൂര്യയും കാലു വിതരണമാണ് ഗ്രീസിലിരിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് ലൈനിന് വേണ്ടി നേരിടാൻ. दूर वाली चोर से थोड़ी सी बदलाव लाया है अपनी फील्डिंग को. बॉलर इक्को दूर वाली चोट से अपना पहला बॉल सामना करने के लिए. सुनील बहुत अच्छे स्वागत किया है चक्के के साथ. वाओ व्हाट अ वंडरफुल. पहला बॉल में छक्का मारकर अपनी टीम को चक्के के साथ स्वागत किया इकबाल को, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है. चक्के की सख्त जरूरत है हर एक गेंद में. सुनील की बल्ले से निकालता हुआ पहला छक्का. इस ओवर का अगला बॉल सामना करने के लिए एक बार टू सुनील. वाह घुमा के मारा, बाउंड्री रखे के बाद 4 रन के लिए अपनी 2 गेंदों में 10 रन बनाने में कामयाब
बहुत अच्छी शुरुआत कप्तान शबीर ने अपनी बॉलर को थोड़ी सी समझाते हुए, थोड़ी सी हड़बड़ाते हुए पूरे होशे हवा के साथ सुनील की बल्लेबाज, जैसा कालू वितरना और जयसूर्या, उन लोग को जोड़ी याद आते हुए बहुत अच्छे सलाम और सुनील के साथ बचेता हुआ इस ओवर का तीसरा बॉल सामने करने के लिए सुनील दूर वाली चोट से एक बहुत अच्छे उठा के मारा हवा में जरूर, मगर सीधा सीमा रेखे के बाहर छक्के के साथ दोनों अंपायर का हाथ ऊपर। बहुत अच्छे शुरुआत, 3 गेंदों में 16 रन बनाने में कामयाब। सच्ची में जैसा कालू वितरना कासरगोड आया है वैसा लग रहा है। बहुत अच्छे हिटर है, बहुत अच्छे शॉट भी है, क्रिकेट शॉट। मुंह तोड़ जवाब, ईंट का जवाब पत्थर के जैसा सख्त जरूरत है, क्योंकि 105 रन पार करना पड़ेगा उसके लिए। खतरनाक बल्लेबाज लगातार सर के ऊपर से बाउंड्री एक के बाद 4 रन के लिए इस ओवर का, और एक चौके के साथ धीरे धीरे अपनी स्कोर आगे बढ़ाता हुआ। बहुत अच्छी शुरुआत है सुनील की बल्ले से निकलता हुआ, अच्छी बैटिंग की नजारा। What a wonderful cricket here. 20. Looking for the big shot. Oh! Wow, what a wonderful catch and a good comeback. Mr. Iqbal, danger batsman. Sunil is going back. बहुत अच्छे खतरनाक बल्लेबाज था, लपेट लिया। 4 गेंदों में 2 छक्का लगाने में कामयाब था सुनील ने। अच्छी शुरुआत जरूर दिया है। ये क्रिकेट है, नहीं बोल सकते, कभी कुछ भी हो सकता है। जैसा स्पोर्ट्स लाइन जो स्टार्टिंग किया था उतनी अच्छी शुरुआत नहीं था, मगर आखिरी तक बहुत अच्छे रन बनाने में कामयाब। अभी देखना है नए बल्लेबाज सलाम के साथ गफूर, बेंच स्ट्राइकर का पूरा प्लेयर माइक टेट का पीछे आने का आपका साथियों ने कॉल करते हुए बेंच सेकंड എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിന്റെ പിന്നിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ആവശ്യിക്കപ്പെടുകയാണ്। गफूर आते ही उठा के मारा, मगर सीधा ओहो, गफूर आते ही उठा के मारने का कोशिश है। खतरनाक बल्लेबाज था गफूर, मगर नाकामयाब रहे। पहला बॉल में बिना कोई रन बनाते हुए आउट होकर फाउल पे लौटता हुआ गली में कैच हो गया। दूसरा विकेट नुकसान होते हुए इंपैक्ट प्लेयर नवाज, एक बाएं तरफ से बल्लेबाज है, हिटर भी है नवाज, जैसा इंजमामुल्लाह की तरह बहुत अच्छे बैटिंग करता हुआ। अभी देखना पड़ेगा इंजमामुल्लाह किस तरह अपनी टीम के लिए सलाम के साथ देखना पड़ेगा। बहुत महंगा ओवर था, मगर 2 विकेट भी ले लिया। अच्छी ओवर खा सकते हैं दोनों टीम के लिए। 2 विकेट मिला स्पोर्ट्स लाइन के लिए, बहुत अच्छा, खुश है। 20 रन मिला, सामने वाला भी खुश है। टिकी टका 20 रन पहला ओवर पे। ആപ്പാസിന്റെ മുഴുവൻ പ്ലെയർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിന്റെ പിന്നിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ആപ്പാസിന്റെ എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ ഒരു അറിയിപ്പ്, ഒരു ബൈക്കിന്റെ ചാവി ഇവിടെ കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉടമസ്ഥൻ തെളിവ് സഹിതം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാമെന്നാണ്. അതേപോലെ ഒരു വാച്ചും. അങ്ങനെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സലാം അത് നല്ലൊരു ഫീൽഡിങ്ങിൽ കൂടെ शबीर कप्तान ऑनर पूरे जिम्मेदारी के साथ अपने टीम के लिए दूर वाली जोर से बहुत अच्छे उठा के मारा, सलाम की बल्ले से निकालता हुआ। यस सलाम, व्हाट अ वंडरफुल शॉट, दोनों हाथ ऊपर अंपायर का, इसका मतलब चक्का। बहुत अच्छे शॉट शबीर को, ईट की जवाब पत्थर की, कैप्टन टू कैप्टन, दोनों ही कैप्टन है। शबीर दूर वाली चोट से ओवर का अगला बॉल सामने करने के लिए सलाम। ओ बहुत अच्छे बॉल, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, मगर फील्डर मौजूद है बाउंड्री पास। 1 रन पूरा किया बिटवीन द विकेट। अभी नवाज का बारी है, टिकी टाका का तीसरा विकेट का साझेदारी कितनी लंबी तक
ले जा सकते हैं, अभी देखना पड़ेगा। शबीर दूर वाली चोट से उठा के मारा हवा में, जरूर सीधा। ओहो अच्छा फील्डिंग किया मगर थोड़ा सी कैच मिस हो गई। फील्डिंग अच्छा था, कैच गवा दिया। 1 रन मिला मिड विकेट। थोड़ी हवा में जरूर था, ऊंचा शॉट था, लंबाई थोड़ी कम थी। नवाज पहला बॉल सामने करते हुए 1 रन मिला, भाग्यशाली रहे। एक कैच गवा दिया। इसका पहला जो भी स्पोर्ट्स लेन में भी ऐसा ही था, कितना कैच छोड़ा है। सलाम बेंडी चाल सामने करने के लिए शबीर का। थोड़ी सी फील्डिंग की बदलाव शबीर लाया है अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छा उठा के मारा जरूर, अच्छी फील्डिंग। 1 रन बिटवीन द विकेट। धीरे धीरे से अपनी टीम आगे बढ़ाते हुआ 1 ओवर 5 गेंदों में बहुत अच्छे उठा के मारा इस बार सीधा। ओहो थोड़ी सी सामने टप्पा गिरा, तब तक फील्ड किया भागकर, फील्डर मौजूद है। 1 रन भागकर पूरा किया दूसरा रन का। कोई जरूरत नहीं था रन आउट होकर, रन आउट लेने का। अच्छी रन आउट, कोई जरूरत नहीं था एक रन लेने का मिसेस सलाम, क्योंकि एक बड़ी स्कोर की जरूरत है यहाँ। एक इनफॉर्म बैट्समैन है, शायद नवाज थोड़ी नाराज है अपनी टीम के लिए, क्योंकि कोई जरूरत नहीं था। मना जरूर किया है मगर तब तक सलाम भाग के पहुंच चुका था। ഇറ്റ്സ് എ ഫൈനൽ അനൗൺസ്മെന്റ് മിസ്റ്റർ ആപ്പാസ്. നിങ്ങളുടെ കളിക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത മത്സരം, ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷമാണ് കളിക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. അതിമനോഹരമായ ഡേ നൈറ്റ് മത്സരം അബവ് 40 കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി വെക്കുന്ന ഫെഡ്ലൈറ്റ് സീസൺ 2ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. രാത്രിയെ പകലാക്കിക്കൊണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഡേ നൈറ്റ് മത്സരം അബവ് 40 കാസർഗോഡ് സംഘാടകർ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ കളിയും കാണികളെയും കാണുമ്പോൾ വാങ്കഡ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. അതിമനോഹരമായി ലൈറ്റിങ്ങും അതേപോലെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കളി കാണാൻ വന്ന ആളുകൾക്കുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അബവ് 40 കാസർഗോഡ്. What a wonderful. We feel very happy. The lot of cow here. To Salam. शबीर थोड़ी सी फील्डिंग का बदलाव लाते हुए जयसूर्य, सनत जयसूर्य इस അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സലാം ബെൻഡി ചാൽ ഇസ് इनफॉर्म बैटर, इनफॉर्मर, खतरनाक बल्लेबाज इक्कू का सामना करने के लिए. बहुत अच्छे, थोड़ी सी बैट के किनारे पे लगा, तब तक सीधा बाउंड्री लेके के बाहर. कोई मौका नहीं मिला. फतह कोशिश जरूर किया है मगर टांगों के बीच बॉल निकालते हुए 4 रन के साथ धीरे धीरे से अपनी स्कोर आगे बढ़ाता हुआ टिकी ठका. दूर वाली चोट से सलाम टू इको. बहुत अच्छे, अच्छी कमबैक. बाई की तरफ बांधने का कोशिश किया सलाम ने मगर नहीं लगा. लग बाई का इशारा अंपायर. भाग्यशाल रहे. अली, अली को थोड़ा फील्डिंग बदलाव लाया है. कीपर थोड़ा आगे. बहुत अच्छे उठा के मारा फतह के हाथों में. ओ क्या हो गया फतह, एक अच्छा मौका गवा दिया. कोई बात नहीं, क्योंकि तुम लोग को भी उतना ही कैच दिया है, उतना ही कैच छोड़ा है टिकी टाका ने. गिनती में भी शायद हमारा गलती हो गया, उतना कैच छोड़ा है, फील्ड मिस किया है जरूर, है ना. नो प्रॉब्लम, इट्स अ स्प्रिट. अबव 40, 40 साल के आगे. स्कोर इज 39 for 3.
2 over 3 ball completed. Loss of 3 wicket. To Ali. बहुत अच्छे. उठा के मारने का कोशिश, कोई मौका नहीं, सीधा कीपर की हाथों में. बड़ा शॉट का कोशिश किया अली ने, कोई मौका नहीं, बीचों बीच से निकलता हुआ सीधा कीपर के हाथों में. एक अच्छी बॉलिंग की नजारा. दूसरी ओवर करते हुए एक माने जाने खिलाड़ी है ही को इस ग्राउंड में खेलकर बहुत अच्छे अनुभव खिलाड़ी है. इस बार घुमा के मारा, छाती पर लगकर गया, शायद 4 रन बल्लेबाज के नाम पे निकलता हुआ. इस 4 रन के साथ धीरे धीरे अपनी स्कोर आगे बढ़ाता हुआ ठीक ही ठाका. (43 ऑन द बोर्ड. बहुत अच्छी रन रेट के साथ 2 और 5 बॉल समाप्ति के बाद 43 पे 3 विकेट नुकसान पर. आहा, अच्छी कमबैक. इस ओवर की आखिरी बॉल डॉट बॉल. बहुत अच्छे कमबैक, बहुत अच्छे बॉलिंग की नजारा. ओवर की समाप्त 43 रन आफ्टर 3 विकेट लॉस. ശേഷിക്കുന്ന 4 ഓവറിൽ 24 പന്തിൽ നിന്ന് 62 റൺസിന്റെ ആവശ്യകത. 24 गेंदों में 62 रन की जरूरत. एक क्रिकेट है, जब तक सलाम ग्रीस पर है कुछ भी नहीं कह सकता है, क्योंकि एक अनुभव बल्लेबाजी है, एक खतरनाक खिलाड़ी है. जैसा सनत जयसूर्य की तरह बल्लेबाज करते हुए उसी की तरह, क्योंकि 6 बॉल में 13 रन बनाने में कामयाब है अभी तक. अभी देखना है बचा हुआ 4 ओवर में किस तरह अपने टीम को लेके जा सकता है कप्तान सलाम बेंडिचाल. दूर वाली चोर से द बॉलर आरिस उपला. दूर वाली चोर से अपना पहला बॉल डॉट के साथ. अच्छी बॉल. उठा के मारा, हवा में जरूर, फील्डर भागता हुआ. अभी देखना पड़ेगा, तीनों ही फील्डर का बीचों बीच में गया. तब तक 1 रन पूरा किया. दूसरा रन का भी कोशिश अच्छी बिटवीन द विकेट. एक अच्छा मौका था कैच लेने में, मगर तीनों ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया. तुम भागो तुम भागो तुम भागो, मगर कोई नहीं भागा. बीचों बीच में लगा. शायद बैट का जरूरत है सलाम को. बड़ी शॉट का कोशिश जरूर किया 2-3 बार, मगर बल्ले पे नहीं लगा. थोड़ी हवा में जरूर था बल्लेबाज. सलाम थोड़ी प्रेशर में लग रहा है. ആരിസ് ബെഡി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ആരിസ് ബെഡി. सलाम अपने बैट घुमा के मारा. 1 ही रन मिला. फील्डर जरूर था उधर बाउंड्री के पास. एक लंबा शॉट मारने में कोशिश किया. अली और सलाम के बीच साझेदारी अभी देखना पड़ेगा कितनी लंबी तक जा सकता है. उठा के मारने का कोशिश, अच्छी फील्डिंग. एक रन आउट का मौका आसानी के साथ. शायद अंपायर ने थर्ड अंपायर को दिया है इशारा. भी देखना पड़ेगा. एक रन आउट का अपील किया है. कोई जरूरत नहीं था, एक रिस्की रन था. सिंगल रन लेने में उतना रिस्क लेना उतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी शॉट की जरूरत है. अभी देखना पड़ेगा स्क्रीन में रन आउट का रिप्ले आपको स्क्रीन में नजरअंदाज होता है. അബോവ് 40 കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി നടക്കുന്ന മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഒരു തേർഡ് മാൻ അമ്പയറിന്റെ ഡിസിഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. റൺഔട്ടിന്റെ റീപ്ലേ.
Waiting for decision for third umpire. Please make it fast. Every second is valuable. We have the lot of match to play here. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആദ്യമായി ഡേ നൈറ്റ് മത്സരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അബോവ് 40 എന്ന സംഘാടകർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിമനോഹരമായ വാങ്കഡ സ്റ്റേഡിയത്തിനെ പോലെ അതിനെ പോലും വെല്ലുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിമനോഹരമായ സൗകര്യമാണ് കളി കാണാനെത്തുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Please make it faster. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കളി മറന്നതിന് വേണ്ടി Player, please. Make it fast, please. Sorry, it's a little bit problem here, technical problem. They will management here. Sorry for the disturbing, breaking for your match. Player, please. Umpire, third umpire, please. Just for the. അടുത്ത് മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ് പ്ലീസ്. അവിടെ തേർഡ് എംപയറിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് മറ്റുള്ള കളിക്കാർ മാറണമെന്ന് പ്ലീസ്. കജ, സോറി, താങ്ക് യു. വാട്ട് ഹാപ്പൻ? അടുത്ത മത്സരം ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സും ആപ്പാസുമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ഇരു ടീമുകളും കൊമ്പ് കോർക്കുമ്പോൾ ആരാണ് വിജയിക്കുക എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ഒരു ഭാഗത്ത് ആപ്പാസ് സലീം കൂട്ടരും വരുമ്പോൾ മറുഭാഗത്തെ इसके साथ टिकी टाका अली रन आउट होकर पवेलियन पर लौट चुका है. अभी देखना है सलाम के साथ नए बल्लेबाज राशि. स्कोर
ओवर की समाप्त after 4 over completed, 47 on the board, loss of 4 wicket. Tiki Taka ശേഷിക്കുന്ന 3 ഓവറിൽ ശേഷിക്കുന്ന 18 പന്തിൽ നിന്ന് 58 റൺസിന്റെ ആവശ്യകത ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ दूर वाली चोर से कप्तान शबीर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी टीम के लिए शबीर अली सलाम की बल्ले से निकालता हुआ एक लंबी शॉट आसानी के साथ फील्ड किया 1 रन बिटवीन द विकेट चक्के और चौके की जरूरत है क्योंकि बड़ी लक्ष्य सामने रखा है स्पोर्ट्स लाइन ने ആരിസ് ബഡി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെടുക उठा के मारने का कोशिश कोई मौका नहीं सलाम भागकर पहुंच चुका है तब तक 1 रन बिटवीन द विकेट क्योंकि सलाम अभी भी रन 56 रन की जरूरत है बचा हुआ 16 गेंदों में थोड़ी सी बाहर कोशिश जरूर किया लंबी शॉट का मगर कोई मौका नहीं सीधा कीपर किया तो मैं डॉट बॉल अच्छी बॉलिंग की नजारा कप्तान उठा के मारा बीचों बीच का दोनों ही फील्डर के बीच में 4 रन के लिए कप्तान इनिंग्स सलाम बेंडी चाल की बल्ले से निकालता हुआ बहुत अच्छी ओवर पहला 2 ओवर में सिंगल दिया तीसरा डॉट बॉल चौथा बॉल में चौका दिया अभी भी लक्ष्य दूरी है बारी किनारे से लगा सीधा कीपर के हाथों में अंपायर हाथ ऊपर किया इसका मतलब सलाम बेंडी चाल आउट होकर पवेलियन पे लौट चाक हुआ कप्तान टू कप्तान को पवेलियन पे भेजने में कामयाब एक अच्छी बैटिंग की नजारा था सलाम की बल्ले से मगर रन बहुत लंबा था उसकी वजह से शायद जीत का नजदीक ले जाने में कामयाब नहीं हुआ अभी भी बाकी है अभी भी पिक्चर बाकी है भाई कुछ भी हो सकता है नए बल्लेबाज रहमान आई थिंक सो डेंजर मैन इस द रेड कैप captain and team honor to रहमान आते ही घुमा के मारा 1 रन भाग के पूरा किया 2 का कोशिश किया मगर मना किया सामने वाले बल्लेबाज ने आते ही अपना पहला बॉल घुमा के मारने का कामयाब आई थिंक सो ओवर कंप्लीटेड ശേഷിക്കുന്ന 12 പന്തിൽ നിന്ന് 51 റൺസിന്റെ ആവശ്യകത വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിന്റെ പ്രദർശനം ആവശ്യമാണ് ഈ മത്സരം വിജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെടിക്കെട്ടിന്റെ പൂരം തൃശ്ശൂർ പൂരം പോലെ നിങ്ങളുടെ ബാറ്റ് കൊണ്ട് 6ഉം 4ഉം നിറഞ്ഞാലേ ഈ മത്സരം വിജയിക്കാൻ പറ്റൂ ടിക്കി ടക दूर वाली चोट से नए बॉलर हारिस बेडी എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് ओहो आते ही अपना पहला चक्का लगाने में कामयाब अंपायर का इशारा दोनों हाथ ऊपर रहीम की बल्ले से निकलता हुआ चक्का प्रदीप के चक्के के साथ स्वागत किया प्रदीप को क्योंकि अभी भी लक्ष्य दूरी है इसी तरह खेलेगा तो शायद जीत का नजदीक आ सकता है टिकी टका अभी भी हार नहीं मारा 60 रन 5 विकेट नुकसान पर 5 ओवर 1 बॉल के समाप्ति के बाद दूर वाली चोर से वाइड का इशारा शायद अंपायर का दोनों हाथ बाई किया है इसका मतलब वाइड है
बहुत अच्छी शुरुआत किया है रहीम, उठा के मारा मगर कोई मौका नहीं, अंपायर इशारा शायद नो बॉल। इसका पहला जब बैटर ने ऑन किया था, अभी नो बॉल, क्लीन बॉल्ड हो चुका है मगर साइड अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। Make it fast. Time is every second is going on here. So decision is umpire is final. Is giving warning at the first ball. No ball, I think so. Free hit. Umpire is a free hit, right? Yes, it's a free hit. उठा के मारा थर्ड मैन की तरफ, बाउंड्री रखे के बाद 4 रन के लिए। सख्त जरूरत है इस तरह खेलना क्योंकि अभी भी लक्ष्य दूर है। जसील, इसका पहला जो बॉलर का थोड़ा एक्शन में प्रॉब्लम आया, उसके लिए बॉलर चेंज किया, जसील को लाया गया कप्तान शबीर ने रहीम के लिए दूर वाली चोर से। रहमान उठा के मारने का कोशिश, बल्ले के नीचे से गया बॉल, कोई मौका नहीं, सीधा कीपर की हाथों में, डॉट बॉल का इशारा। 8 बॉल में 40 रन की जरूरत अभी भी। 8 പന്തിൽ 40 റൺസിന്റെ ആവശ്യകത। സിക്സുകളുടെ പെരുമയം നടന്നാലേ ഈ മത്സരം വിജയിക്കാൻ പറ്റൂ. Wow, what a wonderful shot and what a wonderful catch try. कोशिश जरूर किया है, हवा में था, कैच लेने का मौका था मगर इक्कू के हाथ से निकल गया। तब तक 2 रन, शायद 1 रन या 2 रन, 1 ही रन मिला बिटवीन द विकेट। अच्छी फील्डिंग, बॉल ओवर की समाप्त। ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഡോട്ട് അല്ലേ പിന്നെ 6 വന്നത്, ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഡോട്ട് പിന്നെ 6 വന്നത് അല്ല? യെസ്, ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബോൾ 6, ഓക്കെ ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ബോൾ 6, ബാക്ക് ഡോട്ട്, നോ ബോൾ, പിന്നെ ഒരു ബോളുണ്ട്. Yes, one more to go. One more to go. Sorry. It's a computer. A little bit mistake here. Be absolutely sorry for that. One more to go now. 68 on the board now. Loss of 5 wicket. Oh, कप्तान इनिंग्स बाउंड्री के साथ आखिरी बॉल में, पहला बॉल में छक्का, आखिरी बॉल में चौका। बहुत अच्छे बैटिंग का नजारा, इसी की जरूरत है। अभी देखना पड़ेगा कितनी रन की जरूरत है। One second.
6 ball remaining, 34 needed. He need a 6-6 in this over. So they can win for this match. 6 പന്തിൽ നിന്ന് 6 സിക്സിന്റെ ആവശ്യകത ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ. पहला बॉल अच्छी फील्डिंग की नजारा, 2 रन बिटवीन द विकेट. Time is going up. Make fast. अभी देखना है इस मैच को किस तरह अपनी टीम को लेके जाते हुए. उठा के मारा, हवा में जरूर, फील्डर भागता हुआ सीधा फील्डर के हाथों में लपेट लिया कप्तान को. आउट होकर पवेलियन पर रहीम. अच्छी शुरुआत, आखिरी तक कोशिश जरूर किया है अपनी टीम को जिताने के लिए, मगर नाकाम रहे. शायद जब फील्डिंग करने के टाइम में सोचना चाहिए था, जब 100 रन पार किया स्पोर्ट्स लाइन ने, वो भी तुम्हारी गलती में. कितना कैच छोड़ा है, कितना बाउंड्री छोड़ा है, कितना फील्ड मिस किया है. इस हार को जानबूझकर अपने हारा है. मैच में हार सकता है, मगर ये मैच आपने मांग कर हारा है. आई वॉन्ट टू लॉस द मैच. अपना पहला बॉल घुमा के मारा, मगर बाहे की तरफ लेग बाई का इशारा अंपायर का. हर एक बॉल, हर एक कैच, हर एक बाउंड्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 7 ओवर का मैच है. बहुत अच्छे बॉल, कोई मौका नहीं. उठा के मारने का कोशिश, कंधे पे लगा बॉल, थोड़ी सी धीमी करे से डाला है बॉल, उतना तेजी नहीं है, फिर भी कोई मौका नहीं बल्लेबाज को. बहुत अच्छी शुरुआत किया है बल्लेबाज ने. तूफान की तरह आया है, हवा में जरूर बॉलर भागता हुआ, कोई मौका नहीं. हवा में थोड़ी दूर था, तब तक बॉलर भागा, कोई मौका नहीं. ओवर की समाप्त. सो कंग्रेचुलेशन टू विन द मैच स्पोर्ट्स लाइन मैंगलोर. टिकी टका कोशिश जरूर किया है, मगर कोई मौका नहीं मिला. नेक्स्ट मैच विल बी अपास एंड ഈ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചായി ഹാരിസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പ്ലീസ് കം ടു ദ മൈക്ക് പോയിന്റ്. അതേപോലെ ഈ മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് നൽകാനായി ഹാരിസ് ബെഡിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഈ മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഹാരിസിനെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ മറ്റൊരു വാർത്ത, ആപ്പാസ് ആൻഡ് ബെൻസേക്കർ ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം ബാക്കി നടക്കുന്ന മത്സരമെല്ലാം 5 ഓവറായി ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സമയം വൈകിയത് കാരണം ഖേദപ്പകിക്കുകയാണ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ. അടുത്ത മത്സരമെല്ലാം 5 ഓവറായിരിക്കും. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് കമന്റേറ്ററിനായി നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ തിളങ്ങുന്ന മൈക്കൽ. ഹാൻഡ് ഓവർ ദ മൈക്ക് ഹിയർ. Man of the match, please hand over Mr. Haris Bedi. Mr. Harisin. So, congratulations, Sports Line. Congratulations.
Hello. Munir Churi. Razak. Munir Churi and Razak top gear. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിലെത്തുക. Yes, good evening, cricket lovers, and once again, warm welcome to above 40 Overarm Kasaragod Legends Premier League Season 2, and we are going to match number 6. Bench Strikers takes on Apas. Apas straight away won the toss and elected to bowl first. They were in a gorgeous white under this light. And men in orange, they were going to bat first. Bench Strikers, the openers are right now on the middle of the ground. The striker and non-striker. And here is Ganu. He's ready to start the bowling operation for the team. Oh, there will be an opportunity. Trying to play that one over the top of the fielder, but cut off the pace of the delivery. That works it really well. And he's not getting that kind of rhythm. But anyway, they open the scorecard for the team. Bench Strikers from the very first ball. Drives it that one straight to the fielder. Quick call and response by the batters of Bench Strikers. Both openers are off the mark straight away. 2 runs on card from first 2 balls. Biju and Naushad, the opening combo from Bench Strikers. That is a full toss delivery. Crunches towards the onside and fielder coming in the right place. No ball is the call from the center. Maybe it was the problem. Yes, that is over the waist height of the batter. No ball. And a run between the wicket as well. The next one will be a free hit ball coming up. Oh, there will be a chance of run out. Oh, that was a free hit ball. Once Amanatur Razak gets a ball, he thought about that was out and throwing that one in the air and looking for celebrate. Well. Batter gets a lifeline. Would have been a run out for sure. Cuts it that one in between the fielder and wonderful work by the fielder. Diving towards his wrong side. He's a right-hander and diving towards his left side. And Kader blocks the ball nicely. And saving some important run at the starting session. It's very important for the team uppers. Just 5 on card so far. Have a look at the fielding effort. Swing and a miss right in the channel. A beauty of a delivery. Bowls just outside of the off stump. And cleverly past the bat that rightly missed the wicket keeper. Onto the block call. Nicely blocked it. And that will be the end of the over number 1. First over done. Just 6 runs came from the first over. And Bench Strikers gets a decent start on the other side. The bowlers as well. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 6 റൺസ് മാത്രം വിട്ടു നൽകിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായ ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞു തീർക്കുന്നു ഗനു. Bench Strikers 6 without loss. What a good connection and no chance for the fielder. He's just watching the action like a spectator inside the ground. And that is sailing over the head of the mid-wicket fielder. Oh, half a dozen to welcome the over number 2. A cracking, crunching sound behind that stroke.
Absolutely well clear the distance. Over the tower. Bang, bang to start the over. And what a welcome he gives to the bowler. Shafiq, the bowler, gets a treatment straight away. Played it on to the offside and gets another single. And what a wonderful tournament this is, and a lot of umpires from all the way from Karnataka, Danny Iqbal and crew. And this time played it that one into the gap and well clears the distance. Very well placed that one into the covers for a boundary for 4. Gets a good start by the batting departments. That is high in the air, catches a goal, but there is nobody in that region. And he will clear the infield, and fielder coming from long on. He covering some yards quickly. At least 15-20 yards the man covered. And grabs that one nicely, just allowing a single on this occasion. Oh, he's done well. That is a beauty of a delivery. But nothing given from the center. Uphill straight away from the wicket keeper and bowler himself. But umpire is so strong and so brave with his decision. Zakir Hussain, the umpire, standing on the center. Clicks it that one from his pads and sends that one towards the on. One more single. That is end of the over as well. 13 came from the second over. It's 19 for the 19 without loss after 2 overs. Kasaragod Municipal Stadium in the ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഫെഡ്ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം കാണാനെത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കായിക പ്രേമികളെയും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എബോവ് 40 ഓവറാം കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ലെജൻഡ്സ് കാസർഗോഡ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 2 ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു അറിയിപ്പ്, അടുത്ത മത്സരം മുതലുള്ള ഇന്നത്തെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും 5 ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അതിനിടെ വെട്ടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗുമായി മൈതാന മധ്യത്ത് നിന്ന് പന്തിനെ അതിർത്തി വരെ കടത്തുകയാണ് ലോങ് ഓഫിന് മുകളിലൂടെ അറിയിച്ചത്. അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ മുതലുള്ള മത്സരങ്ങളെല്ലാം 5 ഓവർ വീതമുള്ള ഇന്നിങ്സുകളായിട്ടായിരിക്കും നടത്തി തീർക്കുക എന്നറിയിക്കുകയാണ്. ഓരോ ഇന്നിങ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം 20 മിനിറ്റ് സമയമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സമയപരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ടീം മാനേജ്മെന്റും സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Beautifully ball. And not from the bat. The bat is going between the wickets. That is in the form of leg by. One more run adds to the scorecard. That brings 26 right now. Without losing any wicket, the batters, they were controlling the rhythm and need a wicket at this time on the other side, and clicks it that one onto the onside. Fielders are way wide from that position. Ball and very safely. And one more single in an easy way for the batters of Ben Strikers, striking really well. Play that one just over the head of the short fine.
And that will go on for a boundary for 4. Looks like easy one for the batter. Played it that one with a predetermined mind. And easily does it. Another boundary for 4. Brilliant batting. Calculated risk. And takes it all the way. And they were very well settled right now on the middle. 31 partnership. With the opening wicket by the batters of bench strikers. Sunil and Biju. The opening combo is working like a well-oiled machine. Start a little bit slowly. Slowly they were carrying the momentum. Drives it that one straight to the long off field. Will be works with a single. And that will be the end of the over as well. 3 overs gone. 33 without loss. 33 റൺസുകൾ ആദ്യ 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ബെഞ്ച് സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ. രണ്ട് ദിനരാത്രങ്ങളിലായി ഇറങ്ങിയിരുന്ന എബോവ് 40 ഓവറാം കാസർഗോഡ് ലെജൻഡ്സ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ രണ്ടാമത് എഡിഷൻ മത്സരങ്ങളാണ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം കാസർഗോഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മത്സരങ്ങൾ തത്സമയമായി യൂട്യൂബിലൂടെ സി മാക്സ് ലൈവ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ തത്സമയമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Play that one and ease way the man clears the distance towards the backward of the deep square. One more biggie. കർണാടക രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയ വ്യക്തികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് KA21MA4042 ഈ വണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ബലെനോ കാർ KA21MA4042. And in between the first wicket down from the side of bench strikers, that was straight to the long off fielder. He made no mistakes. And wonderful way the opening batter set a platform. And now Sunil is going back to the pavilion. First wicket down, it's 39 for the loss of 1 bench strikers. There we can see the batting coach of bench strikers, Altaf Azad, is giving some instructions. And he sends Sadiq in at number 3. Hammer that one powerfully and fielder coming closely. And is it another one? No. Almost the man comes under the ball. And it's a very good effort under the lights. Not easy to judge the ball, but the man stops it very cleverly right in the ground. Oh, this is humongous out of the park. What a way the man clicks it from the spot and sends it out of the ground. This is clinical. Have a look at the shot from the big screen. Oh, you beauty. Biju is setting the standard of the score in high and handsome way. Biju Nilesharam, you beauty. He's on 28 from just 12 balls. And teams on 46. We are in the over number 4 and moving to the last ball of the over. Wait at that one, the same result. And ball boys are working hard in this night onto the mid-wicket region. And Biju hitting again and again to complete the over. 4 overs done. It's 52 on card.
What a crunching sound once again from the blade of Biju. See that the ball clears the height and distance equally well. 3 sixes already we have witnessed from this over. And very, very good over comes to an end for the batting side. Ben Strikers now, they were in a strong position. It's 52 for the loss of 1 after 4. There is a lot of familiar faces here in the come box as well. Yes, so we have the voice of Khalil Master and Mustafa, the commentator from Above 40 organizing committee, and also the fabulous Hindi commentator Hamid Kopa. All the way, everybody delivered some voice here in the com box. And here is an appeal going for the upstairs. See that one. Throw to the non-strikers in. As everybody see that one in a big screen. Above 40 Kasaragod district committee ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഒരുക്കുമ്പോൾ മൈതാനത്തിനകത്ത് ബിഗ് സ്ക്രീൻ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കളി കാണാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. റൺ ഔട്ടിനുള്ള ചെക്കിംഗ് ഗോയിങ് ഓൺ ഹിയർ. Third umpire is checking and it looks very, very close. And we need to wait for the final decision from the third umpire. I think it will be a very close. And the final decision is coming from the center. Not out is a call from the third umpire. Yes, the batter is safe. Big relief for the batting camp. Surely a 6 runs, and the square leg umpire decided to go to check the height of the ball. As no ball is the call, and there will be a free hit ball coming up for the batter. Already hits a 6 in the previous delivery. That was a no ball.
And this is another one. What a way the man placing that one out of the ground. A cracker of a shot. Once again that out of the park. And what a brilliant innings this is turning out to be. Oh, that is out of the ground through the deep square leg, and this is 50 for Biju. Wonderful 50, just 16 ball half century. 5 sixes in a row by Biju Nileshwar, the man rocking in the stage, and is setting the night on fire. And this man is absolutely fire with his wooden. What a crackers in consecutive time, and drives that one with a perfection straight to the field. And there will be another chance and more runs, and there will be an overthrow coasting the boundary for 4. Everything is working in favor of the batting department, and when Biju comes as a striker, he is touching something that turning into a result in goal for the team bench strikers. Altaf Azad, the batting coach, is absolutely happy. There will be 77. Over the top, and one bounce and over the row. It's another boundary. 81 on card, and surely the team is looking for the highest score of the tournament. Now already 81, and we are in the over number 5, and 1 to go from the over. Pressure straight away upon the shoulder of the bowling department. Apas is heating. Full toss one, and that is an easy choice for a batter. Biju. He smashed it out of the ground for 6 and need to load again with a free hit. Oh, terrible scenes here in Municipal Stadium, Kasaragod, my dear cricket lovers. And Biju Nileshwaram setting this Kasaragod Stadium on fire. And what a cracker of a display you are watching here in Municipal Stadium with Dhyanaga. Couple of months ago, the great Sunil Gavaskar comes here to name his name on the roads. And this is a massive show from Biju Nileshwar here. രണ്ട് ഓവറുകൾ ഇനിയും ശേഷിക്കുന്നു. ഈ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത് ശേഷിക്കുന്നു. ഫ്രീ ഹിറ്റ് ബോൾ ആണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഓൾറെഡി 36 റൺസുകൾ ഈ 5 പന്തുകളിൽ നടിച്ചുകൊണ്ട് ബിജുവിന്റെ സംഹാര രൗദ്രഭാവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം. ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫെഡ്ലൈറ്റ് മാമാങ്കം തന്റെ പേരിൽ എഴുതി ചേർക്കാൻ ബിജു നീലേശ്വരത്ത് നിന്ന് വണ്ടി കയറുമ്പോൾ ബോളേഴ്സ് പെടാപ്പാട് വിടുന്നു. 88 on card. Bowler change, but no change in the result. 6 again. What a way the man Biju finishes the over in style, and 42 runs came from the last over. It's some sixes out of the park. Hello my dear cricket lovers, you are witnessing a brutal batting from Biju. The pocket rocket is delivering some rocket out of the ground. End of the over number 5, 94 for the loss of 1. And Biju on 74 from just 21 balls. ലൈവിലെ സ്കോറിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. ബിജു ഓൾറെഡി 74 അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു 21-ൽ. ലൈവിൽ 57 ആണ് കാണിക്കുന്നത്. And it will be a dot ball to start the proceedings by Salim. Salim Apas, the team owner of Apas. Up in the sky, it is another breakthrough. Salim coming under. Oh,
Ball land very safely, and the bat is close between the wicket. That brings Biju back to the striker's end, that giving more energy to the men in orange. Balls perfectly. This is good thinking and execution by the bowler. Bowls way outside from the batter. And Biju is already showcased his talent. He is a strong onside player. And now the man Salim brings that one just in from the trump line of the off stump. Is smart bowling. Tried again, but coming down the track and grabs it, that one. It is humongous. And where is that ball going? It's going out of the planet. Biju is smashing and is mocking out of the ground. And this man is moving fluency way. He's on 82, my dear. 100 up for the team. Shot again and 6 again. And this man is on fire. And he is unstoppable. He is smoothless and gearless. He is bruteless. Wonderfully, we are witnessing an outstanding batting show. Name Biju, job 6 hitting that we are witnessing here in Municipal Stadium Vidyanagar. He is on 88 from 24. And now he's missed it. And beats a fielder and just for a single on this occasion. And that is the end of the over number 6. 1-1 no on card. 110 on board after 6. This is the highest team total of this tournament so far, with 1 over remaining. ഇനി മുതലുള്ള മത്സരങ്ങൾ 5 ഓവർ കൂടി 5 ഓവർ വീതമുള്ള ഇന്നിംഗ്സുകളായി നടക്കുന്നത് കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു റെക്കോർഡായി തുടരാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. ഒരു ഓവർ ശേഷിക്കുന്നു. 110ലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് watchfully left, and it will be a wide to start the proceedings. Sheffield KS doing the over and Biju on 89. Miss it for the first time, and there will be a fielder coming under it. Oh, he missed it. Biju missed it first and fielder missed it second. And this is a costly miss on the offside. He's moving on 91 with a couple of runs. Team score moving on 113. Wonderful bowling performance and good thinking and execute on this occasion by Sheffield. And first dot ball after a long time later in front of Biju that we have witnessed. And 4 balls to go from the innings. It's hit that one perfectly. And where is that ball going? It's majestic way out of the ground. Wow, wow, wow. Biju on 97 from 28 balls. Are you ready to witness another century? We have seen a cameo from Samir Punjiri. And we have seen a cameo from Haris Uppala. But this is something special, my dear cricket lovers. He is on 97 from 28. Played it that one perfectly and looking for 2. That is a great gap over there. And he coming back for second and he is on 99 from 29 balls. Just one shot for the milestone for this man. 121 on card by the team Ben Strikers. And he's the real striker of Ben Strikers, and there will be a deep discussion there in the middle of the ground. Sadiq exchanging some words, some serious words.
What an outstanding innings. And he gets it, and he gets it. And wherever you are watching this game, my dear cricket lovers, stand from your seats and salute to this man. What a magnificent century by Biju. A century from just 30 balls. Incredible innings by an incredible player. This is supercalifragilisticexpialidocious. Magnificent. And last ball of the innings, number 1. It's it that one again, and there will be misfield and coasting for a boundary for 4. And how well the team completes. And what an outstanding innings by Biju Nileshwar. A century in style, and Sadiq gives all the support on the other side. And end of the innings, number 1. It's 126 on card and 127 to chase. And we have witnessed a great batting display from Biju Nileshwar. And what a way the dugout is welcoming the man back to the dugout. Absolute superstar in this night. Absolute such a magnificent batting performance is showcased. And still goosebumps in the dugout for Ben strikers for sure. And 127 to chase for the team. A pass. And get ready for the second innings. And time for the toss for the next match. Fast Copa, Nask Naimar Mula. ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫാസ്കും നാസ്കും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത മത്സരം ഫാസ്ക് കോപ്പയും നാസ്ക് നായ്മാർ മൂലയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഫാസ്ക് കോപ്പ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ പ്ലീസ് അലോങ് വിത്ത് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ നാസ്ക് നായ്മാർ മൂല പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ടോസ്. Nask Naimar Mola, team captain Haris Enam, please report for toss. Nask Naimar Mola, team captain, please. Okay, എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ തയ്യാറെടുക്കുക. Ben strikers, the fielding side, please report along with Apas opening combo.
Played it on to the onside region. A little bit fumbles over there that allowed to coming back was second by the batters of Harpas. And Ganu gets straight away a couple of runs. That opened the scorecard. Swing and a miss. A little bit flatter one. And right past the bat of Ganu. .127 is a chasing target for the team Appas. They need a special some innings, and this time breaks the infield. Lovely timing, perfection, and good placement by the batter Ganu. Gets a boundary for 4. Little bit noise there, but nothing allowed from the center. From somewhere of the body for the bat, from the batter. And there will be another dot ball. Every dot ball that creating a huge amount of pressure to the batting camp for sure. 6 runs from the first 4 balls. Down the leg stump, need to load again. It's a wide. It's hit that one over the top and gone towards the deep square leg for another boundary. And nicely treating by the batter. Ganu straight away gets a decent start in front of a big run chase. Nazir Kaja, the man doing the first over. Played it on to the onside and all the way clears the distance. Yes, it is. Wonderful way the man Ganu completes the over number style for team Appas. There is 17 runs came from the first over. ഫാസ്ക് കോപ്പയുടെ എല്ലാ കളിക്കാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിന് പിറകിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫാസ്ക് കോപ്പ എല്ലാ കളിക്കാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. First over went for 17 and now Nazir Kaja coming into the attack with the over number second. അടുത്ത മത്സരം മുതൽ 5 ഓവർ വീതമുള്ള 2 ഇന്നിംഗ്സുകളായി മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ മിനിമം 4 ബൗളേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 5 ഓവറുകളായിട്ടായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലും മത്സരം നടക്കുക. മിനിമം 4 ബൗളേഴ്സ് and there is no power play. 5 over game per side. There was an opportunity, but easily the bat is going between the wicket and straight away that single brings Ganu back to the strikers and he need more strike. Already gets a fantastic start. Clicks it that one powerfully and went for a maximum. That is Ganu is dealing
Something special here for our pass. What a way the man clicks it that one from the spot. Excellent use of the feet. And lovely way connects and deposits out of the ground for 6 runs, and 24 runs came from the first 8 balls. Seriously, the game on. Swing and a miss. That's a better line from Nazir Khaja. Balls little way outside from the man, and not gives any chance to freeze the arm towards the onside. Good plan on this occasion by Nazir Khaja. He executed that one superbly. Moving a little bit, and that is a wicket for sure. Or what? No, there is nothing. Well. A very brave decision that making by the umpires on center. Oh man, are you kidding me? Out of the ground, and what a cracker that is. Sixes are raining in this match from both sides. We have seen a splendid knock from Biju in the earlier innings, and this time Ganu is ready to repeat that one. Not gets a connection rise. Slightly makes some variation by Nazir Khaja and brings up the over with 13 runs. End of 2, 30 on card. 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 30 റൺസുമായി അപ്പാസ്. Two hours of power play completed. Make it fast, my dears. And here is Biju Nadakav, the centurion in the previous innings, coming into the attack with the over number 3. Wow, there will be a fielder coming and grabs it, that one, and that is the wicket of Ganu. Oh, it's Sheffield, beg your pardon. And on the other side, Sheffield is trying to join the party along with Ganu, but mistimed it by the man, and in the air, that was straight to the long off and takes it comfortably. New man comes into the crease, and Jabi comes and taps it onto the and single to start the proceedings. ശ്രദ്ധിക്കുക, KA 21 MA 40-42 എന്ന ബലോണ വണ്ടി ദയവ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരു വാഹനത്തിന് തടസ്സമായിട്ടുണ്ട്. KA 21 MA 40-42 ये गाड़ी वहां से
अटैकर दूसरी जगह पर खड़ा करना बहुत जरूरी है। उनके बीच में एक गाड़ी फंस चुकी है, उनको निकालना मुश्किल है। बहुत जल्दी वहां से ये बलौना कार दूसरी जगह पर पार्क कीजिए। Another no ball check from the on-field umpire to the TV umpire. And there will be the director, Rafiq Amask. And Fayaz, the TV umpire, is checking the height of the ball along with Salam Pulikur. Up in the sky.
And there will be another single. Three overs gone, 34 for the loss of 1. And 24 balls, 93 required. Ben Strike is having a complete control of the match. They were sitting on the driving seat of the match. And Khaja Nazir coming into the attack again. He bowls a one brilliant over and straight away appeal, a strong appeal from Khaja Nazir. But nothing there. It was a problem. Now it will be a wide called. Gano, the man in form on strikers end. Here is another one. Appeal after he delivered the ball straight away. Khaja starts the appeal. And once again, the umpire is strong right now on the center. That is over the top and no chance for the fielder. Should be a boundary. Yes, it is. Another one from the blade of Gunu. Meanwhile, Ganu. And he is on 39. Such a useful innings this is to reduce the run rate. The first match of our pass. And comes forward and grabs it that one nicely from the seat part of the bat. And that is seized it out of the ground for 6 by Ganu. And here is 45 runs on card and 2 more balls to go. 20 പന്തുകളിൽ 82 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 20 balls of cricket and 82 to get. Comes again down the track and grabs it. That one should be a chance for boundary and fielders away wide and ball gets a boundary for 4. 6 after a boundary. Ganu, the man dealing with 6 and boundary at this moment, is showcasing some brilliance right now for the team. Our pass. He's moving on 45 from just 19 with that boundary. Hammer that one onto the onside and there will be a huge gap, but fielders are quick in the outfield of Ben Strikers. Grabs it nicely just for a single allowed. And Ganu keeps strikes. 16 runs over comes to an end. End of 4. It's 50 on card. 51 ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. 77 വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 18 പന്തുകൾ 3 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ 77 required to win this match for the team. Our pass.
50 runs on card. There will be a little bit drizzling. And a chance to rain at this occasion. No ball, the call from the square leg umpire. And smiling faces that were in the field as well. They were not bothered about that. There were huge amount of runs on the board. Have a luxury of runs and shot. Oh, buddy. And that is a 50 for Ganu. Magnificent half century. This is fourth half century of this tournament. And the 50 came from just 23 balls. Outstanding innings. Played onto the onside and there will be a huge gap. Looking for two between the wickets. And the throw was not perfect on this occasion. That's why the batter easily gets a couple of runs between the wickets. Hammer that one with full of power and full of authority. This man is using the pace of the deliveries and clicking it on to the onside region. Such a terrific batting display. Working really well. 65 on card and 62 required from 14. Beats it finally. Swing and a miss. And perfect two deliveries in a row by the bowler to complete the over. End of 5, it's 65. 65 5 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇനി വേണം 62 12 പന്തുകളിൽ നിന്ന്. അഞ്ച് ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 65 ടീം സ്കോർ. അടിച്ച 65-ൽ 60 റൺസുകളും തന്റെ പേരിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് ഗണു. Biju Nadakav comes again and bowls a full length delivery, nicely taps it onto the long on region just for a single, and that brings Ganu back to the striker's end, and he needs some sixes in a row. Both stars are fighting and cleverly changes the pace of the delivery that works it, and bowling from the back of the hand, and that made a little bit difference on this occasion. Again, the repetition process from Biju Nadakav that working very well for the team. And Ben strikers, they were ready to grab a huge margin of victory. It's again 3 in a row, hat-trick of dot balls. Waited from the back foot, but no chance over there. What a brilliant bowling display that showcasing by Biju after scoring a outstanding century as a batter.
And this time dealing with some dot balls in front of a man in form, Ganu. On to the patch, on to the block hole, right on Mani. And that's the end of a special over, special spell from Biju Nadakau comes to an end. Impressive batting and excellent bowling. ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 67-1 അപ്പാസ്. Match is already done by the team bench strikers and just looks to complete the final over of the match. What a way they were moving to a brilliant victory. Such an outstanding way Biju Nadakau set the standard of the score in high and handsome. And that was a spectacular of a innings from Biju Nadakau. And after that, everything done and dusted by the bowlers. So far, so well, but Ganu was a different. He is a different guy. Hit some sixes out of the park and bringing some exclusive things for the team Apas. In a tough time, Ganu showcased his talent. In the sky, up in the sky, chance for caught. Missed it that one. It's that one all the way for 6 runs to complete the actions from the match. And congratulations, bench strikers. And on the other side, well played, Ganu. And the standout innings is stand tall right on the center. And what a marvelous batting display by Biju Nadakau, Biju Nileshwar. പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സെന്റർ പേഴ്സണൽ വെൽനസ് കോച്ച് ഇസ്മായിൽ കെ അവർകളെ പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുവാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബിജു നടക്കാവ്, the one man from the side of bench strikers. Please welcome and receive the player of the match award.
ഒരു വാച്ച് കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയെങ്കിലും വാച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്ററി ബോക്സിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മൈക്ക് പോയിന്റിൽ ഒരു വാച്ച് കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ് പ്ലേയേഴ്സ്. As the fielders are ready and the opening batter is also ready right now on the middle. It's a match. Fast Copa versus Nask Naima Mula. ആദ്യ മത്സരം വിജയിച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിൽ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ കൊമ്പുകോർക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മികച്ച രണ്ട് വിജയങ്ങളോടുകൂടി ക്യാപ്റ്റൻസ് രണ്ട് ടീമിനെയും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച് രണ്ട് ടീമുകൾക്കും വേണ്ടിയും ക്യാപ്റ്റൻസ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് നേടിക്കൊണ്ട് മികച്ച തുടക്കം സമ്മാനിച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിൽ കൊമ്പുകോർക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. മാച്ച് നമ്പർ 7-ൽ ഫാസ്റ്റ് കോപ്പ വേഴ്സസ് നാസ്ക് നായ്മാർ മൂല. First ball, straight away intention for a big shot by the opening batter. Mutalim on strikers end and Samir Punjiri on non-strikers end. And Nilar starting the proceedings as the same way, the strike bowler for the team Nas Naimar Mula. Trying to cut that one. Pace on it by Nilar Kirur. And beautifully that gone past the bat. Excellent two delivery to start the bowling operation for this innings. 5 over game per side. And there will be an edge and it's down. That was an opportunity for the wicket keeper.
And Mutalim, the man, gets a lifeline straight away. 3 dot balls in a row. And Nilar has created the opportunity. Always a wicket-taking bowler at the front line for the team. Played it that one nicely. And over the deep square leg, it's half a dozen. And what a way the man announcing his arrival after 3 dot balls. Mutalim plays it absolutely well out of the ground for 6. That open his scorecard. Clicks it that one onto the offside and it will be a single. And here is the last ball of the over, number 1. Samir on strike and Nilar coming with the ball. Wait at that one. Taps it from the body. And there will be a single by the batters between the wicket in the form of leg bye for sure. And that will be the end of the over, number 1. First over done. It's 9 for the loss of 9 without loss. And good start. Looked like a decent start for the batting side. Now Aslam comes into the attack with the over, number 2. Samir on strike. Oh, trying for a big shot. From the pads looks to be. And confident appeal. And there is no bat in ball. And very clever view from the umpire. Well. Appeals it for LBW. Maybe some heights. Swing and a miss. Cleverly changes the pace of the delivery by the tall man Aslam. Such an outstanding channel, the man hitting to beat Samir. Such a dangerous customer. And we have seen his quality while chasing the targets in their previous match. That is straight down the ground. Rocketed into the stands by Samir. Such a display of power behind that stroke. $15 on card. Oh, this is even better and bigger, and that's to the backward of the deep square. Half a dozen by Samir. And he missed some length of Aslam in first 2 occasions and steadied really well and treated with back-to-back bang down the ground and over to the backward deep square. 2 half a dozen in row. Samir on fire.
Tried again. This is even better, my dear. Shot of the night so far. What a cracker to the cover. Wonderful shot. Exit its timing behind that stroke. An outstanding way the man clearing the distance. And 3 sixes in a row by Samir Punjiri. There is some Punjiri in the camp of Fast Copa, we can see. This is lovely, but looks to be a dangerous, and that beats a fielder. And looking for two between the wicket. There is some trouble. No, they were comfortably complete couple of runs. And what a way the over completes for the batting side. 20 runs came from the second over. It's 29 without loss after 2 overs. 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 29 റൺസുകളുമായി ഫാസ്റ്റ് കോപ്പ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിലെ ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നു. Samir on 21 from no time, and Muttalib on the other side 7 from 5 balls. ശ്രദ്ധിക്കുക, ടോപ്പ് ഗിയറിന്റെ എല്ലാ കളിക്കാരും മൈക്ക് പോയിന്റിന്റെ പിറകിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ടോപ്പ് ഗിയറിന്റെ എല്ലാ കളിക്കാരും. It's a 5-over game and 2 over gone, 29 on card. Nila, the pacey benches, comes back, and what a shot from Muttali. A quality at his peak. Such an outstanding shot by Muttali, played onto the covers and beats the infield superbly. And wonderful shot to welcome Nilar back into the action. 33. Trying to pull that one and over the wicket keeper, that quickly passes and races away towards the fence for a boundary from the backward ball. Another valuable runs for the team Fast Copa. They were moving in a quick way. And Muttalib also joins in the moving bus of Samir Punjiri. Punjiri is driving the bus, and Muttali also joins seriously, and he is also grabbing some runs. Up in the sky, the first opportunity or what, and there is the fielder watching the action. And he's dancing down the ground and hits it out of the park. Crackers from both ends, and runs are coming from both ends. And Fast Copa having some delicious dinner. Played onto the onside, will be a single for sure. Fielder in deep, gets that one nicely, and good return to the non-striker's end. And it will be 44, and 2 more balls to go from the over. Number 3 is progressing. And Samir hits it perfectly, and 1 bounce, and there will be a fielder. And looking for 2, it's an easy one, looks like to be. And wonderful running between the wicket by the batters bit of Fast Copa. They were grabbing some runs.
Nicely bowled and missed it, that one by the batter. That will be the end of the over. A good contest with the top class batter and the top class bowler. End of 3:46 without loss. 46 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ആദ്യ 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ് ഫാസ്റ്റ് കോപ്പ. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിംഗിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് ഗിയറിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, ഒപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ തെരുവത്ത് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ. ടോസിന് വേണ്ടി ടീം ക്യാപ്റ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Played onto the onside and it will be a boundary for sure. And Muttali hits it, that one with a perfection, and one more boundary for the team Fast Copa. Nicely drives it, that one straight to the fielder. And here is the tossing time. Amit Therivat and Nawaz Makal, the captains. And toss won by Ammi Therivat. And elected to bowl first for the next match. And that is straight to the field. Played that one by Samir. A splendid innings of Samir comes to an end. And Samir is walking back to the dugout, and some shaking heads we can see from the come box as well. We have juniors Punjiri Samir here in the come box. Shizan is little bit disappointed. And 51 for the loss of 1 by the team Fast Copa. And comes and straight away brings a big shot, but it will be only a single. Looks to clear the longest part of the ground by the new batter. Just gone for single and straight away off the mark. 52 on card. Good numbers by the team Fast Copa. And we are on the over number 4. Harris, the captain, doing the tricks. Left arm spinner. Beautifully bowled that one. A little bit quicker through the air. And that beats a batter. Coming down the track, and the wicketkeeper works it out, but there is nothing there. Excellent over by Harrison, and once again for the team last. And it's the end of the over number 4. 52 for the loss of 1. Shyam Prakash comes into the attack with the final over of the innings number 1. 53 runs on card. Straight away leg by single.
Mutali hits it high in the air and there will be some fielders. And good call, but not a good response by the fielder. It was comes and dipping straight to the fielder, but that lands safely. A little bit misjudged by the fielder and gone past the boundary row for a boundary. Hits it that one perfectly, and this time no chance for the field. And all the way sailing over the head of deep square like another biggie. 63 എത്തുകയാണ് ടീം സ്കോർ കാർഡ്. 3 പന്തുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് ഗംഭീരമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫാസ്ക് കോപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി. നാസ്കും ഫാസ്കും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് മൈതാന മധ്യത്ത്. മാച്ച് നമ്പർ 7-ൽ എബോവ് 40 ഓവറാം കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ second edition Legends Kasaragod Premier League going on here in Municipal Stadium, Vidyanagar, Kasaragod. Easy as you like, and sends it out of the ground once again with an ease. That was a juicy type of delivery. Full toss always a gift for the batter, especially the informed batters likes it really well. And the man crunches it out of the ground for 6, and he's on 43 from 16 balls. Shot again, such a power generating, and flat through the air and gone all the way out of the ground towards a wideish long on half a dozen. And he's on 49. Another half century is waiting, just one shot for the half century. Muttalib on 49 from 17 balls. That's it. And he gets it. Oh, there will be out signal. Direct it. Oh, deserved a half century, but he's just short in the crease. And brilliant work by the fielder. That was a stunner, direct it onto the stumps. And that is the end of the innings. Abdullah did the tricks really well. And see that run out once again. Here we can see that from the big screen. 75 റൺസിൽ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. 76 ടാർഗറ്റ് ഫാസ്കിന് മുൻപിൽ നാസ്കിന്. As welcome to the second innings. 76 is a chasing target for the team. Nask Naima Mula.
And the fielders are in the ground along with the match officials, and we are expecting the opening batters. Opening batters, please. First delivery, the full toss one, played it onto the onside to start the proceedings. Slow down in the outfield, and it will be a couple of runs only for the batter. And 2 runs to start the proceedings by the team. Nasnai Mamula, Nilar Kirur, the opening batter, along with the captain Harris Enam standing on the non-strikers, and then captain doing the over number 1 for the team Fast. Played it, not getting the right power behind that stroke. And Nilar is searching the timing perfection. And 2 balls in a brilliant way by Punjiri Samir. Another beauty. Cleverly changes the length of the delivery, that works it in front of the bat really well. And Nilar need to show the intention of changes the bat, as he want a new one. He want a heavy one to play some heavy strokes. Ball game, that is a ripper of a delivery onto the timper. Wonderful delivery by Samir, and have a look at the celebration. What a delivery that was. And Nilar Kirur, such a standard of a batter, is going back. See that one in the frame. Oh, gone. A beauty of a delivery that brings a big wicket from the side of Nasnai Mamula. First success. Four for the loss of 1. Now Shyam Prasad comes in at Shyam Prakash comes in at number 3 for the team Nasnai Mamula. And there is 2 more balls to go to complete the action from the first over. Full toss delivery, York length, the man tried it, and it will be gone past the wicketkeeper. There is Punjiri Samir is not happy at this moment. There is no Punjiri we can see from the face of Samir. He is a little bit frustrated. An 8 on the card with that boundary. Slower through the air.
And it will be the end of the over. First over done, 8 for the loss of 1. Nask Naimar Mula. First over done in style by the team Vast Copa, and captain did the tricks and now is moving as a wicket keeper. And now Mutalik coming with the over number second. Keeper standing close to the stumps. Oh, sure. This is clean pickup from Harrison. Straight away announcing his arrival from the strikers, and with that big bomb. Harris is always ready to hit some big shot. Is loved to start with some sixes. Wicket keeper was up to the stump but won't mind by Harris. He's treated the bowler with that magnificent shot. Waited and leaves. It will be a wide just outside from the guideline. And straight away pressure into the shoulder of the bowler. Taps it onto the onside, and there will be a protection. Just a single taken. Up in the sky, the opportunity loading and taken comfortably by the fielder. Number 2 down. And Prakash is gone. Muttalib strikes with the wicket. That was a tossed up delivery and trying to play towards a cover by Shyam Prakash, but that rests right in the hands of the cover fielder. And second success in field for the team Vast Copa. 16 for the loss of 2. Rafiq Amask, organizer Rafiq Amask, please report onto the comm box. One more wicket down. It's a big wicket of Harrison. And see that one again. Trying to play that one onto the onside. And Punjiri Samir has cleared a lot of distance and grabs it that one nicely. Number 3 down. Things are going in a tight way for the team. Nas Naimamula in the field. And on the other side, the team Vast Copa tightening the screws of the match really well with their impressive bowling performance. Second wicket in this over.
And third wicket goes down from Nask. Working hard there by the fielder. Likes to stop the single. An excellent effort by the fielder. An excellent over also comes to an end. And 2 overs gone. 18 for the loss of 3. Superbly bowled. Good start for the over. Ram is starting the action with a dot ball. We are in the middle over of the second innings. Goes straight to the fielder, but no chance over there. Gone past the infield and rises away towards the extra cover. And needs some back-to-back boundary for the team. They need 54 from 16 balls. Played it that one once again, a half a chance, but that was running away towards the fence. Well. Exquisite timing behind that stroke in consecutive time by the batter. And back-to-back boundary. 26 on guard, exactly 50 required from 15 balls for Nax Naima Mola to win this match. And slightly making some changes in the field. One more fielder coming inside of the offs. But this time straight down the ground and going with maximum. Evenly hitting that one out of the ground with more power and distance on this occasion. 32 on card by Nasnai Mamola. And how well the man Rapi is controlling the rhythm right in the middle. 44 required from 14. That is a little more flatter. Good execution by Ram on this occasion. Right on the targets. And that will be the end of the over as well. 3 overs gone. 33 for the loss of 3. All 3 after 3 overs. And now 43 required from 2 overs. നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 2 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് ആദ്യ 3 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 33 എടുത്തിരിക്കുന്നു നാസ്ക് നായ്മാർ മൂല. And here comes Samir Punjiri, the captain, back into the attack. He is done well. Good delivery to start the proceedings by Samir Punjiri.
Not giving any kind of opportunity for Rapi, the informed batter on strike. Fast and furious. And Samir Punjari brings 2 deliveries in a row without giving any run for the batter. And things looks very tight for the batting side. Nasnai Mamula. It's another one. Bang on target. And missed it by the batter on this occasion. Gone in form of leg by. They will cross between the wickets. And the score moves on 34. Full length delivery once again with a pinpoint perfection of a Yorker by Samir Punjari in consecutive 2 times. Oh my dear, there will be a mistake and ball rises away towards the fan. That was easy one looks to be for the fielder. Hits it out, and it should be clear the distance. Yes, it is. Aslam played really well, and there will be some runs from this over. 32 വേണം 7 പന്തുകളിൽ നിന്ന് മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് നാസ്ക് നായ് മാർമൂലേക്ക്. Brilliantly delivered and straight back to the bowler that goes. And no chance for Aslam on this occasion. A decent over from Samir Punjari comes to an end. 4 overs done. 44 for the loss of 3. And only 1 over remaining. 32 required for Team Nasnai Mamula to win this match. And here is in the final over, 32 required. First ball, it will be up in the sky, and Samir Punjari sprinting under the ball, but ball and safely, and couple of runs in an easy way by the batters. That means 5 balls of cricket, 30 required. Need 5 sixes in a row for the team Nasnai Mamula to chase the dreams. Brilliant delivery onto the block hole. Another wicket. Excellent execution from the death over specialist from Fast Copa. Faisal did the tricks really well. Just 4 balls to go to complete the action. And 1 more victory they were looking for the team Fast Copa. And what a start for this tournament for the team Fast Copa. They were chased a huge target in an outstanding way in their first game. Now they were defending really well. Quality all-rounders are performing really well. They were on the right of the top of the form. And the team is looking very nice.
Shot from the spot. The man sends it straight down the ground and straight out of the ground for 6 runs. "50 up for the team. Nasnai Mamula with that 6. But just 2 balls of matter to conclude the action of this match. After this match, Top Gear is getting ready to takes on Friends Forever Tiruvat. Played it that one, gone for a boundary to complete the actions, and what a victory once again by the team Fast Copa. Consecutive 2 victories to start from the group. Captain always leading from front, but this time Muttalib played a superb innings. He scored 49 runs from 20 balls. A standout innings gives a standout score for the team in first innings, and bowlers did the tricks. And finally, the time to announce the player of the match award winner. It's none other than Muttalib of Fast Copa is the man of the match award winner. Scored 49 runs from just 20 balls. Welcome Muttalib to receive the player of the match award from the center. മത്സരത്തിലെ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം ഫവാസിനെ പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് ആദരവോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ഫവാസ് onto the presentation podium to give away the player of the match award, and the award goes to Muttalib of Fast Copa. Welcome Muttalib to receive the award.
As everything perfectly set to start the match number 8 of the day, Top Gear takes on Friends Forever Thiruvat. Friends Forever Thiruvat captain Ammi Thiruvat won the toss and elected to bowl first. A great start for Ammi Thiruvat. It's a special day for him, and we will come to that little later. And here is the first delivery. He plays it that one nicely by the batter. Clicks from his pads and gone towards the boundary for 4. And we can see Firoz on strikers end and great Chandrasekhara on non-strikers end. The legend of Kasaragod and former Ranji player stars in the center for the team as a as an opening batter. Well ball, a full length delivery. An appeal straight away from the bowler, but nothing there. It will be a leg by single given from the center. Now in front of the wicket, Chandrasekhara, a superstar cricketer from Kasaragod in all the formats. Played a lot of matches in this ground and lot of matches for Kerala team. An ex-Ranji star in front of you here for above 40 Overarm Kasaragod Premier League. And setting the fielders in the right way for a special man. And here comes Nasser, comes with a full length delivery, taps it onto the onside and first run in a hard way and searching for the second. An intention of scoring runs, that is very important. There were looks to coming back for second, but aggressive field placement that stopped it with a single and just rotate the strike in consecutive time. Chandrasekhara off the mark with that single. That is a quality stroke out of the ground and way back off the long off. Stand and deliver by Firoz. A tall man right in front of the wicket. And how well the man clears the distance. Just effortless way. The man sends it out of the ground. Such a star. Intention for big score. Intention for big shot. And missed it completely. An excellent line on this occasion by Nasser. Smart. He's so smart with that line. Ball just in front of the guideline. An excellent execution. Well ball. Goes little down the leg stump. And there will be the barrage cross between the wickets. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 13 റൺസുകൾ ടോപ്പ് ഗിയറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ. രണ്ടാമത്തെ ഓവറുമായി ക്യാപ്റ്റൻ അമ്മി തെരുവത്ത് വരുമ്പോൾ 1 മിനിറ്റ്. ഇത് അമ്മി തെരുവത്തിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു അമ്മി തെരുവത്ത്. വിഷിംഗ് യു എ ഡേ ഫിൽഡ് വിത്ത് റൺസ് ആൻഡ് വിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് സെലിബ്രേഷൻ. വിഷ് യു എ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു ദ ലെജൻഡ് ഓഫ് കാസർഗോഡ്. And comes with a tighty line. And what a player Ammi Thiruvat.
Wishing a very happy birthday to the talented legend Ammi Teruvath. May your day be as a thrilling match winning knock. Such a star. And celebrating his big day. And now there will be a chance and half a shot from Chandrasekhara. One bounce and over the row for a boundary for 4. Use the length really well and picks it up from the spot. That is the quality of a player. Here is that one, goes just outside from the guideline, trying to plan something special. And Chandrasekhara turning around, and this will be a little bit away from the leg stump for sure. And he's tried for that big shot. He missed it, that one. And just left in the last moment. Anyway, need to reload again. Contest is highly anticipated. Two legendary players straight away in front to front. A Kasaragod legend, Ammi Teruvath, on the other side is celebrating his special day. On the other side, the legend of Kerala, Chandrasekhara, the Ranji player, is on batting. Turning around, right in line, looks to be just away from the leg stump, that gone. Excellent delivery, York linked one, played it that one straight to the short cover, and throw was way wide, and this time they gets another chance for coming back in the action. Moving to 23. Decent way the over is progressing. We have seen 3 wides but won mine. First ball went for boundary, after that restricting. Really well, that played straight back to the bowler and gone past the bowler. Will be a single. And just for another single, that brings 24. And moving to the last ball of the over. Play that one onto the onside, and there will be no protection there in the deep end. Fielder coming, and finally a great leg save that. Excellent effort. And it will be another couple of runs to complete the over number 2. 2 overs done, 26 without loss. ഇരുപത്തി ആറിന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ് ടോപ്പ് ഗിയർ. Nasa Smart coming again into the attack. The strike bowler from the side. And Chandrasekhara welcomes with another beautiful shot towards the onside, and fielder is working hard. A good sprint by the fielder to stop this chance of a boundary. It will be a single. And things are controlling really well by the bowlers. But there is some runs we can see on the scorecard of top gear. The openers start in styles.
edge and save that one. Good effort by Mujib. And this is excellent. A quick reaction by Mujib that stops with just a single. Baiju gets another single that brings Chandrasekhara back to the strikers end, and Nasir Smart comes again. That is out of the park for sure. A quality stroke from a quality player. And played is absolutely well out of the ground for 6 runs. Up in the sky, it will be the opportunity, and Nawaz Abubakar made no mistake, and that is the end of an excellent innings of Chandrasekhara. And what a quick knock at the top of the order, and the man is walking back into the pavilion, and success on the other side for the bowler Nasir Smart. Big wicket down, wicket number 1 down, 34 for the loss of 1. Irfan, the new batter, joins in at number 3, and that will be a wide. Clicks it on to the onside and well cleared the infield, and what a way this finds a gap. And beautifully start by Irfan with that boundary. Another talented player, bunch of experience. Tried again, goes outside the gate line of the off stump, one more wide the second time. Nasir bowling away from Irfan and gone away from the guideline. Play that one easily. And there will be a one bounce and gone for a boundary for 4. This is second boundary from the blade of Irfan. Played it really nice, and that will be the end of the over number 3. 44 for the loss of 1. Top gear after 3 overs. ആദ്യ 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 44-ന് 1 എന്ന നിലയിൽ ടോപ്പ് ഗിയർ മികച്ച തുടക്കം നേടിയെടുക്കുകയാണ്. 2 ഓവറുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുന്നു. 5 ഓവറുകൾ വീതം ആയി നടത്തപ്പെടുന്ന മത്സരങ്ങളാണ് ടൂർണമെന്റിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
Bowling. And good start for Najimuddin start with a wicket. And Feroz is going back slowly. Both openers are back. And now for the team Top Gear. 44 for the loss of 2. Muttalib, the new batter, comes in at number 4 for the team Top Gear. And now 44 for the loss of 2. Full length delivery, directed nicely, straight down the ground. Oh, brilliant work by the fielder. He lost a little bit control, but finally he gets a ball in style. Good stop by the fielder. Looks to be a message high in the air. And is land safely and looking for 2 between the wicket by the batters of Top Gear. They were running with Top Gear and comfortably completed couple of runs for the batters. Moves on 47. Played it nicely. That was a low full toss one. Directed that one towards the long on. Just will be a single. One more good delivery, directed nicely just for another single, rotating strike on this occasion. .49 on card and moving to the last ball of the over, number 4. Beautifully bowled to complete the over, number 4. Another excellent over. This is 49 for 2 after 4 overs. Nicely played, powerful bat. And straight away that goes straight to the fielder in long off and just a single to start the final over of the innings number 1. 50 up for the team. Top Gear with that single. A decent runs already on the card by Top Gear. And it will be a wide. Need to load again. Just outside the guideline that lands. Easily played. What a shot that is. A quality shot once again from the blade of Irfan. Played it over the top of headlight. And he clears the distance really well towards the long on. Half a dozen from the blade of Irfan.
Missed it everybody, and raises away towards the fence. More runs and 5 wides. Catches a call from the ground and good effort by the fielder. And stops it really well inside the ring, and it will be another single 63. Good number on the board by the team. Top Gear. Just 3 balls to go to complete the action of the innings number 1. Wide is a goal once again down the off stump. Way outside from the off stump. Full toss delivery in the air for a while. Oh, what an effort, but that lands. Bat is still safe on the middle. It was a big effort by the fielder. Dives it in the last moment, forgets that ball. But still the partnership is moving superbly for the team. Top Gear. Another kick of one right in the hands of the wicket keeper. Nawaz Abu Bakr is absolutely enjoying the time as a wicket keeper for the team. Played it easily, and there will be a fielder is waiting right in front of the row. Takes it comfortably. Another wicket. That is the end of the innings number 1. A balanced way the innings concluded after the first innings. "66 runs. "66 on card and 67 to chase. അതുപോലെ അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി ടിക്കി ടക്ക ആൻഡ് നാസ്ക് നായ്മാർ മൂല. ഇരു ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ടിക്കി ടക്ക, നാസ്ക് നായ്മാർ മൂല. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടിക്കി ടാക്ക നാസ്ക് നായ്മാർ മൂലയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്.
Okay, welcome to the second innings. Fielders are all set along with the match officials, and we are expecting the opening batters. Opening batters, please. Here is the changes in the opening combo. For the team Friends Forever Thiruvat. Captain comes as a striker straight away for the team. On a special day, the man is looking for a special knock. And what a player. A legend of Kasaragod. Amit Thiruvat. Recently retired from district league matches. And on the other side, Chandrasekhara start with a wide. That goes way outside from the gate line. Tiki Taka team captain, please report for toss. Beautifully ball. Good delivery to back in the action by Chandrasekhara after a wide ball. Play that one straight to the field, about one bounce, and after fielder gets that one, and that will be a first run with a bat. Thiruvat off the mark with that single. Is another beauty. Just gone away. Just gone away from the gate line. And second time the ball goes outside of the gate line, and 3 on card. Brilliantly played, and wait for that delivery, and clears the distance beautifully all the way. Play that one. What a good shot. Waited from the back foot and played gorgeously. Beautiful delivery, full length one, cleverly changes the length. Oh, some collapse over there. Unfortunate. But nothing there, I believe. Hoping the best. First 4 balls, 10 runs on card by the team. Friends Forever Thiruvat. Waited that one for another slow delivery. A tricky one from Chandrasekhara. And this time played it onto the onside by Amin. And it will be another single. 11 runs on card. And moving to the last ball of the over, number 1. Cuts it that one perfectly, and perfectly played. And perfectly placed the fielder over there. He makes. And it will be the end of the over. First over done, 12 runs. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 12 റൺസിന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ തിരുവത്ത്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ നാസ്ക് നായ്മാർമുലയ്ക്കെതിരെ ടിക്കിട്ടാക്ക ടോസ് വിജയിച്ച് ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു.
55 വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 24 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ തെരുവത്തിന്. 24 balls of cricket remaining and 55 required to win this match for the team Friends for ever തെരുവത്ത്. നാസ്ക് നായ്മാർ മൂലയുടെ എല്ലാ കളിക്കാരും LED സ്ക്രീനിന് പിറകിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. നാസ്ക് നായ്മാർ മൂലയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് LED സ്ക്രീനിന്റെ പിറകിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ടിക്കറ്റാക്കയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് മൈക്ക് പോയിന്റിന്റെ പിറകിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Slot through the air and taps it onto the onside by Naju, and looking for 2 on this occasion, but non-striker not respond. Ami wants to and deny the call by Naju and just gives a chance for Ami on this occasion. Trying to cut that one. It will be a wide, just outside, marginally outside from the guideline. That is played really well, and there is a field, no chance, and that is all the way. Brings another half a dozen. And this is from the blade of Amin, the birthday boy. Played it out of the ground for 6 runs. That was dancing down the ground to grab the ball, and what a way the man played it over the top of long off. 20 on card by the team Friends Forever Thiruvath. Shot again, but this man, there is a field, but over the head of the field, that goes another maximum. Cracker of a shot in consecutive time by Ammi Thiruvath. He is dealing with 6s at the moment for the team Friends Forever Thiruvath. Runs are coming in his way. The man is celebrating his birthday with some runs. That looks to be a juicy one, and one bounce and over the off. One bounce and over the head of the fielder as well, another boundary. And this is a better over for the batting side to coming back in the action, and Amin Thiruvath giving a path to coming back in the action for the team. How well the man striking. One over the long off and one over the mid wicket, and this time a boundary for 4. 30 on card and 1 to play from this over. Smashed it on the onside, and it will be a single. And Ami gets a single and he keeps strike. That will be the end of the over number 2. 31 on card after 2 overs. പതിനെട്ട് പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ 36 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം മത്സര വിജയത്തിന്. 36 required from 18 balls.
Start with the wide ball. And Achu, the new bowler. 35 required from 18 bowls. Bang, bang! That is rocketed into the fence. Absolutely a cracker from Ammi Terivats. Such a serious way the man dealing some maximum. And this is powerful. This man is taking the complete control for team Friends Forever Therivat, the captain leading the show. Drives it that one straight to the fielder. And straight to the covers it goes, and it will be a single by the batter. And batter's cross between the wicket, that brings 39. Very good start for the over as well by the batters. Cuts it that one perfectly, and no chance for the fielders, and rises away towards the fence for a boundary. And this time from the blade of Naju, he also joins with the body. Intensely played, and it will be another boundary. 43 on card. An easy way the team Friends Forever moving. Charging down the ground. Not gets the right connection, but still in play. They were looking for second between the wicket. Little bit fumbles over there, but settled with a single on this occasion. Naju on 13 runs from just 7 bowls, and Ammi Therivat on 26 from just 9 bowls. Incredible innings of the opening batters of Friends Forever Therivat, at guiding the innings in a straight path. He's done well. That is a beauty. That is a good delivery from Achu. Little kicker through the air, and beats a batter. And moving to the last ball of the over, number 3. Headed that one into the cow corner. And what a way to complete the over by Ammi Therivat. Absolutely bang bang with super classical hits. We have seen over the long off, and we have seen over the mid wicket, and we have seen straight down the ground, and we have seen this time over the cow corner. 4 sixes from the blade of Ammi, and 50th for the team after 3 overs. 17 വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് 2 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ. What a scintillating show. That's stealing by Ammi Therivat, and celebrating his birthday in style with some sixes out of the park. What better you can ask from this player on his special day? His knock is turning out to be a match-winning one for the team. Here is Chandrasekhara in an important time. Played it in an easy way, and there will be a fielder. Oh, he missed that one, and looking for second between the wickets. And the batter gets another chance for coming back, and now we can see the equations. 15 required from 11 bowls. Wide ball is the call from the center. One more extra. Things are not going well for the bowling side. Everything is working in favor of the batting department at this moment.
And this time again, gone past the leg stump. It's another wide. Beautifully executed on this occasion. Perfect variation by Chandrasekhara, the masterful execution. And it will be a clever shot onto the onside and looking for two between the wicket and Amit Thirvath running towards the danger zone. He comfortably completed a couple of runs along with Achu. This is outstanding batting and very good understanding between the wicket as well by these two batters. Openers set a platform, a 50 partnership by the opening batters. Bowls it that one nicely and it will be another single. It's in the form of leg by. Ten required from 8 balls of cricket. Right at that one and beautifully bowled by Chandrasekhara on this occasion. Such an excellent delivery. And moving to the last ball of the over number 4. 7 to go, 10 to get. That a target for the team. Friends forever. Oh, bowled him. That is a golden wicket at this stage. And Chandrasekhara, the master strikes. And on the other side, Amit Thirvath is walking back into the dugout. And what a brilliant innings by Amit Thirvath on his special day. He played really a match-winning innings. But there is some runs required to win this match in the final over. 6 balls of cricket remaining. 10 required to seal the deal for the team. Friends forever, Thirvath. And he receiving a claps and support from the dugout. Wonderful innings comes to an end. But what a way Chandrasekhara complete his spell with a wicket of Ami. The team can push back. Anything can happen. A 50-50 chances for both teams. Match is balancing in the air between two teams. 6 balls of cricket. 10 runs for friends forever, Thirvath. And top gear looking for defensive. And Irfan coming into the attack. The experienced guy. He bats superbly in the previous innings. And now the time to showcase his bowling skill. Full toss delivery and played that one in an easy way out of the ground. How well the man played that one. That was a juicy type of a delivery. Crunches without any hesitation. Slot through the air and nicely directed that one onto the offside. First run in a hard where they were searching the opportunity and brilliant fielding effort. Stopped it that one with a single run. Now 4 balls to go, 3 runs to get. Looking for some dot balls by Irfan. Either looking for some wickets at this moment. Up in the sky, there is no protection. It will be a match-winning run. Yes, it is. Boundary to conclude the innings. And boundary to win the match by the team. Friends forever, Thirvath. And what an outstanding run chase this is for the team. Friends forever. Captain Amit Thirvath leading from front. And he sets a platform with his impeccable knocks we have seen. And finally, the team Friends forever won the match. Congratulations.
മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിലെ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാജു ഫ്രം ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ തിരുവത്ത്. 24 റൺസുകളും ഒരു വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നാജു മത്സരത്തിലെ താരമാവുകയാണ്. വെൽക്കം നാജു ടു റിസീവ് ദി പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ തിരുവത്ത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി റഫീഖ് അമാസ്കിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി നാജുവിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. റഫീഖ് അമാസ്ക് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി വിശ്രമമില്ലാതെ ഓടി നടക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം. എബോവ് 40 ഓവറാം കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്